feels so good, it feels so good. Oh my, gonna make my move. I'm all in, got nothing to lose. Oh my, gonna shake it off. It ain't no thing, it ain't no thing. Oh my, doing what I want. Gonna do my thing, do my thing. Way up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Light it up and let it roll. Here I go. Are you ready? Ready to go? Are you ready? Ready for more? Are you ready? Ready for me? Oh my, you ready? Ready or not, we going, and I can't stop. Are you ready? Ready for me? Oh my, oh my. Oh my, gonna hit it big. I got my eyes on the prize. Oh my, gonna spin the wheel, cash it in and roll the dice. Oh my, it's a thing of gold. All I do is win, all I do is win. Oh my, no one ever fold. Start it up, let the game begin. Way up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Light it up and let it roll. Here I go. Are you ready? Ready to go? Are you ready? Ready for more? Are you ready? Ready for me? Oh my, you ready? Ready or not, we going, and I can't stop. Are you ready? Ready for me? Oh my, oh my. Are you ready? Are you ready? Ready for me? Are you ready? Are you ready? Ready for me? Are you ready? Are you ready? Ready to go? Are you ready? Ready for more? Are you ready? Ready for me? Oh my, you ready? Ready or not, we going, and I can't stop. Are you ready? Ready for me? Oh my, oh my. Are you ready? Are you ready? مساء أو صباح الخير حسب التوقيت اللي بتتابعونا منه دلوقتي. 2020 كانت سنة صعبة جدا، وبجد بنتمنى إن أنتم وعائلاتكم تكونوا بخير. الفترة اللي فاتت كنا بنحضر لDevFest Egypt في نسخته الأونلاين، وده عشان نضمن سلامة الاتنديز والسبيكرز والأورجنايزرز. التحديات والظروف اللي فرضتها السنة دي كانت صعبة جدا، وخلت التواصل مع الأصحاب والعيلة صعب جدا. ورغم إن إحنا متأكدين إن مفيش حاجة تعوض أبدا التواصل الحقيقي، إلا إننا حاولنا إن تجربة الحضور السنة دي تكون تفاعلية قدر الإمكان. حابين نشكر كل السبيكرز وكل البارتنرز اللي شاركوا في صناعة الإيفنت ده، وحابين نشكر كل الحضور اللي بينضموا إلينا عبر الإنترنت من أكتر من 7 بلدان. الدايفرستي بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا، فهتلاقوا تنوع كبير من أكتر من 50 سبيكرز من شركات محلية وعالمية. فعلى مدار اليومين الجايين هتلاقوا تنوع كبير قوي في مجالات مختلفة. DevFest Egypt 2020 شارك فيه أكتر من 60 أورجانيزر من 20 شابتر GDG وومن تيك ميكرز حوالين مصر كلهم، وكمان معانا أكتر من 12 كوميونيتي بارتنرز من 5 دول حوالين المينا ريجن. السنة اللي فاتت سمعنا منكم اقتراحاتكم، وكل سنة في DevFest Egypt بنتطور ونحاول نخلي الإيفنت أحسن شوية. السنة دي بنركز على المحتوى المتوسط والمتقدم، وكمان هتلاقوا أكتر من 50% من السيشن بالعربي. هدفنا دايما في GDG إننا نساعد في توفير المعرفة. هنلاقي سيشنز مختلفة في الأندرويد والAI والماشين ليرنينج وكمان الويب، وكمان في سيشنز للجزء الغير تكنيكال المهم في حياة الديفلوبرز، بالإضافة لبانلز عن جندر ايكوتي انتاج وبرمجة للصغار تحت سن 18. كل السيشنز تقدروا تتفاعلوا معاها من خلال الكومنتس،
وبنفكركم بالكود اوف كونتاكت واننا نتعامل مع الجميع باحترام من دون التقليل لوجهات النظر المختلفه. DevFest Egypt وكل الايفنتات الخاصه بGDGs غير مقبول فيها تماما التمييز بناء على الدين، الجنس، اللون وغيرهم من انواع التمييز. تقدروا ترجعوا للجزء الخاص بالكود اوف كونتاكت على موقعنا. سياستنا في التعامل مع الموضوع هي زيرو توليرانس. هيتم منع صاحب او صاحبه السلوك من حضور اي فعاليه بتقدمها جوجل في المستقبل. لو عندكم اي كونسيرنز تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الفورم الموجوده على الويب سايت او عن طريق السوشيال ميديا، وفريقنا هياخد الاجراء المناسب لده. اتمنى تنبسطوا بالسيشنز على مدار اليومين الجايين، ومره كمان بشكركم جدا على وقتكم. متحمسين جدا نكون معاكم في DevFest Egypt 2020.
Hello. Hello ديارة مين معايا؟ Okay, I'm Yusra. Hi يسرا. So there is a problem. I don't have a problem. You're done with your session خلاص؟ Yeah, I still waiting for you. Sure. So I'm just gonna start. Yeah, because Fedi, I think told me that there is a problem. You have an issue or something like that. No, I do not. That's why I didn't start yet. Okay, so let me just gonna share screen from my end instead. Okay. And you're done with your presentation about Flutter, right? Yeah, here I will share my screen. So share screen. Okay. You can see my screen now, right? Yeah. So here is my screen. Do you see my screen? No, I can see your screen anymore because I'm sharing mine. But we will not be needing your screen, right? Well, you are a speaker. You're not one of the moderators, right? Yeah. So I need to. That's why I need to share my screen or not. If you're done with your session, I don't think you will need to share your screen. I didn't start my session yet. You didn't start it, okay? No, because Fedi, I think Fedi told me that there is an issue. So okay, it's fine. It is supposed to start at when your time is 2:15. So I have about 45 delay of my session time. So I'm here since 2 p.m. So hello. I can hear you, Yusra, but we need one of the moderators' help because I'm a speaker just like you, so I don't really know. Okay. But I texted someone. I was about to start my session. Okay. I thought that you are a moderator. No. Sorry. It's fine. So your session is supposed to start at when? 2:45. Okay.
to you more about is a very important topic, which is responsible AI. So thank you very much for it was a robot, a parrot with an internet connection. It started repeating these sentiments back to the users. So what this bot learned from users was how to respond by using offensive language and slurs and starting using them when communicating with people. And what we learned from this example and many others that we still see today is that AI is a powerful tool and has enabled us as developers to build innovative products. But with power comes great responsibility. And as developers of AI, we really have the duty to guide the development and the application of AI in ways that fit our social values. So this is where responsible AI comes in. So responsible AI is a framework that focuses on ensuring the ethical, transparent, and accountable use of AI technologies in a manner that is consistent with user expectations, organizational values, and societal laws and norms. And in the last few years, have brought to light many failed cases of companies that deployed AI without really adequately considering or analyzing the risk that their models might produce. So Microsoft Tay Twitter bot was only one example, and there are many others. And in order to mitigate the risk of models that may overfit, that may perpetrate historical human bias, or that fail to adapt to data drift, among others, AI developers should consider the core themes of responsible AI. So here are some of the core themes, and these are themes that I saw provided by H2O.ai, which I think clearly kind of explains or summarizes what responsible AI means. So explainable AI is one of the core themes of responsible AI, and it's the ability to explain a model after it has been developed. So the ability to communicate the rationale behind the model prediction clearly. Also, we have interpretable machine learning. So we have to build transparent
Hello, can everyone hear me? Is my voice clear now? So what we will I cover today, I'll first give an overview of machine learning fairness, provide examples and discuss why it's important, why should we care, and how does it affect our machine learning system. So great, everyone can hear me. I'm happy about that. Sorry for the technical difficulties, but we'll go on. So next also, we're gonna walk through what I like to call throughout the presentation as the fairness workflow. And it's not really different from what you've probably be already familiar with, for example, a debugging or a model evaluation workflow. So we'll see how fairness considerations can fit into each of the discrete steps. And finally, we're going to introduce tools in the TensorFlow ecosystem, such as fairness indicators that can be used in the fairness workflow. So let's dive in. First of all, it's really an important step on the path of fairness is to acknowledge that humans are the center of technology design in addition to being impacted by it. And humans have not always made product design decisions that are aligned with the needs of everyone. So every day we see more and more examples of product that are not inclusive or were not designed for everyone. So yes, we humans do make mistakes. And for example, because female body type crash test dummies were not required until 2011 in the US, female drivers were more likely than male drivers to be severely injured in an accident. So before 2011, car manufacturers would test the safety of their cars with a dummy with the body type of a male, ignoring the fact that 50% or around 50% of the population are women. So 50% of the people who would buy and use their cars are women. And as a result of this, women are 47% more likely to be injured. Another example, so Band-Aids. So we've had Band-Aids for a while, for years and years, and they have long been manufactured with only a single color. So usually Band-Aids come in the soft pink color. So in this tweet, you can see the personal experience of an individual using a Band-Aid that matched his skin tone for the first time. And if you see the tweet, it was in 2019. So it was just recently that Band-Aids were manufactured in different colors, which is a bit weird since the product that was designed and intended for widespread use shouldn't fail for an individual because of something that they can't change about themselves, like their skin color. So product and technology should just work for everyone. Let's take another example. So for example, when Twitter user posts an image to the social network, Twitter uses an algorithm to automatically crop a preview version that the viewers will see before clicking through to the full size image. However, as you might have seen this year, many users pointed out that the automatic method the platform employs to display previews of images may be a little bit biased towards showing pictures of white people over people with color. For example, if a picture to crop had a white man, a man of color, and a man of color, it will always crop out the man of color and leave the white man. So this is a clear example of machine learning bias. You see an example from the Google Translate product. And what you see here is a translation from Turkish to English. And in this case, although the Turkish sentence did not actually specify a gender, Google Translate translated it to common stereotypes. So she is a nurse while he is a doctor. So why does that happen? Well,
Google Translate learns from hundreds of millions of already translated examples from the web. And it therefore have also learned the historical and social trends that have come with these hundreds and thousands of examples, and the historical trends of how we've thought of occupations and societies. So it skews masculine for doctor, where it skews feminine for nurse. Luckily, this has now changed, and Google Transfer now offers two translations, a feminine and a masculine translation. And this is an example of a bias that occurred in a product and how we can overcome it and made it accessible and fair for every type of our users. Quick Draw is another example what was developed through the Google AI Experiments program, where people were asked to draw little pictures of shoes to train a model to recognize them. So most people draw shoes that look like the one on the top right, which is the blue shoes. And only few people would actually draw a picture that looked like the red shoe. And as more people interacted with the game and continued to draw a picture that looks like the blue shoes, the model stopped being able to recognize shoes like the ones on the bottom. And this is an issue because when we make classifications, or when the machine learning model makes classification decisions that tries to divide up the world into parts, and even if these parts are what is a shoe and what's not a shoe, we're still making fundamental judgment calls about what deserves to be in one part and what deserves to be in the other. And this is what we call human bias or unfairness, is when we favor one group over the other. So all of these are examples of unfairness that happened either in products or through technology. And you have to know that these choices might not have been deliberate. So the designers did not really want it to be this way, but they still reinforce the importance of being thoughtful about technology design and the impacts it may have on humans. So what should we care about? Why should we care about this problem? Well, when we develop products, we have to think about our users. So our users are diverse. They come from different race, speak different languages, various genders, age ranges, and so on. And so it's important that we provide through our products an experience that works equally well across all of our users and being fair to all the types of users we have. So how can we do better? So let's first talk a little bit more about the challenges and where they manifest in the current machine learning pipeline. So for most of you that might be using TensorFlow, a typical machine learning workflow will look something like this. So we collect the data, and that represents our data set. We label the data, we train the model and evaluate using specific metrics like false positive, false negative, the accuracy, the F measure, and other metrics that are available. And when we have the model ready, we might deploy it and see how our users are interacting with it and how it affects them. And through that, we can collect their behaviors and interactions with the system. And that serves as further data to our data set, and we can repeat the process all over again. So this is usually the kind of machine learning pipeline that we're used to. But as you see, throughout the process, human bias or unfairness can enter the system at any point in the machine learning pipeline. So it can enter at the data collection and handling, to the model training, to the end use. And it's rarely that we can be able to identify a single cause of or a single solution to human biases or unfairness. And in some cases, for example, bias can be resolved from a lack of diverse training data. Example of that is the quick draw example we saw. We have a data set that was mostly pictures of the blue shoes with a little bit of the red shoes. So there's a lack of diversity in that data set that led to the model being unfair.
However, the cause and the effects of bias are rarely isolated, and really it's important to evaluate bias at each step of the machine learning pipeline. So how can you improve your machine learning workflow and incorporate fairness? So the next few slides, we will highlight the touch points in our workflow where fairness considerations are especially important. So in the machine learning pipeline, at some point you reach a point where you need to evaluate the success of your model and its performance. And you actually incorporate fairness by considering what metrics are you using to evaluate your model and incorporate fairness-specific metrics that measure fairness and how they relate to areas of the product risk and failure. So what we will discuss some of the metrics that you can use later in this talk. So the first step is to incorporate fairness metrics. Another thing you need to think about at this point also is your data. What data will you use to evaluate your model? So the data sets you choose to evaluate on should be carefully selected and representative of the target population of your model or product in order for the metrics to be meaningful. So if you're building a product that should be serving both male and female, you should have a data set that has an equal distribution of male and female samples to evaluate your data. Okay, so let's say you evaluated your model and everything looks good. You had a high accuracy, your model looks fine, and you think you're ready to go. But what you need to also think about is even if your model is performing well at this stage, it's important to recognize that your work isn't really done. You also need to evaluate the fairness here. And a good overall performance of your model may obstruct, for example, poor performance on certain groups of data. For example, if you go back to our early example of the shoe classification, high accuracy of classification for shoes, for all shoes were high, but the accuracy for women's shoes were unacceptably low. So your model may have a high accuracy, but it's a result of having a high accuracy for the majority of your data samples, while the minority samples, which is the red shoe in the previous shoe example, may have performed poorly. And to address this, we actually need to go one level deeper. So what should you do to address this? Well, you can slice your data. So you take your data set and you slice it based on the various user target groups that you have. And then for each group, you evaluate the machine learning model performance. For example, you can slice the data based on the age, or you can slice the data based on the gender. And then you take each group, so you can take the male group and evaluate the machine learning model for that group. Then you take the female group and then you evaluate the model performance for that group as well. So by slicing your data and evaluating the performance for each slice, you will be able to get a better sense of whether your model is performing equally for a diverse set of user characteristics. And based on your product use case and audience, you have to identify what groups are mostly at risk. Whether these groups are sliced based on gender, race, ethnicity, age, you have to identify which groups are not performing well and how might these groups be represented in your data. Okay, so now you've evaluated your model. You have to think also, are there slices that are performing significantly worse than overall or worse than the other slices? And how do you measure this underperforming or identify these groups that are underperformed, which we will talk about also later in the talk. So if you found that there is a certain group or a certain slice in your data that are not performing well, the next step is you need to get more intuition as to why this bias is happening. And as we discussed, there are many possible sources of bias in a model, from the underlying training data to the model, and even how you're evaluating the model itself.
So how can we pinpoint which step of the machine learning pipeline was biased? What was the bias being introduced and how? Once we identify these sources of bias, we know, for example, it was because of the data set or how we were evaluating, we can then improve on this using data and model remediation methods that can be applied to mitigate the bias. So we can improve using remediation methods, which we also will talk about later in this talk. Finally, once we solved all these issues, we need to make a deployment decision. How does this model that we've now created and we have introduced fairness into it compare to the current model that we had previously? Has it improved? Were we able to improve the bias that occurred previously? Or are there still any biases? If we still find there are any biases, then we will start all over again from the beginning and repeat this process. So as you can see, this is a very highly iterative process, but it's important to monitor changes as they are pushed to production setting or to iterate on evaluating and remediating models that aren't meeting really the deployment threshold. Okay, so we talked about fairness and how we can incorporate fairness in the machine learning pipeline, which maybe initially look a little bit complicated, but luckily there's a suite of tools in the TensorFlow ecosystem that make it a bit easier to regularly evaluate and remediate fairness concern. So one of the things that we talked about in the fairness pipeline of how we can incorporate fairness in the machine learning model, the first step is that we said that we should use fairness metrics in our model evaluation. So TensorFlow provides something called fairness indicators. So fairness indicators is a suite of tools that enable the evaluation of commonly used fairness metrics for classifiers. And specifically, it enables computation and visualization of commonly identified fairness metrics for classification models. It also makes it easy to compare performance across different slices or different groups. For example, if you look at the picture on the top right, we have the fairness metrics visualized per user group. So we slice the data in this data set based on the user's height. So we have tall, short, and medium. And then we evaluated the model performance per each slice in our data. So for example, we might use fairness metrics such as the false positive rate, or for the false negative rate. So here we were able to, using fairness indicators, to slice the data to groups and evaluate the model performance per group. So the fairness indicator is a tool available through TensorFlow, TensorFlow Board, Colab, and so on. And also this is an image of the UI of how it will look like, as well as the code snippet detailing how it can be included in the configuration. Okay. Next, we think about is how can we fairness indicators be incorporated into the machine learning pipeline that we discussed previously. So when we evaluated how your model is performing, you can use the fairness indicators that provides commonly used various metrics, as I said, like false positive rate and false negative rate that can come out of the box for developers to use. Also, it offers visuals by slicing the data as well as the confidence intervals. So fairness indicators can help you figure out which slices are underperforming with significance. So you should know which group are really underperforming and identify them. Most importantly, fairness indicators actually work very well with other tools in the TensorFlow ecosystem, and leveraging their capabilities in explainability in order for you to understand more how your model is making predictions and what features it's relying on. And this is really important overall in responsible AI, is that you just don't build a model and use it. You really need to understand how your model is making these predictions, what features it's relying on,
and really understand it more to make sure that you eliminate any biases that might be result of your model. For example, fairness indicators or the data points can be loaded at the what if tool for deeper analysis and allowing the users to test various use cases and examine any problematic data points in detail. Also, this data can be loaded into the TensorFlow data validation, which is the TFDV, to identify the effects of data distribution on the model performance. So as you can see, we can actually use fairness indicators throughout different stages in evaluating the model using fairness metrics to identifying what groups might be underperforming using slice visuals, as also understanding the data and the model and how it makes decision by incorporating what if tool and TFDV. So what can we do once we identify the potential sources of bias in our model? So we now know where the bias is coming from. So how can we mitigate it? So what we can do is we can apply remediation measures. So remediation measures or technical approaches to remediation usually come in two different flavors. So a data-based approach and a model-based approach. So database remediation involves collecting the data, generating data, reweighting, rebalancing. And this is to make sure that your data is more representative of the underlying distribution. So if you're considering users of different, for example, age groups, you have to make sure that your data is representative and has enough samples of all of these various age groups. And of course, it's not always possible to get or to generate more data. It's actually a very challenging thing to have a good data set. The other approach is model-based approaches. So one of these approaches is adversarial training, in which you penalize the extent to which a sensitive attribute can be predicted by the model. And therefore, you mitigate the notion that the sensitive attribute affects the outcome of the model. Another method is demographic agnostic remediation, which is also an early research method in which the demographic attributes don't need to be specified in advance. And all of these are previously really currently in research phase. So most of these approaches are in research, but we can still kind of start using them and evaluating them as developers. And finally is the constraint-based optimization, which I will go in more detail in the next few slides with an example. Okay, so let's talk about remediation through using the Celeb A as an example. So Celeb A is a large-scale face attributes dataset. It has over like 200,000 celebrity images, each with 40 binary attribute notation, such as are they smiling, what's their age, are they wearing a headwear, and so on. So let's say we have this data set and we want to use it to build a model to test if that person is smiling or not smiling. Okay, so you want to take these pictures and build a model that will tell us if that person is smiling and not smiling. So let's see how we can build this model and how it can work for various age groups that we can categorize as young or not young. So the data in Celeb A, we might want to slice it based on the age and see how our model performs per age group. Okay, so if we build an unconstrained sequential model, and I'll talk about what we mean by constrained and unconstrained in a bit, but let's say we build an unconstrained sequential model using that data set and built a model to detect if a person is smiling or not smiling. And then we use the fairness indicators that I explained previously to see how our model is performing per slice. So per age group, which is young and not young. And as you see, the training this model resulted in the not young group having a significantly higher false positive rate. Okay, so our underperforming group is the not young group. So what does this really mean in practice?
For example, let's imagine you're having a birthday party and you're using this new smile detection camera using the model we built, and you take pictures and it tells you whether the person in that picture is smiling or not smiling. But what you notice in every photo, your grandma isn't really smiling because the camera falsely detected her smiles when they weren't actually there. And that doesn't seem like a good product experience. The product should really work for any users, whether they are young or not young. So what can we do about this? So TensorFlow has something called the constraint optimization, which is a technique that can help mitigate the bias that happened with the unconstrained model that we saw in the previous slide. So how does TensorFlow constraint optimization work? So it works by first defining the subsets of interest. So identifying the group that are underperforming. So in this example, the group that were underperforming were the not young group. So we set that slice that is underperforming, and what we want to improve is performance. So first we identify the slice that are underperforming, which is the not young group. Next, we set the constraints in this group, such as the false positive rate of this group is less than or equal to 5%. So we want to improve the performance for the not young group so that the false positive rate is less than 5%. And then we define the optimizer and then we train. So that's simply what you need to do. You set the subsets of interest, you set the constraints by defining the false positive rate for that group, and then you define the optimizer and train. Of course, you can find the full code of this example here, and you can even try it on your code and see if you can identify any underperforming groups and perform their performance. So let's take a look now at how, in this example, TensorFlow constraint optimization helped reduce the bias. So if we now see the results, the constraint sequential model performs much better. So we ensured that we picked a constraint where the overall rate is equalized for the unconstrained and constrained model, such that we know that we're actually improving the model as opposed to merely shifting the decision threshold. And this also applies to accuracy, making sure that the accuracy and the area under the curve has not really gone down over time. But as you can see here, in general, the not young false positive rate has decreased by over 50%, which is a huge improvement. You can also see the false positive rate for young also has gone up. So really there is a trade-off in these decisions. But what this gives you is a more clear evidence and clear visibility of how your model performance is doing, and not just telling you that the accuracy is 98% because the only one group is performing well while the other is suffering. Okay, so another thing is that we might want to do is figure out how to compare our models across different decision thresholds so we can help them in your deployment decision. So you make sure that you're watching the right model. So let's say we want to compare the model performance across different algorithms. So let's say we have the CNN and support vector machine model. You can also use the model comparison, which is a feature that was launched as well by Google. And you can see how your model is performing side by side using this tool for the various slices in your data. And model comparison allows you to see that CNN, for example, is outperforming SVM in this case, having a lower false positive rate across these different groups. You can also see this comparison across multiple thresholds. And you can also see the tabular data and see that CNN outperforms SVM at all of these different thresholds. So fairness indicators is still in process, but you can really learn more about fairness indicators from TensorFlow at their webpage. So check it out. The other core theme that we mentioned at the beginning of the talk is explainable AI. I'm just going to mention it briefly because I think this is a really important topic as well.
and is very helpful for developers because it allows them to explain the rationale of their models, why they reached that prediction, categorizing the strengths and weaknesses of their decision-making process, and convey an understanding of how they will behave in the future. And if you'd like to learn more about explainable AI and the PAIR framework that is provided by People AI research team from Google, you can take a look at a previous talk of mine that I did on explainable AI at this link as well. And with that, I conclude my talk. Thank you everyone for listening in, and we apologize for the technical difficulties, but let's build together solutions that are diverse. Let's build solutions that are inclusive, that are accountable, transparent, and responsible, and that are there and that are actually built for everyone. Thank you very much for your attention, and happy to take some questions if we have time.
السلام عليكم. أنا إسلام محمود وديت السيشن النهاردة هنتكلم فيها سوري. أنا إسلام محمود والسيشن ديت هنتكلم فيها إزاي نقدر نعمل ريفاكتور سيفلي في برودكشن انفايرمنت. المشكلة ديت مش بتواجه الناس كتير وهي شغالة، ولكن لما بتواجهنا بتبقى مشكلة كبيرة. يعني في المعتاد إن أنت بتطور فيتشر جديدة، بتصلح مشكلة، بتاد فيتشر، ديفلوب نيو مايكرو سيرفيس جديدة، ولكن كل المشاكل اللي بتواجهنا ما بيبقاش فيها ريفاكتور كبير. يعني في مرحلة الريفاكتور احنا بنتكلم على ان انت محتاج تغير database structure، محتاج تغير legacy كود كان عندك، كود قديم في الابلكيشن بطيء، حاجات مش documented كمان. فديت فكرة الريفاكتور. دايما بتكون النقطة ديت صعبة في environment، في برودكشن انفايرمنت الناس بتستخدمها وانت مش عايز الابلكيشن بتاعك يكون فيه اي داون تايم. يعني انت ممكن توقف الابلكيشن وتجرب حاجات، ولكن دوت مش عملي او مش قابل للتنفيذ بشكل حقيقي في المشاريع وهي لايف، في المشاريع الكبيره اللي فيه يوزرز كتير بيستخدموها. فاحنا النهارده هنتكلم وهنشرح لايبراري اسمها ساينتست لايبراري. اللايبراري ديت مش مخصصه حوالين بروجرامينج لانجويج معينه، ولكن هي في منها بديل في اكتر، في almost كل لغات البرمجه. ولكن الفكره بتاعتها هي نفسها اللي قويه، وانا استخدمتها بشكل شخصي في اكتر من مشروع، وحاليا بستخدمها في مشروع اللي انا شغال عليه. وهي ضافت كتير، او يعني سهلت كتير جدا عمليه الريفاكتور ديت، وحلت المشكله باسلوب عملي جدا. كل الفكره اللي فيها ان انت بتعمل حاجه اسمها كود اكسبيرمنت. ساعتها انت بقى بتبقى ساينتست وبتبدا تعمل اكسبيرمنتس وتشوف التجربه النتيجه بتاعتها ايه وانهي جزء من الكود احسن. خلينا احنا هنتكلم النهارده ان شاء الله، هنشرح ايه هي الساينتست لايبراري، ايه الفكره اللي وراها وهي ازاي شغاله. فدول اول نقطتين. ثالث نقطة فيها الكيس ستادي، هنتكلم فيها على كيس ستادي من البروجكت اللي انا شغال عليه، اي كوميرس سيستم. المفروض ان هو ما يكونش فيه اي داون تايم. فاحنا ازاي استخدمنا الساينتست لايبراري، وايه كمان المشاكل اللي واجهتنا فيها، وايه التعديلات اللي احنا حطيناها عليها عشان تناسبنا. وفي النهاية يكون في كود اكزامبل بسيط بيوضح الفكرة بشكل في الكود هتكون شكلها عامل ازاي. فخلينا نبدأ وإن إحنا نحاول نعرف الساينتست لايبراري نفسها. اللايبراري خلينا نعرفها بالمشكلة اللي هي بتحاول تحلها. إحنا قلنا إن إحنا عندنا كود عايزين نعمل له ريفاكتور، فإحنا هنا ممكن يكون عندنا كريتيكال باث، يعني زي مثلا تشيك اوت بيج في اي كوميرس ابلكيشن وإحنا عايزين نعمل لها ريفاكتور. ساينتست لايبراري بتيجي عشان تحل المشكلة ديت. تاني نقطة إن أنت محتاج تتأكد مش بس إن أنا بحط كود والسيرفيس مثلا up and running، لا، البيهيفير كمان سليم، يعني الفلو بتاع اليوزر شغال ومفيش فيه مشاكل، مفيش فيه حاجة اختلفت بالنسبة لليوزر من وجهة نظره. فهنا احنا محتاجين نشوف البيهيفير بتاع الكود بتاعنا شكله ايه. في حد بقى يبدأ يتكلم في نقطة اللي هو طب احنا بنكتب كود جديد بنعمل له تيست ونعمل له ديبلويمنت ومفيش فيها مشكلة. ولكن في المثال الحقيقي اللي انت بتشتغل على سيستم ضخم مثلا بقاله سنين كتير، هيكون في مشاكل انت ما تعرفهاش. يعني في ايدج كيسز مش دوكيومنتد، في يوزر بيهيفير ما فيش عندنا النولج. اليوزر اصلا بيستخدم الابلكيشن بالشكل ده، ما كانش عندنا الفكره ان ايه ده اليوزرز بتوعنا بيستخدموه بالشكل الفلاني او بيعملوا الورك فلو الفلاني. كل ديت بتبقى حاجات بتخلينا نقدر او بتخلينا ما نقدرش نكتب كود ومجرد نعمل له تيست كفرج ونعمل له بوش على برودكشن. لا، احنا بنحتاج نستخدم حاجه زي كونسبت الكود اكسبيرمنت دوت. حاجه كمان ان احنا محتاجين نقارن ما بين الكود الجديد اللي احنا عايزين نعمله ديبلويمنت والكود القديم. ممكن يكون في بعض الاحيان الكود القديم فيه مشاكل اصلا، وممكن تكون في الكود الجديد المشاكل ديت مش موجوده. فانت احيان كتير ما بتحتاجش تكتب التست كيس على الكيسز اللي موجوده، قد ما انت بتحتاج تقارن ما بين اللي بيحصل في الكود القديم واللي بيحصل في الكود الجديد، وازاي مين فيهم بيشتغل اصح من التاني، وتبدا تعمل ايتريشنز فوق دوت. فدوت احنا ممكن نعتبره تعريف لايه هي الساينتست لايبراري، بان احنا عرفنا المشكله اللي هي بتحلها. النقطه الثانيه ان ساينتست لايبراري ديت مطوره بقى لها
اكتر من سنه من شركه جيت هاب تقريبا. هم اول حد عمل الكونسبت دوت، وكاتبين ارتكل طويل وحطوا السورس كود بتاعهم للغه روبي، وبعد كده الناس خدته وطبقته في معظم لغات البرمجه اللي الناس بتستخدمها. وزي ما احنا شايفين هي دلوقتي available في PHP روبي بايثون جو دوت نت وسي بلس بلس، وتقريبا يعني حتى دينو اللي هي طالعه جديد بعد نوت جي اس ليها ساينتست لايبراري. فدلوقتي خلينا نشوف هي ازاي بتشتغل الكونسبت دوت، ازاي نطبقه في الكود بتاعنا. هنا احنا بنتكلم على ان في محتاجين نعمل لايت ويت ابستراكشن، يعني محتاجين يكون عندنا اند بوينت. يعني مثلا لو احنا عندنا اي بي اي اند بوينت هي اللي محتاجين نعمل لها ريفاكتور، فالاي بي اي اند بوينت ديت بتكلم لوجيك دايركتلي عندنا. محتاجين نحط لاير في النص هي اللي بتعمل الكود اكسبيرمنت. اللاير ديت دورها ان هي تاكسكيوت تو باثز اوف كود، يعني تاكسكيوت تو فانكشنز مختلفين، الفانكشن القديمه والفانكشن الجديده، وفي نفس الوقت تاخد الاوتبوت بتاع التو فانكشنز تقارن ما بين الاوتبوت في الاثنين، تعمل له سيف للوج لو في اكسبشنز، لو هو زي بعض ولا مش زي بعض، الاثنين بيماتش بعض ولا لا. وفي النهايه هترجع لليوزر الداتا من الكنترول من الكود القديم. فاحنا هنا قلنا عندنا تو باثز للكود، واحد قديم اسمه الكنترول والجديد اسمه ترايل، لان احنا ممكن يبقى عندنا اكتر من ترايل، يعني اكتر من فانكشن جديده عايزين نجربها بدل الفانكشن الحاليه موجوده. فدلوقتي الكود اكسبيرمنت هتاخد الريكوست اللي جاي تبعته للتو فانكشنز، تاخد الريزلت من التو فانكشنز وتعمل كومباريزون ما بينها، وتعمل لوج للريزلت والفيلير او السكسس، وترجع داتا لليوزر من الكنترول من الكود القديم. فهنا اليوزر ما بيتاثرش بالتعديلات اللي احنا عملناها، حتى لو الكود الجديد اللي احنا عاملينه فيه مشاكل، فيه باجز، في اكسبشن بيظهر او حاجه زي كده، اللايبراري المفروض ان هي بتهندل كل دوت، تخليه في الباك جراوند، اليوزر ما يشوفش المشاكل ديت كلها، ولكن يجي له النتيجه بس من الكود القديم اللي هو كان متعود عليها، اللي هي حاليا موجوده في السيستم. كمان نقطة مهمة إن دلوقتي إحنا البرفورمانس بتاعنا زي ما شفنا إن إحنا خدنا رن أو عملنا رن للكود القديم والكود الجديد. فمثلا لو الاثنين دول بيعملوا ريكوست للداتابيز، دلوقتي الداتابيز بقى عليها ضعف الوقت بشكل أو بآخر. لو فيهم واحدة أحسن من الثانية مش هيكون ضعف، بس نظريا هنقول إن هو ضعف الوقت. فدلوقتي احنا ممكن نرن الاكسبيرمنت بشكل اسync في اللغات اللي بتدعم الاسync، وديت نقطه مهمه وهنتكلم عليها في الكيس ستادي بشكل تفصيلي اكتر عشان نشوف لما المشكله ديت واجهتنا حليناها ازاي. في الجراف دوت احنا هنشرح الريكوست تاني، الورك فلو تاني اللي بيحصل جوه الكود اكسبيرمنت. هنتخيل ان احنا جاي لنا ريكوست على اي بي اي اند بوينت، او الريكوست دوت بدل ما كان بيكول لوجيك فانكشن بترجع داتا، لا هو دلوقتي هيروح ل فانكشن ثانيه هي اللي بتعمل الكود اكسبيرمنت، والفانكشن ديت مسؤوله عن ان هي تعمل كول للكنترول اللي هو الاولد كود اللي عندنا، وكمان تعمل كول للترايل. فدلوقتي الفانكشن بتاعتنا عملت كول للاثنين. طيب وبعدين بعد ما عملت كل الاثنين تاخد الريزلت من الاثنين وتعمل لوج للريزلت وتعمل لوج للاكسبشنز، تعمل لوج للوقت بتاع الاكسكيوشن بتاع كل فانكشن منهم. كل ديت معلومات مهمه هتفيدنا عشان نقدر نقارن ما بين الكود القديم والكود الجديد، ما بين الكود اللي احنا عايزين نستخدمه في الريفاكتورنج وما بين الكود اللي اصلا موجود عندنا في السيستم. ولكن النقطه المهمه ان احنا بنرجع ريسبونس بس من الكنترول من الكود القديم. فهنا احنا مش بنأثر على اليوزر زي ما قلنا باي تغييرات مفاجاه، باي اكسبشنز. هنا كمان هنقدر نشوف الايدج كيسز اللي اليوزر استخدمها او اللي اليوزر عملها في السيستم عندنا، لان لما بتعمل تريسنج لللوجز بعد ما بتشوف بعد ما بترن الكود اكسبيرمنت، بيظهر فيها ان في مثلا اليوزر عمل البيهيفير دوت والكود القديم مش بيشابه الكود الجديد، ودوت مرجع النتيجه الفلانيه ودوت مرجع النتيجه الفلانيه. بتاخد الورك فلو او تتريس الستبس بتاعت اليوزر عملها، بتلاقي ان اليوزر ممكن يكون عمل ورك فلو ايدج كيس انت ما عندكش عنها فكره خالص ان هي موجوده في السيستم بتاعك. طيب هنروح دلوقتي للنقطه اللي انا شايفها اهم، اللي هي الكيس ستادي بتاعتنا. الكيس ستادي ان انا كان مطلوب مني في سيستم اعمل ريفاكتور ل تو داتابيز ستراكشرز. الداتابيز ستراكشر يعني احنا عندنا في الداتابيز كان في تو ستراكشرز بنخزن فيهم نفس الداتا ولكن بشكل مختلف. واحد فيهم البرفورمانس بتاعه احسن، ولكن الثاني هو اقدم ومستخدم اكتر في الابلكيشن.
احنا كان عندنا حوالي يعني فوق المليار ريكورد من الداتا في الداتابيز، وكانت الفانكشنز اللي بتستخدمهم بيجي لها حوالي 47 مليون فانكشن كول اعتقد في الشهر تقريبا. فاحنا كل الايدج كيسز اللي موجوده على الداتا القديمه والجديده ما كانش ممكن ان احنا نغطيها، لان كمان ما كانش عندنا نوليدج بالسيستم القديم كان مبني والفكره فيه كانت ايه، يعني ما كانش ويل دوكيومنتد. فهنا كان عندنا تو تيبلز كل واحد فيهم فيه اولموست نفس الداتا بشكل مختلف، في اكتر من فانكشن، كل فانكشن منهم بتستخدم يا اما التيبل الاولاني يا اما التيبل الثاني، واحنا محتاجين نعمل يونيفاي ان في النهايه يكون عندنا تيبل واحد بس هو فيه الداتا بالشكل اللي المفروض تكون عليه، والكود بيستخدم الداتابيز ستراكشر دوت بس، او الداتابيز تيبل واحد بس. فكان الحل البسيط ان احنا عندنا تو تيبلز هناخد احسنهم في البرفورمانس ونعمل ري رايت للفانكشنز، وبعدين نحط كمان فيها اليونت تيست، ونبدا نوقف الداتا من ان هي تروح للتيبل القديم، يبقى خلاص بنستخدم التيبل الجديد اللي هو البرفورمانس بتاعه احسن او الداتا فيه اوبتمايزد اكتر، ونقدر نعمل ديبلوي ونقابل الريزلت على البرودكشن. في الوضع دوت احنا لو كنا عملنا الديبلويمنت فعلا كنا هنبقى اكننا بنولع في السيرفر، يعني بنولع في الابلكيشن. فكان اليوزر هيقابله مشاكل كتير جدا، لان الايرور ريت بعد ما احنا عملنا الكود لما احنا عملنا الكود اكسبيرمنت وبقينا نتابع الايرورز قد ايه، كان عندنا 16% ايرور ريت في الريكوستس، يعني 16% من الريكوستس بيرجع لها داتا مختلفه. النقطة هنا إن الداتا مختلفة، إحنا لسه ما حددناش هل الداتا بايظة ولا لأ، يعني هل الداتا أنهي فيهم الأحسن، الكود الجديد الريفاكتورد ولا القديم. إحنا اللي عندنا مشكلة في الريفاكتورينج ولا السيستم نفسه هو اللي كان فيه مشاكل وإحنا تجنبناها. فهنا نقطة الاكسبيرمنت، الكود اكسبيرمنت وفرت علينا 16% ايرور ريت كان ممكن يظهر لليوزر، واتاحت لنا الفرصه ان احنا نبدا نعدل في الكود ونعمل له بوش تاني على السيرفر. طيب احنا عدلنا الكود وعملنا له بوش، نبدا نعمل تريسنج تاني للداتا، نلاقي ان الايرور ريت بتاعنا قل، نلاقي ايدج كيسز مختلفه ناخدها. وكذلك في اجايل انفايرمنت عندنا اكتر من سبرنت بنعمل ايتريت فوق الكود اكسبيرمنت او ريفاكتورنج دوت، ونقدر نقلل الايرور ريت از وي جو. احنا وصلنا لايرور ريت اللي هو 0.0.1 من الريكوستس، ودوت كان كمان في مجموعه من الريكوستس ظاهره كايرور ريت، ولكن في الحقيقه هي فولس نيجاتيف، يعني هي فولس نيجاتيف لان الريفاكتورد كود كان احسن من الاوريجينال كود، فكان ظاهر عندنا دوت. وكانت نقطه مهمه ان احنا ازاي نقدر نفرق ما بين الاثنين. طيب المشاكل اللي واجهتنا واحنا بنعمل او بنستخدم الكود اكسبيرمنت كونسبت نفسه، واحده من المشاكل ديت ان قلنا ان كل ريكوست جاي من اليوزر بقى بيتعمل عليه ران مرتين، واحده في الاولد كود واحده في النيو كود، فالداتابيز لود عندنا بقى عالي والريسبونس تايم بقى عالي. فالداتابيز لود والحاجات ديت احنا حاولنا نقلل الاكسبيرمنت بير يونيك ريكوست، بمعنى ان احنا لو جالنا ريكوست من اليوزر وحاولنا نعمل لها، او جالنا ريكوست من اليوزر وعملنا ران لاكسبيرمنت وكانت فيلد او سكسس، احنا بناخد يونيك ايدنتيفاير للريكوست دوت، سواء مثلا كان هو جيت ريكوست على برودكت معين او بوست ريكوست ببارامترز معينه، بنخلي او بنحاول نوصل ليونيك ايدنتيفاير ونخلي الريكوست دوت لو جه تاني ما نعملش ران للكود اكسبيرمنت، لا لو جه تاني في خلال يوم مثلا او حاجه ما نعملش ران تاني للكود اكسبيرمنت، لا نخلي الابلكيشن يران بس الكنترول ويتجاهل الكود اكسبيرمنت، لان كمان ساعتها لو جالنا نفس الريكوست ونفس الريكوست فيه مشكله الريكوست هيفضل يعمل فيلير، فالايرور ريت بتاعنا هيزيد. فكان هنا الايرور ريت ممكن ما يبقاش ظاهر بشكل مماثل للحقيقه. يعني احنا لو عندنا برودكت جه عليه مثلا 1000 ريكوست وبرودكت تاني جه عليه 100 ريكوست والاثنين فيهم فيلير، هيبقى دوت انتج 100 ايرور ودوت هيبقى انتج 1000 ايرور. فاحنا عندنا السيستم بيقول ان في 1100 ايرور حاصلين، ولكن في الحقيقه احنا الاثنين دول بيمثلوا بالنسبه لنا 2 ايرورز، لان هم يونيك في النهايه، نفس الريكوست ونفس الريسبونس كل مره، فاحنا مش عايزين التكرار دوت كله، بنقلل بيه اللود
والبرفورمانس بتاعنا، وبنحسن بيه البرفورمانس بتاعنا. تاني نقطة إن كل ترايل كانت ريكوست تايم، لأن دلوقتي زي ما قلنا إحنا سواء أنت كنت بتكلم داتابيز أو بتعمل اللوجيك بشكل مختلف، فأنت دوت بياخد وقت من الإكسكيوشن. فعشان كده احنا حولنا الابلكيشن، او مش الابلكيشن، حولنا اللايبراري بتاعت بي اتش بي، وما كانتش هي بتسبورت الموضوع دوت باي ديفولت، ان هي تران اسync، بمعنى ان احنا بنرن الريكوست ونرجع الريسبونس من الكنترول، ولكن نبدا نرن الترايل بعد ما نرجع الريسبونس لليوزر. فكانت ديت نقطة مهمة جدا وافادتنا، يعني عملت اوبتمايزيشن كبير، خلت الريكوست تايم ما يزيدش بالنسبة لليوزر، خلت كمان ان هو ما يشوفش الايرورز، ولكن بالنسبة لنا احنا كنا قادرين نشوف كل المشاكل اللي بتحصل. ثالث نقطة، ازاي نقدر نعمل لوج للميتا داتا عن الترايلز والكنترول. الميتا داتا يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي لو قلنا ان في فانكشن بتقول جيت البرودكت، والفانكشن ديت بتعمل فيلير، فبتعمل فيلير يعني الترايل مش زي الكنترول، هيحصل ايه دلوقتي؟ اللي هيحصل عندنا ان ممكن يحصل لوج يقول ان في ايرور حصل، الترايل مش بتماتش الكنترول في الاكسبيرمنت الفلانيه. بس احنا دلوقتي ما عرفناش ايه هو البرودكت اللي عمل الفيلير، فاحنا كنا محتاجين نضيف فانكشناليتي تخلينا نعمل لوج للميتا داتا ديت مع كل فيلير، وكمان تخلينا نقدر نحط ميتا داتا اكتر، مش بس كمان احنا جاي لنا ريكوست على انهي برودكت، لا ايه الكيس بتاعتنا دلوقتي، مثلا يعني ايه الاوبجكت كله بتاع اليوزر، لو احنا عايزين نلوج اتريبيوتس مختلفه عن البرودكت، بنعمل لوج لكل الحاجات ديت عشان نشوف كل المعلومات اللي هنحتاجها وقت ما نبص على التريس او اللوج، ونقول حصل فيلير هنا ما بين الكنترول والترايل، ده كان البرودكت الفلاني، كانت الاتريبيوت بتاعته شكلها كذا، واليوزر ساعتها كان شكله كذا، فنقدر نعمل تريس ونقدر نعمل ديباج للكيس ديت ليه حصل فيها فيلير بشكل دقيق، يساعدنا ان احنا نحسن السيستم بشكل اسرع. رابع نقطة إن إحنا نأكسبت الإيرور if trial is better. يعني إيه؟ يعني نقدر نتجاهل الفولس نيجاتيف. إحنا ممكن يحصل عندنا failed experiment وتقول إن الكنترول مش زي الترايل. طب وبعدين الكنترول مش زي الترايل، دلوقتي إحنا لو الترايل هي فولس نيجاتيف، يعني أصلا الترايل هي اللي صح مش الكنترول، محتاجين نبدأ نحدد الكريتيريا بتاعت النقطة ديت ونبدا نضيفها في اللايبراري كذلك. انا في كل الكلام، في كل الدسكشن ديت بحاول اركز على الفكره بتاعه الساينتست لايبراري، وايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا، وايه الايرورز، وايه الحلول بتاعتها، لان دوت الجزء اللي هياخد مننا وقت اكتر من الجزء بتاع تعلم اللايبراري نفسها. اللايبراري نفسها استخدامها بسيط جدا، وهنشوف الكود اكزامبل في الاخر. ولكن انا يهمني دلوقتي المشاكل اللي واجهتنا اكتر. حاجه تانية من الحاجات اللي واجهتنا اللي ممكن مش موجوده في السلايدز، ولكن ان احنا نرن الاكسبيرمنت بشكل async. احنا قلنا ان احنا عندنا each trial increase request time. طيب فبما ان الريكوست تايم بيزيد احنا محتاجين نعمل بما ان الريكوست تايم بيزيد احنا محتاجين نخلي الترايل ترن async. النقطه ديت واجهتنا مشكله تانية فيها، بمعنى ان دلوقتي يوزر جه عمل اديت لبرودكت او عمل اديت لاوردر، فاحنا في اديت فانكشن قديمه واديت فانكشن جديده. الاديت فانكشن جديده دورها ان هي بتعدل في تيبل تاني، ولكن الستيت بتاعه البرودكت اتغيرت او الستيت بتاعه الاوردر اتغيرت وقت ما اليوزر عمل ريكوست واحنا عملنا كول للكنترول. قبل ما نعمل كول للكنترول والترايل الستيت بتاعت البرودكت واحده، يعني البرودكت الاتريبيوت بتاعته زي بعض، مفيش فيها مشاكل، مفيش فيها اختلافات كتير. ولكن لما عملنا اكسكيوت للكنترول ورجعنا ريسبونس لليوزر وعملنا كوميت للترانزاكشن ديت على الداتابيز، الترايل دلوقتي وقت ما تبدا تجيب البرودكت تاني او الاوردر تاني وتعمل عليه التشينجز بتلاقي الستيت بتاعته مختلفه. فديت نقطه مهمه جدا، لو حد بيحاول يستخدم ساينتست بشكل async يبقى مهتم ان هو يبقى عارف الستيت بتاعت البرودكت ان هي بتتغير ما بين الكنترول والترايل لو احنا بران async، او يحاول يعمل هاندلنج للجزء دوت سواء كانت اللايبراري بتعمل هاندلنج ليه لوحدها ولا لا. بالنسبه لنا عشان احنا كنا بنتكلم على PHP لايبراري، فكانت اللايبراري مش بتهندل النقطه ديت خالص، واحنا احتاجنا نعمل امبلمنتيشن للفانكشناليتي بتاعت الاسync وكذلك الفانكشناليتي بتاعت الستيت. فديت نقط مهمه جدا
في الكيس ستادي بتاعتنا تفيد اي حد هيحاول يطبق الساينتست لايبراري او الكود اكسبيرمنت في اي ابلكيشن هو بيستخدمه. خلينا نشوف اخر حاجه معانا هي اكزامبل لفكره الكود نفسه بيبقى شغال ازاي. الكود بتاعنا هو زي ما انتم شايفين اول سطر فيه احنا بنعرف اكسبيرمنت. عموما الكود دوت كله بيرن مكان الاي بي اي اند بوينت ما بيجي لها ريكوست. يعني احنا لو جالنا ريكوست المفروض ان احنا كنا بنكسكيوت اللوجيك اللي هو في الكنترول فانكشن، احنا بنريبليس الكنترول فانكشن باللوجيك دوت ونخلي الكنترول فانكشن في فانكشن لوحدها، وبعدين نبدا نعمل الترايل فانكشنز بتوعنا ونعمل كول ليهم كلهم بالشكل دوت. المثال هنا بيتكلم من برسبكتيف بتاع ساينتست لايبراري في بي اتش بي، ولكن هو مش هيكون مختلف كتير في بقيه اللغات. اول حاجه احنا معرفين الاكسبيرمنت. تاني سطر احنا بنعرف فيه اسم الاكسبيرمنت، لان الابلكيشن بتاعنا ممكن يكون فيه اكتر من اكسبيرمنت في نفس الوقت. طيب اكتر من اكسبيرمنت في نفس الوقت احنا محتاجين نبقى عارفين مع كل لوج انهي فيهم اللي فيها مشكله. فاحنا هنا بنعرف اكسبيرمنت نيم ودوت بيظهر لنا كذلك في التريس واللوج بتاع الاكسبيرمنت. فديت نقطه مهمه. النقطه الثانيه ثالث سطر احنا بنعرفين فيه الكنترول فانكشن. هنا بنديله هاندلر للفانكشن اللي احنا بنعمل لها كول كنا اصلا، وبعد كده بنعرف الترايلز المختلفه. الترايلز المختلفه كل واحده منهم فيها الكود مكتوب ريفاكتورد بشكل مختلف لو احنا عندنا اكتر من ترايل، وكلهم بيتعمل لهم ران، والساينتست لايبراري بتعمل ماتش ما بين الكنترول وكل الترايلز. فلو الكنترول بيماتش الفيرست ترايل ومش بيحصل ماتشنج مع السكند ترايل، الكود بيفيل او الاكسبيرمنت بتفيل وتقول ان في مشكله. اخر حاجه الماتشر، لان هنا الكود عندنا مختلف كل مره، كل فانكشن مختلفه. فانكشن بترجع انتجر، فانكشن بترجع بوليان، فانكشن بترجع اري، فانكشن بترجع اوبجكت. فاحنا ازاي نعرف او نقارن الريتيرن من حسب كل اكسبيرمنت؟ فهنا الماتشر هو اللي بيحل النقطه ديت. احنا بنديفلوب ماتشر او بنعمل كاستم ماتشر لكل اكسبيرمنت على حسب احتياجنا. فاحنا بيكون عندنا ماتشر بيقارن مثلا الاريز ببعض، بيقارن الاوبجكتس ببعض بناء على الكريتيريا اللي احنا محددينها له. فالماتشر دوت بيجي له الريزلت من الكنترول والترايل، هو بيقارن ما بين الاثنين ويرجع ترو او فولس بناء على ان كانوا بيعملوا ماتشنج ولا لا. فان احنا يبقى عندنا اكتر من ماتشر ديت نقطه مهمه، وبتساعد بناء على لو احنا عندنا اكتر من كود اكسبيرمنت جوه نفس الابلكيشن. اخر السطر قبل الاخير معانا اللي هو تشانس. التشانس دوت معناها احنا نعمل ران للكود اكسبيرمنت ديت كام في المية من المرات. 50 ديت معناها 50%. فاحنا هنا بنقول اللايبراري ان انت 50% من الريكوست اللي تيجي اعمل ران واكسكيوت للكود اكسبيرمنت بتاعتك عليها. دوت معناه ايه؟ دوت معناه ان مش كل الريكوست اللي هتيجي هترن. فهنا اللايبراري بتهندل شويه ان ما يبقاش فيه لود وستريس على السيستم، بخلاف الطريقه اللي احنا عملنا بيها هاندلنج، لان احنا كنا عايزين نعمل ران لكل الريكوستس اللي هتيجي، ولكن نبقى قادرين نتحكم في المشاكل، نبقى قادرين نتحكم في ان هو كل يونيك ريكوست نتجاهله لو جه في خلال مثلا يوم او في خلال اسبوع. اخر حاجه الكول الحقيقي للاكسبيرمنت اللي بيعمل ران للاكسبيرمنت. فانكشن ران هنا بتاخد مجموعه من الارجمنتس، دول نفس الارجمنتس اللي بيتبعتوا للترايل، الفيرست ترايل والسكند ترايل والثيرد ترايل والكنترول. فالارجمنتس دي بتتبعت لكل الفانكشنز، لازم السيجنتشر بتاع الفانكشنز يكون شبه بعضه، بياخدوا نفس الترايلز او نفس الارجمنتس، والفاليو بيبقى فيها الريتيرن من الكنترول مش الريتيرن من اي ترايل فيهم. في النهايه دوت كود بسيط بيرن الاكسبيرمنت في بي اتش بي كونتكست. في بقيه البروجرامينج لانجويج الفرق ما بيكونش مختلف كتير، ولكن الفرق فيهم بسيط شويه. فعشان كده انا ما حاولتش ادخل بتفاصيل اعمق في الكود، لان الليرنينج كيرف بتاع ساينتست لايبراري صغير جدا، ولكن الكونسبتس اللي فيها هي اللي قويه، والمشاكل اللي واجهتنا في الكيس ستادي هي اللي اهم، وهتساعد الناس في ان هي تتفادى المشاكل ديت وقت ما يطبقوا الساينتست لايبراري ديت. ريسورسز، اول حاجه دوت الارتكل اللي كتبته جيت هاب وقت ما عملوا ريليس للكود بتاعهم، وبعد كده ديت كل الالترناتيفز بتاعه اللايبراري.
انا في النهايه هحط البرزنتيشن ديت هتكون عندي على تويتر، وهتكون في ديسكورد شانل التيم عاملها. واعتقد ان احنا عندنا دقيقه او اكتر ممكن ناخد فيها سؤال او حاجه على ديسكورد، او لو حد عنده اي استفسار او تعليقات ممكن تبعتوها لي على تويتر. ده تويتر هاندلر بتاعي، تقريبا هي انسب وسيله للتواصل بالنسبه لي. طيب اعتقد ان مفيش اسئله دلوقتي، ولكن لو في اي حد عنده اي سؤال زي ما قلت ممكن تبعتوها لي على تويتر. وانا كنت سعيد جدا بالوقت دوت، واتمنى ان انا اكون افدتكم.
الو. طب انا عايز اتاكد كل حاجه تمام. آه، طيب خلاص تمام كده، المفروض الصوت كله تمام. طيب السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه، اوكي. طيب اولا بعتذر على التاخير، يعني ان احنا بدانا متاخر شويه. اعتقد ان كان في ايشوز في بدايه اليوم، فهي اللي عملت ترحيل لشويه حاجات. أول حاجة أو تاني حاجة بقى، خليني أشكر الشباب ديف فيست ايجيبت على الانفيتيشن. تاني حاجة تالت حاجة حابب برضو أشكر جوجل كوميونيتي بصفة خاصة على الانفيتيشن إن أنا أكون ممبر في بارت أو برانش بتاع جي دي جي حلوان، اللي القائمين عليه طارق باشمهندس طارق عليه وباشمهندس شادي سليم. وخلينا ندخل في الموضوع على طول عشان التايم. فمبدئيا كده خليني أعرف نفسي سريعا. اسمي طارق صباح، شغال في الديزاين فيلد من 2007. الدنيا تطورت يعني من أول الويب ديزاين لحد دلوقتي اليوزر اكسبيرينس، اليو اي ديزاين، انتراكشن ديزاين، برودكت ديزاين. في حاجات كتير قوي بقت اوريدي موجوده حاليا. ايه تاني؟ مؤخرا من حوالي سنتين او يعني سنتين 3 سنين كده عملنا شركه اسمها ديزيرم. ديزيرم هي شركه مينلي برودكت استراتيجي ويوزر اكسبيرينس او اكسبيرينس ديزاين وديفلوبمنت هنا في مصر، ولينا برانش حاليا بنحاول أو يعني بننشئه في دبي. طيب بخصوص التوبيك او اختيار التوبيك، بصراحه كان حاجه بالنسبه لي محيره شويه، وانا متضايق حبتين ان انا حاسس ان انا بكلم نفسي، فمش عارف هل في كومنتس او اي حاجه بتقول ان في حد بيسمع، حد شايف اي حاجه، الدنيا لطيفه. ف فلو في حاجه زي كده يا ريت يعني حد يكتب اي كومنت او حاجه. دايما الواحد واخد ان هو وده بسبب اختيار التوبيك، يعني الواحد واخد يبقى فيه انتر اكشن كده وستيج وناس موجوده او حتى جروب وقاعدين في اي سبيس. لكن فكره الواحد قاعد بيتكلم لوحده دي كده حاجه مش شويه مش احسن اوبشن. بس وده من اللي حاصل حاليا. ودي كانت حاجه برضو مخلياني ان انا شويه عندي كونسيرن على اختيار التوبيك اللي هو حاجه ليها علاقه بالكوفيد 19، ان احنا اصلا اوريدي عايزين نهرب منه يعني، ما نقعدش نتكلم فيه. لكن انا كنت شايفها ان هي opportunity كويسه ان احنا نبدا نتكلم ازاي الديزاين بيكون ليه دور في حاجه زي كده، على حاجه ان احنا اوريدي عايشينها وحاجه خلت سلوكنا كله يتغير. فهو انا شايفه يعني best practice يعني. فخلينا كده نبعد شويه عن فكره الكوفيد كده، ونروح في حته تاني الاول وبعدين نبقى نرجع تاني، بحيث ان احنا يبقى في معانا تغيير حب، ما يبقاش كله كده غلاسه يعني. فخلينا كده نسال سؤال انا دايما بساله كنت لنفسي او يعني في اي توكس كده مغلقه حبتين: ايه علاقه الديزاين بالكرايسيس اللي ممكن تحصل في العالم؟ او ايه علاقه الكرايسيس، علاقه الديزاين بالجلوبال هيلث بصفه عامه؟ هل الموضوع ان احنا نعمل داشبورد مثلا نتابع بيها الحالات اللي بتحصل واللي بيحصل في العالم؟ هل الموضوع اننا نعمل حاجات ديزاين واو وشكلها حلو؟ هل نعمل ابلكيشنز مثلا تقدر تتراك بيهيفير الناس او تخليهم
او حتى ايفن تخلي الناس تتاكد من المعلومات اللي بتجيلها والاخبار اللي بتقراها والتويتس اللي موجوده كل شويه. كل ده كلام لطيف جدا وحاجه عظيمه بحد ذاتها، بس ما اعتقدش ان هو ده ممكن يخلينا او يعني يخليني ان انا ممكن اتكلم عن الهيومن سنترد في الكوفيد 19 او الهيلث الجلوبال هيلث بصفه عامه يعني. لكن يعني الديزاين مفهومه اوسع من كده بكتير، وده اللي انا حابب يعني افوكس عليه في بارت من البرزنتيشن او من السيشن يعني. فاعتقد لو احنا يعني عدد معين بنحاول نسمع دلوقتي الكلام عن الديزاين، فاحنا لو قدرنا نقسم نفسنا كده شويه هنبقى حوالي البرزنتيشن، نسيت ان في برزنتيشن. طيب حوالي ان حوالي احنا حوالي 5 اشخاص. الخمسه دول او خمس جروبس يعني. كل واحد منهم ثانيه واحده معلش. طيب ان احنا حوالي خمس جروبس. كل واحد فينا بيبقى عنده خبره معينه او معلومات معينه عن الديزاين. فانا لما قسمتهم او يعني بعد الريسيرش لقيت 5 تسميات. اول حاجه حد مش شايف اي فاليو خالص من الديزاين، يعني اول ما شاف التوبيك ده مثلا قال ايه علاقه الديزاين بالكلام ده كله؟ يعني ده الديزاين اللي انا عارفه ان هو احنا نعمل موبايل ابلكيشن شكله حلو او الناس بتستخدمه كويس، اي حاجه من القبيل ده. فهو مش شايف اي فاليو من الديزاين خالص، والديزاين مش شايف ان هو ممكن يساعد حاجه. يعني خلي الكلام ده يتكلموا الناس اللي هي شويه في الهيلث انجينيرنج مثلا او كده. الحد التاني اللي هو حد كيوريوس شويه، سمع كتير عن الديزاين وعنده فضول ان هو الديزاين ازاي هيساهم في حاجه زي كده، فهو عنده فضول الى حد ما. التراليست بيجرب، يعني حد يعني سمع وبدا يجرب كده عن الموضوع. الرابع البليفر عارف الديزاين فاليو كويس وجربها في بعض المشروعات، لكن مش متاكد ايه اللي ممكن يضيفه في حته الجلوبال هيلث. يعني خلينا ان احنا في ديزاين فاليو فعلا لو عملنا مثلا موبايل ابلكيشن بيقدم ديليفري سيرفيس مثلا، لكن ايه علاقته بالجلوبال هيلث؟ يعني هيعمل ايه؟ يعني هيجيب لنا دواء؟ فممكن يبقى هو شويه مش يعني ايه مصدق، بس مش عارف هيروح فين هنا. البايونير ده اخر شخص او يعني اخر شخص فاهم كويس جدا ايه الفاليو من الديزاين وجربه كتير وفي حل مشكلات بصفه اساسيه، ومن ضمنها ممكن الهيلث كير اندستري، وبيطبقوا بصفه مستمره كحاجتين مهمين: كطريقه تفكير، وفي الامبلمنتيشن اللي هو اصلا اوريدي بيعمله. وبيحاول كمان ان هو يعني امباسادور بقى، بيشجع الناس ان هي تستخدم كمان الديزاين. فده البايونير، واتمنى ان احنا كلنا نبقى بايونيرز يعني في اخر الرحله بتاعت التوك يعني. طيب فاحنا قلنا عندنا سؤال اساسي: ايه علاقه الديزاين بالجلوبال هيلث، خاصه الكوفيد 19؟ ايه العلاقه بينهم؟ فاحنا عشان نجاوب على سؤال زي دوت محتاجين نبقى الاول عارفين حاجتين اساسيتين: ايه هو الديزاين، وايه هو الهيومن سنترد ديزاين اللي احنا بنتكلم عنه. فاحنا عشان نفهم الهيومن سنترد ديزاين محتاجين نعرف ايه هو الديزاين اولا. فخلينا نعرف الديزاين كده تعريف سريع، فممكن نقراه يعني في حاجه بسيطه. انا بقى عاجبني التعريف دوت خاصه في التوك هنا، بحيث ان احنا ده يعني بيعرفوه في الديزاين اندستري اكتر، يعني الهيلث او الجلوبال هيلث اندستري يعني. فهو اختصارا يعني بيقول ان التصميم عباره عن طريقه تفكير ونظام ومهارات عمليه لحل المشكلات باكتر من طريقه، او بطريقه ليها يعني بديزاين مايند سيت يعني انوفيتيف، وفي نفس الوقت توصل ان هي تطور وتحل المشاكل بطريقه مبتكره وشامله وهادفه في نفس الوقت، وهادفه خاصه للناس اللي هي ايه هيستخدموا الحلول ديت. لو حد عنده سؤال ممكن يقول سؤال في النص، مفيش مشكله. لو قدرنا نجاوب عليه في النص اتس اوكي، ما قدرناش ممكن نخليه في الاخر يعني. اوكي.
طيب ده كده تعريف الديزاين سريع. فهو الديزاين بيكون ليه 3 بروسيس، او مش 3 بروسيس. الديزاين في ليه 3 ستيجز كده. اول ستيج السكيل سيت والبروسيس والمايند سيت. دول هنتكلم عنهم بعد كده في استخدامهم. بس هو الديزاين ممكن يبقى سكيل سيت، يعني مش لازم الديزاين يطلع في الاخر، لكن هو ممكن سكيلز تبقى عندي، او ممكن الديزاين يكون بروسيس، يعني مش شرط يطلع المنتج في الاخر قد ما هو يكون بيساعد في البروسيس نفسها بتاعه حل المشكله، او بتاعه البروجكت اللي ممكن يطلع. فهو ممكن يكون سكيل سيت، ممكن يبقى بروسيس، ممكن مايند سيت، حاجه طريقه تفكير مش مجرد سكيلز عندي. فانا بفكر بطريقه الديزاين، زي الديزاين ثينكينج مثلا. فهو ثينكينج عن طريق الديزاين مايند سيت، فعشان كده سموه ديزاين ثينكينج. ومين اللي بيستخدموه، او يعني اكتر بيستخدموه في الانجينيرنج، بحيث ان هم يخرجوا بره الانجينيرنج للديزاين مايند سيت عشان يقدروا يحلوا الحاجات اللي بتواجههم يعني. طيب ده تعريف الديزاين مختصرا. بعد كده لو قدرنا نحاول نعرف ايه هو الهيومن سنترد ديزاين. الهيومن سنترد ديزاين هو ابروتش او كرييتيف ابروتش لحل المشكلات. بيبدا من البدايه خالص بالشخص نفسه اللي هو الهيومن، وبيحاولوا يقولوا ان هو في حاجه ثانيه اسمها يوزر سنتر ديزاين، بس انا بميل اكتر للهيومن سنتر ديزاين عشان يبقى المفهوم اكتر شامل، ان مش الموضوع ما يبقاش يعني شويه مرتبط يعني بالكابيتاليزم والاستهلاكيه بتاعه اليوزر والكونسيومر، قد ما هو هيومن عنده يعني على بعضه كده. فهو بيبدا بفهم الشخص دوت والحاجات احتياجاته نفسها، وينتهي بانوفيتيف سوليوشن. من خلال فهم الناس والاشخاص بنقدر نحل المشاكل ونقدم حل يبدا في الاساس من وجهه نظرهم اللي احنا بدانا نفهمها، مش مجرد حل للمشكله. مش عندنا مشكله واحنا بنقول يلا نحل المشكله على طول، قد ما احنا بنحاول نشوف مين اللي بيواجه المشكله وايه اساس المشكله، ونبدا نحلها من وجهه نظرهم، بنحط نفسنا مكانهم. بس ايه الجديد في الابروتش ده؟ طب ما هو في حاجات كتير بتتكلم حاجه كده، ان احنا الماركتنج بيقول كده الى حد ما، ان احنا نبدا نفهم الناس، وبناء عليه ان احنا نحل المشاكل من بدايه فهم الناس. وده الى حد ما صحيح يعني. لكن اللي انا بشوفه ان هو بيفرق الهيومن سنتر ديزاين البدايه والبروسيس اللي هو بيمشي بيها، مش مجرد ان هي فكره او طريقه، قد ما هي ان هو بيبدا فعليا التارجت اودينس او بالهيومن نفسه، وبيخليه في السنتر في اي اكتيفيتي او اي حاجه بيعملها. ثاني حاجه ان هو عنده بروسيس سيمبل جدا، وفي نفس الوقت يعني شموليه للموضوع ده كله. فهو بيفرق في الحاجتين دول من وجهه نظري يعني. فالهيومن سنتر ديزاين ببساطه هو ازاي بتفكر وايه اللي بتعمله بالتفكير ده، عن طريق 3 ستيجز البروسيس بتاعته، اللي هي انسبيريشن، ايديشن، امبلمنتيشن. الانسبيريشن هي الجزء اللي ليه علاقه كبدايه خالص ان احنا نشوف ايه المشاكل وايه الناس اللي هي المشاكل دي بتواجههم، ونبدا نفهمهم ونسباير منهم كل حاجه بلس البيهيفير بتاعهم وكل شيء. ده بيبقى في مرحله اسمها مرحله الدايفرجنس والكونفرجنس. الدايفرجنس ان احنا بيكون عندنا يعني هي بتبقى كده الاول وبعدين بتقفل تاني، اللي هي الدايموند، شكل الدايموند كده. فاحنا بيكون عندنا لما بيحصل انسبيريشن، او احنا بنبقى جايين من البدايه ان احنا عندنا مشاكل كتير جدا وحلول كتير جدا وافكار كتير جدا، دي في مرحله الانسبيريشن. وبعدين تبدا تدخل معانا في مرحله الايديشن، ان احنا نحاول نبقى عندنا بروبلم ستيتمنت، واحنا بنايديت بقى ازاي نطلع بسوليوشن. وبعدين بنطلع بحلول كتير جدا من الايديشن. وبعدين واحنا خلاص داخلين على الامبلمنتيشن، بنبدا جوه الايديشن نحاول نبريورتايز الحاجات دي، ونبدا نشوف ايه اللي احنا هنحله فعلا، ونطلع بالامبلمنتيشن من خلال البروسيس دي. فهي الهيومن سنتر ديزاين مينلي هم 3 ستيجز من البروسيس: inspiration, ideation, implementation. وبعد الامبلمنتيشن بنبدا نرجع تاني من الانسبيريشن عشان نعمل او بيبقى مرحله الاتريشن ان احنا بنتست ونبدا نيتريت في مرحله ongoing كده او سايكل بروسيس يعني. من خلال البروسيس ديت بنقدر نوصل لحل فعلا افكتيفلي الناس اللي هتستخدمه،
مش مجرد ان هو حل يعني فكره بقى جباره او شكله حلو، لا، قد ما هو فعلا بيحل او يعني بيأدي الغرض تماما اللي معمول عشانه، ويقدر يسكيل في نفس الوقت. يعني مش مجرد احنا بيساعد ان هو يعمل حاجه بس، قد ما هو بيقدر في نفس الوقت ان هو يسكيل حاجه زي كده. طب لحد هنا لو حد عنده سؤال ممكن يبعت. طيب، فاحنا في مرحله ال او يعني في الكرايسيس بصفه عامه، الهيومن سنتر ديزاين بيكون ليه اهميه كبيره. لكن لما بنبدا ناخد خطوه، خاصه في المرحله، يعني انا عن تجارب شخصيه بحاجات بنحاول نعملها او بعملها على المستوى الشخصي، بيكون قدامي يعني تحديات كتير جدا. انا حاولت المهم في حوالي خمس تحديات. ان احنا او يعني انا شخصيا لما باجي احاول او لما حاولت اعمل حاجه من بدايه شهر 3 كده مثلا، ليها علاقة بالكوفيد 19، في إن إحنا نساعد نفسنا ونساعد الناس إن إحنا نتخطى الموضوع ده، من على المنتال هيلث أو حاجات ليها علاقة بالديجيتال برودكتس والكلام ده. لقيت إن في حاجات مواجهاني بصراحة. أول حاجة إن في تشالنجز كتير جدا. التشالنجز دي كل حاجة بنحاول نقدمها نساعد بيها، إذا كان حل في الأزمة اللي موجودة حاليًا، بيكون سبب من نجاح الحاجة أو فشله. في حاجات محتاجة إننا نعمل حاجات ضد طبيعتنا أصلًا، إن إحنا نقول أو نعمل حاجة نحاول نقول للناس ما تتابعوش الأخبار، يعني أو تحاول تselect الأخبار اللي أنت تتابعها. حاول تهتم شوية إن أنت قاعد في البيت، وفي نفس الوقت تهتم بالرياضة. قاعد يعني في الأول لقينا الناس كلها عمّالة تعمل كيكة وبتعمل حاجات غريبة، مع إن ده ضد أصلًا اللي منظمة الصحة العالمية عمّالة تقوله. فأنت إزاي تحاول، يعني ده challenge في حد ذاته، إن أنت بتواجه حد يعمل حاجة عكس أصلًا طبيعته، وإن هي أصلًا حاجة جديدة أوي علينا يعني. فده challenge كبير جدًا. في challenges تانية، هي إن السلوك اتغيّر تمامًا. يعني الشخص سلوكه اتغيّر تمامًا. واحد كان كل يوم بينزل يروح وييجي، فقاعد في البيت. بنعمل زي دلوقتي. يعني فكرة إن واحد قاعد فاتح اللابتوب ومش شايف أي حد خالص، دي حاجة في حد ذاتها يعني غريبة ومش مريحة، فبس لازم نتأقلم عليها. فكل ده سلوك اتغيّر، فده challenge. فكرة إن إحنا لازم ننزل بسرعة جدًا الماركت. يعني أي حاجة بتحصل، إن هو في يوم وليلة ممكن الدنيا تتغيّر، قرار يطلع، الناس بدأت تنزل مثلًا في أوروبا أو كده، وبدأت الدنيا تفتح تاني، وفجأة عادوهم تاني. فيعني كل حاجة محتاجة تبقى بتنزل بسرعة للماركت. دي رقم 3. نرجع لرقم 2. ال 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 إن هي حاجة تكون بتfit مع الneeds نفسها، إن الneeds برضه اتغيّرت. بما إن سلوك الناس اتغيّر وما بقاش ثابت، والتغيير ده ما بقاش ثابت خالص، فإحنا محتاجين نعمل حاجة متوافقة تمامًا مع المتطلبات الجديدة دي، ودي حاجة في حد ذاتها صعبة جدًا. فأصبح في احتياج إن المنتج، إذا كان حتى even digital عشان نقرّب الصورة أو غيره، يكون متوافق مع المتطلبات الجديدة دي والسلوك الجديد دوّة. الحاجة الرابعة، إن إحنا محتاجين إن لمّا نعمل حاجة نكون عاملين، يعني حاطين في حسابنا من الأول، إن إزاي هنتست الكلام ده في وضع زي دوّة، والوضع حتى لو اتغيّر، وإزاي هيكون بسرعة جدًا إن إحنا نredefine كل حاجة ممكن، يعني كل حاجة عملناها، بإن إحنا نرجع تاني نبدأ ندخل من الprocess من الأول، بحيث إن إحنا نشوف الكلام ده شغال والّا مش شغال، وإيه المشاكل فيه، ونحلها بسرعة، وننزل تاني بupgrade في الsolution نفسه. طيب، في سؤال بيقول: إيه الاختلاف بين الhuman centered process والdouble diamond process؟ هو مش اختلاف قد إن هي حاجة يعني بتوضّح إحنا بنبدأ إزاي وننتهي إزاي، عشان إحنا ما نقلقش. يعني دي حاجة إحنا جرّبناها internal مع الteam مرّة، إن إحنا كنا بنجرّب نعمل حاجة كتجربة يعني لينا كده، بنpractice حاجة معيّنة، وبعدين أنا جيت بأفكار كتير جدًا، جدًا. فالteam قال لي: لأ، إحنا كده عمرنا ما هنقدر نعمل حاجة خالص. لكن لمّا طلّعنا الdiamond وحطيناها كبداية، إن إحنا يكون معانا حاجات كتير جدًا، وما نقلقش خالص، نحاول نمشي في الactivities بتاعة الprocess نفسها عشان نوصل للconversion تاني، الدنيا بقت هادية وبقت محلولة. فهو ما فيش اختلاف قد ما هي حاجة بتكمّل حاجة، عشان يكون عندنا صورة واضحة يعني. طيب، إحنا وصلنا فين؟ دي الcrisis نفسها. أو يعني إيه التحديات اللي بتقابلنا في الcrisis.
معلش ثانية واحدة نشوف الشات. question 1. اوكي طيب في حاجات كتير مفتوحة كده. طيب نيجي بعد كده يعني، فاحنا لما بنلاقي التحديات دي كلها بنحاول او يعني لما التحديات دي بقت موجوده بقى في اهميه اكتر للهيومن سنتر ديزاين، بقى ليه اهميه اكتر في استخدامه. يعني الناس بدات، حتى في ارتكل انا مش عاملها انكلودد هنا لسه بقراها، بتتكلم عن الصيدله والادويه والكلام ده، بداوا الديزاين بقى مهم جدا في العمليه بصفه عامه يعني. فبقى هو ليه اهميه كبيره جدا. لو بعد السيشن عملنا ريسيرش هنلاقي ان العالم كله بيتكلم عن اهميه الهيومن سنتر ديزاين في الفتره الحاليه يعني، وفي قدام، وهنشوف ده ليه ان شاء الله. بس اهميته اكتر كمان بقت واضحه يعني. دي كده حاجه مختصره عشان ان البشر بصفه عامه يعني سلوكهم اتغير تماما من وقت ظهور الازمه زي ما احنا قلنا. وفي يعني ريبورت صغنطط كده من ماكنزي، احاول اعمل زوم. طبعا كلنا عارفين ماكنزي اند كامباني طلعوا ريبورت من كام يوم بيقول ازاي ان الكوفيد غير سلوك الناس تماما ورؤيتهم لكل حاجه. فمن حته الشغل طبعا الريموت ورك بقى يعني هو الحاجه الكومن دلوقتي. طريقه التعليم، الكوميونيكيشن، الترافلنج والموبيليتي، ما بقاش فيه سفر خالص، او السفر بقى يعني ليه بروسيس معينه وطريقه معينه، وبقى غلس تماما والناس ما بقتش تريسك ان هي تسافر. ده كل ده حاجات اتغيرت. طريقه الشوبينج، الدليفري ابلكيشن، بقى انا عندي مثلا يعني ما فيش يومين ثلاثه بيعدوا غير لما حد يكلمني يسالني على الاي كوميرس مثلا، واي كوميرس سوليوشنز والكلام ده كله. فبقى في ديماند كبير جدا في حته الاي شوبينج وطريقه الكوميونيكيشن وطريقه الشوبينج. كل الكلام ده بقى مختلف تماما. طريقه العيشه في البيت، يعني معظم الناس حتى بقوا يعملوا او حتى لما بشوف فيديوز وكده بره اكتر من مصر شويه، الناس بقت تدهن البيت بطريقه مختلفه، يبداوا يحطوا حاجات جرين كده اللي يعمل باك جراوند عشان الميتينجز كل يوم. الاول الناس كانت مش مخصصه مكان للشغل، بقى بيشتغل لا بقى حاول يعمل سبيس كده يشتغل منه. فبقى الوضع اختلف تماما. طريقه الانترتينمنت، الهيلث نفسه، بقت الناس بتحاول تهتم ان هي تاكل اكل هيلثي شويه، يعني مش كل الناس ولكن بقى فيه اهتمام الى حد ما. على الاقل بقت الناس بتحاول تاخد بالها، حتى لو مش مهتم خالص ممكن ياخد فيتامينز يعني بطريقه او باخرى. المهم ان سلوك الناس اتغير تماما تماما تماما، وده يبان اهميه ليه، او يعني تيجي اهميه الهيومن سنتر ديزاين بعد السلوك كله ما اتغير. فالسلوك ده او اكتر حاجه انا شخصيا شايفها اتغيرت او يعني صعبه بسبب التغيير ده كله، ان ما بقاش فيه باترن خالص. يعني زمان شويه، او يعني الفتره عصر السنه اللي فاتت مثلا، كان لحد ما في باترن. الباترن ده بيكون ريفرنس لينا لما نيجي نعمل اي حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه طريقه التواصل مع الناس بقت اصعب واسهل في نفس الوقت. يعني بقت اصعب ان احنا ما بقيناش زي حاجه دلوقتي ان انا مثلا بيجي لي سؤال كده مش قادر انتراكت، يعني ده كله شويه صعب نفسيا. لكن بقت اسهل كتير ان انا دلوقتي ممكن اقعد اتكلم مع اي حد في العالم، او اقعد بسهوله اعمل ميتنج، مش لازم البس وانزل واروح واجي. فبقى صعب وبقى سهل. الحاجة التانية ريسيرشز اللي بقينا نحاول نعملها اونلاين، او نحاول نتكلم اونلاين، او الكلام ده ما بقاش فيه behavior، ما بقاش فيه يعني well understanding. يعني مش متأكد 100% من اللي انا بعمله ده، ان انا برضو شوية الموضوع مش emotional كده، مش قاعدين مش زي ما قاعدين مع بعض يعني. تاني حاجة السلوك اتغير تماما. زي ما احنا قلنا اتغير جذريا في أوقات الخروج وفتراتها، وطريقة الشغل، طريقة التعليم، طريقة التسوق، طريقة غسلنا لإيدينا، كل حاجة. فلو عملنا برودكت على نفس الصورة القديمة في الغالب مش هيكون متماشي مع اللي احنا وصلنا له حاليا يعني. وفي مصطلح جديد مأخوذ يعني من الهيلث كير اندستري بيقول get under their skin and feel their pain. لما نيجي نعمل حاجه اليوزر يعني كأننا نخش تحت الجلد بتاعهم ونحس نفس الاحساس اللي هم حاسينه يعني.
فكل ده ساعد على وجود الهيومن سنترد ديزاين. انا حاسس ان انا بعمل تسويق بس يعني، فاتمنى يبقى فيه افاده ان شاء الله يعني. طيب فكل حد فينا بقى عنده قلم معين حاسينه في الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. نيجي نخش الاكزامبلز على طول كده، نشوف اكزامبلز ازاي العالم كله بدأ يتحرك ان هو يعمل حل مين جاي من في الاساس ان هو بدا يفهم ان المستخدمين محتاجين ايه في الفتره الحاليه بسبب ان سلوكهم اتغير، وبناء عليها بدا يعمل برودكتس او بدا يخاطب الناس. احنا قلنا ان الهيومن سنتر ديزاين مينلي مش لازم اطلع في برودكت قد ما انا عايز سوليوشن. مش لازم السوليوشن ده يكون برودكت زي ما احنا فاهمينه اللي هو حاجه امسكها بايدي. ونبدا مثال على كده بحاجه اسمها كوميونيكيشن ديزاين. في برضه تيرمز كتير للديزاين ممكن نحاول ريسيرش عليها. الديزاين مش مفهوم او مش التيرمز اللي احنا عارفينها مثلا اللي هي ديجيتال ديزاين، برودكت ديزاين. في حاجه اسمها كوميونيكيشن ديزاين، في حاجه اسمها اندستريال ديزاين. كوميونيكيشن ديزاين ده تيرم مهم جدا في الفتره الحاليه، ودي عشان كده انا بدات يعني اول اكزامبل حاطينه. طيب نيجي لاول اكزامبل في الكوميونيكيشن ديزاين، وانا شايفه ان ده كوميونيكيشن ديزاين. مش هنبدا نعرف كوميونيكيشن ديزاين عشان كده هنخش في سكه كبيره يعني. طيب هنا الحكومه البريطانيه مين اللي عملت كده؟ ان هم لقوا ان الناس عندهم محتاجه كوميونيكيشن عشان يبداوا يقعدوا في البيت ويكون عندهم ريسبونسابيلتي، وده جاي من ريسيرشز هم اصلا اوريدي عاملينها وديتا فاهمينها عن طريق يعني هيستوريكال ديتا. فبداوا ان هم يقرروا يبعتوا مسجز للناس ويحطوا رسائل في الاماكن العامه وفي السوشيال ميديا على وان مسج واحده، ان هو يا جماعه نبقى احنا كلنا عندنا مسؤوليه ونقعد في البيت عشان يعني نسيف اللايفز ونساعد الحكومه NHS دي زي وزاره الصحه كده، ونساعد الوزاره عندهم. فبقيت الناس بيجي لها مسجات على الموبايل بيشوفوا الحاجات دي وهم ماشيين في الشارع على السوشيال ميديا. طبعا كل الناس على السوشيال ميديا، حتى في اكزامبل اهو اعلان سبونسر على انستجرام. فبقى في حاله من التاثير الاعلامي على الناس تماما، ان هي ازاي اقعدوا في البيت، خلي بالكم من نفسكم، انت بقى عندك مسؤوليه ان انت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن كل حاجه، وانت جزء من انتشار اي حاجه او ان احنا نحاول نكنترول اي شيء. فده جزء من كوميونيكيشن ديزاين يعني، او بادئ من ان هم فهموا البيهيفير بتاع المواطنين عندهم، ان هو يبقى في ديماند بالمسجز. تاني حاجه ان هو يدي له ريسبونسابيلتي، فبناء عليه ان هو يبدا يتحرك، وبيتستوا واحده واحده الكلام ده كله. تاني اكزامبل معانا جوجل في بروجكت لطيف جدا اسمه سولي عاملينه. المفروض في فيديو شغال كده او GIF بسيط. سولي ده يعني جاي من حاجه اسمها كونتاكت ليس ده احنا طول عمرنا ما جاش في دماغنا ان احنا نعمل حاجه ليها علاقه بالكونتاكت ليس، يعني ان احنا مش عايزين يعني نمسك حاجه ومش عايزين ننتراكت مع حاجه، دي حاجه جديده تماما. فسولي عملوا يعني بروتوتايب، مش شرط تكون هو ده البروجكت قد ما هي كونسبت عن الكونتاكت ليست. فده نوع تاني من الديزاين، تصميمه فكرته مبنيه مني على الاحتياجات الجديده اللي بقت عند الناس، اللي هي الكونتاكت ليست. زي مثلا بقت في بروجكت او يعني حاجات طالعه ايدياز مختلفه عن الحاجات التولز اللي بتتحط في الباب كده من تحت خالص، فبدل ما انا افتح الباب زي ما بفتحه عادي بزقه برجلي كده يتفتح، او يعني حاجات كتير بقت معموله حاجه زي كده. كل ده جاي من البيهيفير الجديد. فاحنا ما فهمناش البيهيفير الجديد مش هنطلع بايدياز جديده. يعني انا بدل ما اقعد اعمل عند كل باب بتاعه الكحول دي واعمل ايدي عشان افتح الباب، ما هو انا اشيل اصلا الاوكرا دي واحط التول دي واخلص. ده هيوفر كتير في تكاليف وفي احتماليه ان في واحد مكسل وكل الكلام ده، فشيل الاوكرا اصلا. فدي حاجات او سنسور يتحط، كل ده طالع من الحاجات الاحتياجات الجديده. نيجي لسوليوشن تاني. السوليوشن ده برضه مش مرتبط بالكوفيد قد ما هو مرتبط بالجلوبال هيلث يعني. دي شركه اسمها ايديو. طبعا ايديو حاجه يعني مشهوره تماما. معلش ثانيه واحده. اوكي.
طيب ايديو دي حاجه مشهوره تماما. هم من الناس اللي انشأوا اصلا مصطلح الهيومن سنترد ديزاين يعني. فايديو اتطلب منهم في البرودكت ده، اتطلب منهم ان هم يعملوا ديفايس للممرضين عشان يستخدموه اثناء عمليه التمريض. فطبيعي اي حد بيطلب منه حاجه زي كده بيروح يشوف ايه الديفايسز اللي متاحه وازاي الاوبريتنج سيستم هيشتغل عليها. طب نعمله اندرويد ولا نعمله اي او اس ولا نعمله واوي ولا نعمل ايه في الموضوع ده كله، ونعمل ويندوز. فبيبقى في دماغنا اسئله ثانيه. ايديو كان لهم فكره اتجاه ثاني خالص. قبل ما يفكر فيها حاجه خالص راح قعد يتفرج على الممرضين بيعملوا ايه. فراحوا لقوا ان الممرضين لازم يستخدم ايد واحده، ما ينفعش يستخدم ايدين الاثنين. لو استخدم ايدين الاثنين هيبقى العمليه مش كامله، يعني يا اما هيهمل المريض يا اما هيهمل الديفايس اللي هو ماسكه في ايده. فهو لازم يستخدم حاجه بايد واحده وتكون بيقدر يدخل عليها البيانات ويتعامل معاها بسهوله جدا. فبناء عليه عملوا الديفايس ده بالطريقه اللي احنا شايفينها على الشمال دي، عشان لقوا ان الصوره اللي تحت دي ان هم الناس بيستخدموا الحاجه بايد واحده. فده طبعا انا في وجهه نظري حاجه عبقريه، يعني ان هو يبدا بان هو يفهم كويس جدا وفي نفس الوقت يكون الحاجه اللي طلعت فعلا افكتيف جدا للناس من اول مره، وفي الغالب الاتريشن هيكون مش كتير جدا. طيب نيجي لاخر مثال معانا. المثال ده طويل شويه ولطيف جدا. ده فينت فلو. دي شركه فرنسيه عملوا جهاز تنفس صناعي في 35 يوم. الغريب ان هم استخدموا، او يعني هم في الفيديو التعريفي بتاعهم بيقولوا ان هم اعتمدوا على حاجتين: ديزاين بروسيس واجايل كفكره عامه للانوفيشن. فهم عملوا في ال 35 يوم دول جابوا ما اهتموش او يعني دي حاجه بقى من وجهه نظر الطب، او يعني حاجه هيستخدمها الطبيب نفسه. فلما اتكلموا على الديزاين ما كان يعني كانوا مهتمين بكل اسبكت من اسبكتس الديزاين يعني. من يعني جابوا مجموعه ناس كتير جدا وحطوهم في مكان واحد. مش شرط المكان ده يكون اوف لاين، لكن مكان واحد بصفه عامه. ويعني ده التيم اللي هم بدأوا يستخدموه. نعمل زوم. فالغريب خالص لما انا بصيت للتيم يعني وبصيت للدوائر دي اللي هي فيها التيم، لقيت سبلاي تشين، سوفت وير ديفلوبمنت، هاردوير، ليجال، يو اكس، يو اي. فالغريب ان هم مستخدمين 3 حاجات انا ما بشوفهمش لما حد بيجي يعمل حاجه زي كده يعني. يعني جهاز تنفس صناعي جايبين ليه يوزر اكسبيرينس ويو اي ديزاينر واندستريال ديزاين وسيرفيس ديزاين. يعني دول هيعملوا ايه في حاجه زي كده؟ لكن كل ده جاي اصلا من الديزاين بروسيس والديزاين از مايند سيت. هم مقتنعين تماما ان هم لما يبداوا بالديزاين او الهيومن سنترد ديزاين از ابروتش هيحتاجوا فعلا ان هم يحطوا ناس بتوع ديزاين معاهم. الناس بتوع ديزاين دول هيساعدوهم في البرودكت نفسه، وهيساعدوهم في ان هم يعملوا اكتيفيتي عشان البرودكت ده يطلع بالصوره المظبوطه وبسرعه جدا. تالت حاجه هيساعدوهم في البروسيس. طبعا يعني دي حاجه بصراحه ملفته للنظر جدا لما نبص على حاجه زي كده. وفي امثله طبعا لا حصر ليها في موضوع الاكزامبل، يعني في امثله كتير جدا، بس انا عشان ضيق الوقت يعني ما حبيتش احط امثله كتير يعني. طيب والامثله مختلفه تماما في كل الديزاين تيرمز. طيب نيجي للسؤال بقى الاساسي، ان احنا ازاي نلينك الهيومن سنتر ديزاين او يعني ايه المين لينك الهيومن سنتر ديزاين بين الجلوبال هيلث، وايه الفاليو ايه اللي هو ممكن يضيفها يعني. او لو افترضنا ان ده سؤال، فالمفروض بعد الشويه اللي احنا مشيناهم مع بعض يبقى الاجابه هو في لينك بينهم، وفي ممكن يضيف فاليو فعلا في الجلوبال هيلث يعني. اتمنى يبقى عندنا كلنا الاجابه دي، او يعني الاجابه ديت يعني. ف ايه الفاليو اللي هو ممكن يضيفها؟ اول حاجه ان هو بيكونفرت المايند سيت بتاعه الانجينيرنج او من سوليوشن مايند سيت لهيومن مايند سيت. او في مصطلح معروف عليه متعارف عليه في الهيلث كير اسمه هيلث كير انجينيرنج. ده حصل له كونفرجن، او بالهيومن سنتر ديزاين هيحصل له كونفرت ان هو يكون هيومن سنترد هيلث كير. فبدا ما ان احنا نبدا انجينيرنج مايند سيت، محتاجين ان احنا نفهم الاشخاص زي ما احنا قلنا. يعني مثال ايديو عملي جدا في حاجه زي كده. نفهم التارجت اودينس، نفهم
الكونتكست اللي هيكون فيه السوليوشن دوت، مش نروح على السوليوشن على طول. ده طبعا من الفاليو اللي ممكن يضيفها لنا الهيومن سنتر ديزاين. تاني فاليو اساسيه من الهيومن سنتر ديزاين هم يعني كومبو كده. فاحنا ان هو بيتارجت ديفرنت ليفل من الفاليو، بمعنى ان انا ممكن اقدم فاليو لليوزرز نفسهم او المستخدمين اللي هيستخدموا الحاجه او السيستم اللي انا بعمله، او الناس اللي انا بعمل ليهم. فانا ممكن اتارجت الناس دي بس، مش شرط اعمل كل حاجه في الدنيا. تاني حاجه ممكن يبقى في البروجرام، ان انا لو في حاجه اوريدي اصلا معموله ممكن مجرد بس ان انا يعني ايه امبروف البروسيس واسيت البروسيس ليها عشان تطلع يعني تطلع حاجه بسرعه ومظبوطه، وتكون عندي يعني او واي اوف فليكسبيليتي ان انا ممكن اعمل حاجه مكان حاجه واتريت بسرعه عشان الحق يعني. تالت حاجه على مستوى الاورجنايزيشن، ده بيساعد جدا في الديسيشن ميكنج، في ان انا بقدر اعمل بريورتايز بطريقه معينه، بقدر احط قدامي مين الناس اللي هنعمل لهم الحاجه وايه احتياجاتهم، او ارسم بيرسونا بصفه اساسيه، وازاي اخد القرار يعني. ودي حاجه غريبه جدا يعني ان انا شفتها. لو حد حب يعمل ريسيرش على الانتخابات الامريكيه ويخش يشوف التيم اللي كان شغال مع الرئيس اللي هو القادم يعني اللي هو بايدن، يخش يشوف التيم. يعني انا بالصدفه البحته تماما على تويتر، فدخلت عند البروفايل بتاعه، بعدين لقيت ناس عامله ريتويت، فدخلت على البروفايلز بتاعتهم، فلقيت ان في حد اسمه كرييتيف ديزاينر، وفي حد بتاع ديزاين ابروتش، وفي حد. الناس دي كلها رسمت بروسيس كامله تماما ازاي يساعدوا ان هو ينجح. ففي ديزاين تيم معاه. الديزاين تيم ده مش بيعمل جرافيك ديزاين، لا، في طبعا كده يعني بتوع الحمله، لكن الحمله انتخابيه، لكن في ناس تانية خالص بتسيت بروسيس وبتشوف مين الاودينس والتارجت اودينس اللي هم محتاجين يعملوا لهم، وازاي يوصلوا لهم بطريقه فعلا افكتيف. فعملوا جيم بقى، وعملوا مسجات بطريقه معينه، وعملوا تارجتنج بطريقه معينه. كل ده لما فهموا سلوك الناس اللي هم بيعملوا لهم. فدي كانت حاجه بالنسبه لي مميزه يعني غريبه جدا. لسه انا بحاول اكولكت التيم كله واشوف ايه اللي عملوه يعني. فهي كانت حاجه غريبه جدا. فدي على مستوى الاورجنايزيشن ان انا ممكن اكسباند الكابابيلتي ويساعد في الديسيشن ميكنج، ويساعد على او ياثر على اختيارات الناس يعني. طيب ثالث حاجه ان هو بيفوكس على الحاجات الامبورتنت. فاحنا دلوقتي عندنا كل حاجه بقت ايرجنت، ما فيش حاجه مش ايرجنت. لكن جوه الحاجات الارجنت دي الملحه تماما دي، في حاجات ليها اهميه، فهو بيقدر يساعد من البروسيس اللي انا بمشي عليها اللي هي كانت الانسبيريشن، ايديشن، امبلمنتيشن. في ناس حاطين يعني في شويه ابجريدنج للبروسيس، حاليا بقوا 6، فممكن نعمل ريسيرش عليهم عشان التايم. اعتقد ان انا قربت اخلص او الوقت قرب يخلص يعني. فبقى ان هو بقى في حاجات كتير جدا اساسيه او يعني بقت ملحه. فهو بيساعد جدا ان هو يفوكس على ايه الامبورتنت، وايه اللي نعمله دلوقتي، وايه اللي نعمله بعدين من خلال الاكتيفيتيز اللي احنا بنمشي عليها. الحاجه الرابعه اللي هو بيادرس الرايت بروبلم، ان هو by uncovering اليوزرز deep rooted need and pain points. فهو بيقدر يساعد في يقدم فاليو، ودي من الفاليوز المهمه جدا. هو بيوصل للمشكله الاساسيه، ومن خلال ان هو يفهم البين بوينتس والسياق. مهم جدا كلمه الكونتكست بتاع السياق اللي هيكون فيه الحل عشان يكون فعال. خامس حاجه ان هو بيشوف، او في الكوفيد 19 فعلا بيشوف الناس مش ان هم مرضى. يعني لو في حد مريض فهو مش بيشوفه مريض وخلاص في الغالب يعني احنا ناس كتير بقى ممكن يموت يا يعيش نبقى نجرب في غيره. لا، قد ما هو هيومن في او يعني individual في الجيرني اوف لايف، هو لسه مكمل الجيرني دي، جايه من الستيج بتاعه الانسبيريشن والامباثي اللي بيكون مع الناس. فهو مش بيبص للموضوع من ناحيه انجينيرنج، فان احنا بنقدم سوليوشن ودينا بنجرب فقلبنا جامد شويه، ومش من ناحيه الميديكال. بلاش الهيلث قد ما الميديكال
ان الميديكال برضه ستيل يعني شويه الموضوع بياخد ويدي معاهم، جراحه بقى وطب وبتاع مش عارف ايه، قد ما هو بيشوف الموضوع ان احنا يا جماعه نهدى شويه ونشوف ان دي ناس محتاجه تمشي في يعني لايف بروسيس، فنفهم احتياجه ان هو محتاج يعيش، فنفهم منه ايه اللي محتاج يعمله وازاي نساعده في حاجه زي كده، مش مجرد ان هو ايه بنزقه ان هي حاجه خلاص بقت امر واقع يعني. طيب دي الفاليوز اللي انا قدرت احاول الاقيها سريعا من العالم بيتكلم فيه والحاجات اللي انا عارفها. اتمنى تكون يعني غيرت فكره عننا شويه. طيب نيجي لاخر بارت من السيشن، ان احنا ازاي مش عادي ان احنا ازاي نستخدم الهيومن سنترد ديزاين في البروجكت بتاعنا اللي جاي، وات ايفر البروجكت ده، حاجه ليها علاقه بالجلوبال هيلث او الهيلث كير اندستري، في حاجه في الكوفيد 19 بصفه خاصه، او في اي بروجكت. اول حاجه ان احنا ندور على التارجت اودينس بتوعنا، او الناس اللي هتستخدم السولوشن اللي احنا هنعمله، فلازم ندور عليهم كويس جدا، نتكلم معاهم كويس جدا، نفهم احتياجاتهم تماما، نتفرج عليهم جدا، عشان مش شرط اللي هو بيقوله هو اللي بيعمله، فلازم يعني لو نقدر نشوفهم بيعملوا ايه ده يكون حاجه ممتازه جدا. تاني حاجه ان احنا ننجيج معاهم ونقعد نتكلم معاهم، نسالهم اسئله عشان نقدر نفهم دماغ الجروب ده او الجروبس دي على حسب ما احنا بنقسمه. نكرييت يوزر ستوريز دي على اليمين كده، فكل واحد عنده ستوري او جيرني ماب بيمشي فيها، فنكرييت يوزر ستوري وجيرني ماب لكل جروب من البيرسونا ديت. نبدا نشتغل على حاجات مختلفة، ديزاين انجينيرنج، الستيك هولدر، البيزنس، كل حاجة نبدأ نشتغل على ارياز مختلفة. بعد كده خامس حاجة ان احنا ندرو بروتوتايب، ان احنا نعمل بروتوتايب بسرعة، مش لازم نعمل السوليوشن كله ونجرب، لا نعمل بروتوتايب سريع ونبدأ نتست عليه عشان ناخد يعني early feedback ونطلع بحاجة مظبوطة. بعد كده ان احنا نعمل كونسلتيشن وتيست للفيدباك، فيبقى احنا عندنا جزء من البروسيس ان احنا ازاي الفيدباك هنقدر نجيت الفيدباك، وايه البروسيس بتاعه الاتريشن بتاعتنا عشان نبقى يعني ايه مظبطين كل حاجه. تاني حاجه الامبروفمنت اللي احنا نعمله مش في قعدتنا، يعني احنا لو عملنا برودكت وقاعدين بقى بنجرب مع بعض وبنتست، فواحد يقول لا والله انا البتاعه دي مش حلوه عايزين نغيرها، لا الامبروفمنت ما بيكونش كده خالص. طالما احنا من البدايه مشينا ببروسيس واحنا بنعمل حاجه وحاطين في دماغنا التارجت اودينس اللي احنا بنعمل لهم حاجه عشانهم، يبقى هم اللي يقرروا ايه الحلو وايه الوحش، والفيدباك يبقى بناء على التستنج اللي احنا عملناه ليهم يعني. فده الحاجات مينلي اللي احنا ممكن نستخدمها، او نستخدم ازاي نستخدم الهيومن سنترد ديزاين از ابروتش او كرييتيف ابروتش في اي بروجكت. وبهنا نكون يعني خلصنا. فانا حابب اشكر، يعني ما يدوب خلصت بالظبط 45 دقيقه فانا حابب ان اشكر الناس جدا 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 الحضور، مش عارف انتراكت معاكم واشوف رد الفعل، فاتمنى اسمع الفيدباك في اي حاجه. انا السوشيال ميديا اكونتس بتاعتي يعني طارق الصواف في كل حته. الميل برضو ممكن حد يبعت لي على لينكدين او تويتر او فيسبوك، ياخد الميل ونتكلم. لو في حد محتاج توضيح عن اي حاجه اتكلمنا فيها ممكن يتواصل معايا على السوشيال ميديا، نشرح اي حاجه مخصوص. اكون سعيد جدا جدا بكده، واتمنى ان الناس كلها تبقى في سلام وتبقى عندها يعني بوزيتيف انرجي كده. ولو في اي اسئله فانا نقعد شويه كده على حسب ما التيم بقى يقول لنا نقعد قد ايه. احنا ملتزمين برضو بالناس اللي بعدينا، كفايه تاخير. فلو في اسئله انا معاكم ان شاء الله نحاول نجاوب عليها. تمام. طيب نورهان.
ونتمنى نبقى بنinteract يعني بصورة أكبر على السوشيال ميديا أو في أي حاجة تاني. فشكرا جزيلا لكل التيم، مش حابب أقول أسماء عشان ما انساش حد. فشكرا جزيلا ليكم تماما، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.
ورحمة الله. مساء الخير عليكم جميعا. أتمنى أن يكون الصوت والصورة واضحين مع الناس كلها، والناس مفيش مشكلة في الكونكشن أو أي حاجة. النهاردة يعني زي ما انتم شايفين الإيفنت ما شاء الله مليان ناس من شركات كتير، ومليان قصص نجاح، وكان في سيشن اسمها It's never too late، وحاجات كده مليئة بالتفاؤل. فيعني من باب التغيير وعشان نلائم برضو الأجواء بتاعت 2020، يعني أنا جاية النهاردة أكلمكم عن الفشل. فهنتكلم عن why so many data science projects fail. قبل ما ندخل في الموضوع على طول كده، أحب الأول أعرفكم بنفسي. أنا أمنية سعفان، data scientist في IBM، في تيم اسمه Data and AI Expert Labs. بقالي في شغلانة الداتا ساينس دي حوالي 4 سنين، وقبلها كان بقالي تقريبا 8 سنين شغالة في التكنولوجي بتاعت الويب in general، والبزنس اوتوميشن والسوفت وير انجينيرنج عامة. ليه ايه اللي دفعنا اصلا ان احنا نتكلم دلوقتي عن فقرة الفشل مشاريع الداتا ساينس والكلام ده؟ هرجعكم شوية كده من حوالي 10 سنين تقريبا. كان ابتدى يبقى فيه كده أجواء كبيرة مشجعة نحو الداتا ساينس والاي اي. بقى فيه تايتلز ومانشيتات بتقول لنا انه دي هتبقى الهوتست جوب في القرن الجديد، وان احنا كان في تقارير حتى بتقول انه بحلول 2020 هيبقى في 30% من العربيات اللي في الشوارع سيلف دريفن كارز، هيبقى في اكتر من 50% من الالكترونيك ديفايسز بتستخدم البصمة الحيوية، وانه معظم الحكومات هتبقى بتستخدم الاي اي في تحسين ادائها الحكومي تقريبا. بس اللي حصل انه يعني الحمد لله ربنا وفقنا ووصلنا ل 2020، ومع ذلك ما زلنا بنركب عربيات مانيوال عادي، ما زالت موبايلاتنا فيها بين كود وبنستخدمها عادية، وما زال الارشيف بتاع مدام عفاف موجود وغرقانة في الورق بتاعها وفي الروتين بتاعها برضه. فايه اللي حصل بقى؟ يعني ليه احنا لسه واقفين في الحتة دي؟ في ناس ممكن تقول انه دي نظرتنا الخاصة، او انه اصل احنا في منطقة معينة، اصل احنا في الشرق الاوسط، اصل التكنولوجي عندنا مختلفة عن بره. طب خلونا نشوف بره الناس وضعها عامل ازاي من حيث الاي اي والديتا ساينس. جارتنر دي مؤسسة او وكالة دولية بتنزل كل سنة تقارير بتقول فيها التكنولوجي رايحة فين وجاية منين، ومين اللي ايه الترندز اللي موجودة في السوق، وبتحط توقعات الناس كلها بتبقى مستنياها يعني. السنة اللي فاتت في 2019 قالت إن بحلول 2022 20% فقط من المشاريع الأناليتيكال هتبقى بدرايف فاليو، ليها قيمة أو بتفرق في حياة البيزنس. وبحلول نفس العام 15% فقط من اليوز كيسز اللي معتمدة على الماشين ليرنينج والاي او تي هتبقى تعتبر ناجحة يعني. وخلينا ناخد بالنا ان هنا كلمة ناجحة بالنسبة لهم هي ان هي بتقدم بزنس فاليو مفيدة للبشرية في الاخر بشكل ما. الارقام دي طبعا مفجعة بالنسبة لنا ومخيفة، وتخلينا نقف كده لحظة ونفكر هو احنا بنعمل ايه غلط، او ايه اللي ممكن نعمله عشان الارقام دي تتحسن، وعشان نقدر نحقق سكسس ريت اعلى في تسليم المشاريع بتاعة الداتا ساينس او الاي اي عامة. قبل ما ادخل في الموضوع كده بتفاصيله العميقه، هقول لكم بس كده من فوق، عشان لو في حد معانا ما اشتغلش في بروجكت داتا ساينس قبل كده، هو مشروع الداتا ساينس ده بيبقى شكله عامل ازاي يعني. فهو في انواع كتيره، اشهر نوعين او اكتر نوعين موجودين هم يا اما انا بعمل موديل ماشين ليرنينج موديل، يا اما انا بعمل اناليتكس موديل. يعني زي ما احنا شايفين في الوضع بتاع الكورونا، الناس جات لبتوع الداتا ساينس قالت لهم احنا عايزين حاجه نديها صور الاشعه بتاعت الناس وتقول لنا اذا كانوا مرضى ولا لا. ده الماشين ليرنينج موديل، ده مثال عليه. اناليتكس لا، شركه مثلا زي بوكينج دوت كوم منزلت ريفامب، عملت شكل جديد للموقع بتاعها، فبتروح للداتا ساينس بتاع الشركه تقول له
انا عايزاك تقول لي انهي فيرجن احسن، القديمه ولا الجديده، وتاثيرها ايه على البيزنس بتاعنا. فهو بيانلايز بقى البيهيفيرز بتاعت الناس وبيتعاملوا ازاي مع الفيرجن الجديده والقديمه، ويرجع بريبورت يشرح فيه الفايندنجز بتاعته والريكومنديشنز اللي هو شايفها مظبوطه. وبنعمل ده من خلال لايف سايكل كده معروفه. بتبتدي ببزنس اندرستاندينج، ان انا بقعد مع الكلاينت افهم مشكلته ايه من ناحيه البيزنس، هو متوقع مني ايه، عايز سولوشن شكله ايه. ببص بعد كده على الداتا اللي عنده، افهم ايه الداتا سورسز اللي موجوده، ايه الداتا بيزز، واعمل لها كده بصه سريعه من فوق. بعدين باخد الداتا دي، بعمل لها بريباريشن اللي هو بنضفها، بخليها، بغير في الفورمات بتاعتها، بجهزها عشان تبقى قابله للموديلنج او الاناليسيس. بعدين بعمل الموديل بتاعي، بعدين بعمل له ايفالويشن، بشوف الموديل ده شغال كويس ولا لا، الاكيوريسي بتاعته حسب بقى الماتريكس اللي انا بقيسه بيها. واخر ستيب ان انا خلاص الموديل شغال وبيطلع ريزلتس كويسه، هطلع بيه على برودكشن سيرفر. في ستيب اخيره ممكن مجازا دلوقتي نقول ان هي تبع الديبلويمنت، اللي هي المونيتورنج اند ريتريننج، ان انا براقب الموديل بعد ما بيطلع على السيرفر، اشوفه شغال كويس ولا لا، وهل بيحتاج بعد كده ريتريننج ولا لا. طيب، لما احنا عارفين المشاريع شكلها ايه، وعندنا بروسيس واضحه بنشتغل عليها، وعارفين السكسس كرايتيريا اللي المفروض نبص عليها ايه، امال ايه المشكله بقى؟ ليه الموضوع صعب قوي كده؟ عشان نعرف ليه هحكي لكم بعضا من القصص الحزينه القصيره اللي بتوضح لنا المشاكل الكبيره اللي بتحصل في مشاريع الداتا ساينس. بس قبل ما احكي القصص دي، يعني عشان بس المشاكل القانونيه، جميع القصص والحكايات والشخصيات اللي انا هحكيها دي من وحي خيالي المؤلف اللي هو انا. لو انت كلاينت عندي او عند حد من اصحابي وحاسس ان الكلام بيخبط معاك، لا انت جميل، مش انت، ما بنتكلمش عنك. وجميع الاراء اللي انا بقولها دي خاصه بيا، لا تسال عنها الشركه اللي مشغلاني يعني. بما ان احنا عملنا كليرنج للمشاكل القانونيه، نبتدي باول قصه. اول قصه اسمها They are killing mosquitoes with a bazooka. يعني تبقى معدي كده على واحد شايل RPG على كتفه، تعمل ايه يا ابني؟ انا بصطاد ناموس بالبازوكا اللي على كتفي. ايه اللي حصل؟ الكيس بتاعتنا انه مونسترز انك، او اللي احنا عارفينها في مصر بشركه المرعبين المحدوده، جات لك قالت لك انا عندي مشكله كبيره في تراكنج الموظفين اللي عندي في الشركه. الموظفين عندي بيدخلوا وقت ما هم عايزين، يمشوا وقت ما هم عايزين، بيدخلوا اصحابهم معاهم، ودي طبعا security breach. البروجكت مانجرز بيعانوا معاناه فظيعه في البروجكت بلاننج والالوكيشن بتاع الموظفين واليوتيلايزيشن بتاعتهم، لان مفيش داتا ومفيش فيزابيليتي انف عنهم. ففي حاله من الفوضى الاداريه ماليه الشركه. واحنا لقينا الناس كلها بتستخدم AI واناليتكس الفتره دي، فقلنا اكيد انتوا هتلاقوا لنا حل للمشاكل بتاعتنا. طيب، انتوا متخيلين ان احنا كديتا ساينتست نقدر نساعدكم بايه؟ قالوا لكم انتوا تقدروا تساعدونا ان انتوا تعملوا لنا كمبيوتر فيجن سيستم. احنا هنحط كاميرات في المداخل والمخارج بتاعه الشركه، وهيبقى في ابلكيشن انتوا هتعملوه. الابلكيشن ده بيعمل فيس ديتكشن، بيلقط الموظفين وهم داخلين وهم خارجين، فيقدر يطلع لنا ريبورت اخر الشهر يقول لنا كل موظف كان بيجي الساعه كام وبيمشي الساعه كام وبيقضي وقت قد ايه جوه الشركه. ولو في ناس من بره الشركه بيجوا هيتحسبوا معانا وهيقولوا لنا انه في ناس خارجيه مش موجودين، وادي الصور بتاعتهم. جميل، عادي، من حقك انك تطلب وتحلم اللي انت عايزه. بس هل البروجرام او الابلكيشن ده هيحل لك الازمه الاداريه اللي عندك في الشركه؟ الاجابه لا، يعني بكل وضوح وصراحه. الشركه دي كانت محتاجه ايه في الاساس؟ محتاجه حاجات كتيره جدا، مش من ضمنها الكمبيوتر فيجن. حاجات زي ايه؟ ممكن يبقوا محتاجين ابلكيشن يعملوا عليه تايم لوجينج، حته كده ويب سايت محطوط عندهم على الانترنت بتاعتهم، الموظفين بيدخلوا فيه الوقت بتاعهم، بيقولوا احنا دخلنا امتى ومشينا امتى واشتغلنا على ايه.
البروجكت مانجرز يبقى عندهم تول فور بلاننج. يعني ابسط حاجه يا سيدي مايكروسوفت بروجكت، اي تول شبهها تحط عليها الديتيلز بتاعه كل بروجكت والبلان بتاعته والريسورسز اللي موجوده عليها. محتاجين يبقى عندهم ناس مسؤوله عن البروسيس امبروفمنت، بني ادمين مش ماشينز حتى ولا ابلكيشنز. محتاجين لو انت يا سيدي عايز تعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج وما تدخلش حد من بره الشركه، مكنه البصمه ام ربع جنيه دي ولا مكنه الاي دي اللي بنعدي فيها الاي دي بتاعنا واحنا داخلين واحنا خارجين هتحل لك المشكله من غير كمبيوتر فيجن، من غير كاميرات، من غير اي حاجه معقده يعني. لو انت عايز بقى تخدمه وهو راجل مصر انه يستعمل اي اي وماشين ليرنينج في حياته، ممكن تقترح عليه مثلا حاجه زي ان انت تعمل له اوبتمايزيشن موديل للريسورسز اللي عنده، سواء الريسورسز دي بقى بني ادمين او تولز معينه او حاجات بيستخدمها. فالاجابه هنا ان في مليون حل كان ممكن يلجأوا ليه قبل ما يلجأوا للماشين ليرنينج. هتقولي طب ما انا راجل بتاع ماشين ليرنينج عايز اكسب، يعني انا عايز سبوبه، انت كده بتقطع عليا. ايه المشكله يعني؟ طب ما انا هعمله له وهيشتغل وهيعمل الفانكشناليتي اللي هم طالبينها مني. هيعملها بس مش هيدرايف البيزنس فاليو. ولو تفتكروا احنا المقياس الاساسي بتاعنا ان احنا نقدر ندرايف بيزنس فاليوز للكلاينتس بتاعنا. ففي كذا مشكله في اللي احنا هنعمله ده. اول حاجه ان في رول طبيعيه في السوفت وير اندستري كلها ان احسن سولوشن هو الابسط. كل ما هتعقد السولوشن بتاعك كل ما هتدفع وراه تكاليف وحاجات انت في غنى عنها. تاني مشكله ان الكلاينت بتاعك بعد ما هياخد السولوشن بتاعك هيكتشف انه ما حلش اي حاجه من مشاكله، فمش هيقول انا اخترت سولوشن غلط، لا هيقول انا اخترت التكنولوجي دي مش مفيده بالنسبه لي. هو ده اللي هيجي في دماغه. الاي اي والديتا ساينس دول ما لهمش لازمه، بنعملهم وما بيفيدوناش باي حاجه. تالت حاجه ان في حاجه اسمها التكنيكال دابت. يعني ايه؟ يعني انا لما هديله السولوشن ده مش هيبقى كل التكلفه بتاعته ان هو بس دفع لي كشركه عشان اعمله، ده هو بعد كده هيتكلف ان السولوشن ده محطوط على سيرفرز بيدفع ثمنها، في مينتننس بروسيس بيدفع ثمنها، في مثلا في المثال بتاعنا ده ان هو حط كاميرات ليها برضه صيانه وليها حاجات بيدفع ثمنها. فمع الوقت هيكتشف انه التكلفه اللي هو عمال يدفعها دي في المينتننس والموديل ريتريننج والسيرفرز والكلام ده غطت على الفاليو اللي هو بياخدها اصلا من الحل بتاعك. وفي النهايه كل الاكتيفيتيز دي ان احنا نستخدم تول زي الكمبيوتر فيجن عشان نحل مشكله صغيره زي دي، ده بيقلل من قيمه التكنولوجي كلها في الماركت كله. زي كده ما تروح لواحد صاحبك تلاقيه ماسك المكنه بتاعت حفر الشوارع دي، تقول له ايه ده؟ ايه المكنه الجديده دي بيعملوا بيها ايه؟ فيقول لك ده انا جبتها بقى عشان بحفر بيها للمسامير، بدق بيها مسامير. فاول حاجه هتجيلك انت ما اشتغلتش بالمكنه دي قبل كده، انه ايه ده ضحك عليك، انت جايب البتاعه دي كلها عشان تدق بيها مسامير في الاخر. فانت كده بتضر مش نفسك بقى، انت بتضر الاندستري كلها لما تخلي حد يستخدم AI او ماشين ليرنينج في غير المكان المفروض بتاعه. تاني قصة او تاني مشكلة بتواجهنا عنوانها sorry you called the wrong number، او يعني معلش انت طلبت النمرة غلط او كلمت الشخص الغلط. القصة بتاعتنا العميل بتاعها هو واكاندا ناشونال بانك، البنك الاهلي الواكندي مثلا. البنك دون عنده عملاء كتير وبيكسباند طول الوقت. عنده كول سنتر، الكول سنتر دون فيه مثلا 20 ايجنت بيشتغلوا 24/7. بس طول ما البنك بيكسباند والسيرفيسز بتاعته بتكتر، الريكوستات بتاعت الكول سنتر بتزيد، ومع الوقت بقى الويت تايم بتاع الناس على الكول سنتر بقى كبير جدا. العملاء بقوا بيشتكوا احنا بنقعد كتير مستنيين حد يرد علينا. بنزود عدد الايجنتس مش عارفين يكفروا على عدد العملاء. فقرروا انه عشان يحلوا المشكله دي ان هم يعملوا تشات بوت. التشات بوت ده هو هيهندل الاسئله الاكثر شيوعا او الحاجات اللي بتتسال كتير واجاباتها سهله ومعروفه يعني. ولو لقى في سيناريو كومبلكس
هو مش عارف يرد عليه هيريدايركته على الكول سنتر في الاخر. يعني يوز كيس طبيعيه جدا، والتشات بوت من اكتر اصلا الاي اي يوز كيسز الموجوده دلوقتي عند كل الناس. قعدت معاهم، فهمت البروبلم عامله ازاي، جبت التيم بتاعك انت والبروجكت مانجر بتاعك، ولو معاكوا داتا اناليست ومعانا ديف اوبس هيعمل لنا الديبلويمنت، والناس كلها موجوده. والتيم بتاع واكاندا بانك جه من عندهم البروجكت مانجر اللي ماسك من عندهم، برودكت مانجر مسؤول عن كل الفيتشرز المتعلقه بالكول سنتر، الراجل بتاع الاي تي، الناس اللي ماسكه الداتابيز عندهم، الناس اللي ماسكه السيرفرز. قعدتوا خلصتوا عملتوا الشات بوت وعملتوا تيستنج، جربتوه لقيتوه شغال، نزلتوه. بعد شهر من الريليز فجأة العملاء كلهم عمالين يشتكوا من الشات بوت. الناس الفيدباك بتاعها ايه البتاع اللي ما بيفهمش ده، احنا ده 3/4 اسئلتنا ما بيعرفش يجاوب عليها. يعني كان الفيدباك سيء جدا. فالبنك اضطر انه يسحب الشات بوت من السيرفر الى حين اشعار اخر. وطبعا مسكوا في مين؟ مسكوا في العبد لله اللي هو انت. تعالى شوف البتاع بتاعك اللي ما بيشتغلش ده ايه مشكلته. جيت بصيت عملت اناليسيز للريسبونسز وللدايلوجز اللي جت للشات بوت بتاعك، لقيت انه العملاء بيسالوا بطريقه سؤال مختلفه جدا عن اللي انت كنت متوقعها واللي انت عملت عليها تريننج للموديل بتاعك. لقيت انه في اسئله مش متوقعه بالنسبه لك موجوده. يعني المهم ان الانتيتيز والانتنتس بتاعتك كلها محتاجه يتعمل لها اعاده تقييم، وهتشتغل شغل كتير تاني على التشات بوت ده لو انت عايز فعلا تخليه يشتغل. طب ليه؟ يعني تفتكر ايه المشكله اللي وقعتنا في الحته دي، في هذا المأزق؟ في بعض الناس هتقول ان المشكله ان انا ما عملتش يوزر تيستنج. دي نقطه فاليد جدا وصح، انت المفروض كنت تعمل يوزر تيستنج. المفروض بعد ما تخلص قبل ما تنزل لايف تجيب مثلا كده مجموعه من العملاء بتوع البنك تخليهم يجربوا الشات بوت ويدوك فيدباك، وبناء عليه تحسن في الشات بوت بتاعك. بس ستيل دي خطوه متاخره جدا، انت لازم تكون خلصت كل حاجه عشان توصل لحته انك تعمل يوزر تيستنج. فالريورك اللي هتحتاج تعمله برضه ستيل مش قليل. طب امال انا يعني كنت هجيب عملاء من الاول اقعدهم معايا؟ لا، بس في شخص انت ما اتكلمتش معاه، والشخص ده هو اهم واحد في السايكل بتاعه البروجكت. هذا الشخص هو الهوت لاين سبورت ايجنت اللي انت اصلا بتحاول تقلده. يعني انت الشات بوت بتاعك ده في الاخر بيحاول يقلد الايجنت بتاع الكول سنتر، فده هو اهم ستيك هولدر محتاج ان انت تقعد معاه وانت بتديزاين الشات بوت. هو المفروض اللي فاهم الناس بتتكلم ازاي، ايه اللانجوج اللي بيستخدموها، ايه السيرفيسز اللي هم دايما بيسالوا عنها. مهما كان البروجكت مانجر بتاع الكلاينت او البرودكت مانجر او البيزنس بيبل اللي موجودين فاهمين البيزنس وبيعملوا له كفرنج بشكل كويس، مش هيبقى ابدا زي الشخص اللي في نهايه الخط ده. ده اكتر واحد هيفيدك في الديزايننج بتاع السولوشن بتاعك، ومش بس في التشات بوت، في اي حاجه ثانيه. لو انت تعمل موديل مثلا عشان يقول مين في بنك مثلا وعايز تقول مين العميل اللي ياخد قرض ومين ما ياخدش، لازم تقعد مع الشخص اللي بياخد القرار ده النهارده جوه البنك مانيوال، تفهم منه ايه الاتريبيوتس اللي هو بيستخدمها، ايه الميثودز، ايه الكيسز اللي هو شافها في حياته، ايه الخبرات بتاعته. هتفرق معاك جدا في الديزاين بتاعك، وهي اللي هتضمن ان السولوشن بتاعك في الاخر ينجح. ثالث قصه وهي الاشهر في المنطقه بتاعتنا وبنشوفها كتير جدا، انه they put the cart before the horse، يحطوا العربيه قبل الحصان. اليوز كيس بتاعتنا دي ان جات لك وزاره الصحه السوكوفيه قالت لك احنا في مواجهه جائحه كورونا دي عايزين نبقى مستعدين ان احنا نستقبل اكبر عدد ممكن من الناس في المستشفيات بتاعتنا، فعايزينك تعمل لنا موديل ياخد التاريخ المرضي بتاع الشخص اللي داخل المستشفى والتشخيص بتاعه، ويقول لنا هو متوقع يقعد قد ايه في المستشفى،
امتى نقدر نقول ان السرير بتاعه ده هيفضى، عشان نعرف ندايركت البيشنتس بتوعنا بشكل كويس ونستخدم الريسورسز بتاعتنا بشكل كويس. تمام. الداتا بتاعتنا هتيجي من المستشفيات، هيبقى عندك كل حاجه ليها علاقه بالمريض، الاشعه بتاعته، الروشتات اللي خدها قبل كده، زياراته، العمليات اللي عملها، كل حاجه. قلت لهم طب تمام. فهمت البيزنس وفهمت الداتا، وجيت تدخل في الداتا اكسبلوريشن، لقيت حاجات عجيبه، حاجات يعني لا يصدقها عقل. لقيت discrepancies في الميديكال ريكوردز بتاعته. discrepancies يعني تلاقي مثلا مريض السنه اللي فاتت شال الطحال، والسنه دي داخل المستشفى بيعالج الطحال تاني، ما تعرفش يرجع له ازاي. داتا incomplete، حاجات فيها نقص، واحد دخل المستشفى وما فيش داتا بتقول هو خرج منها ازاي ولا خرج امتى، او العكس. الداتا اللي هم جايبينها لك اصلا صغيره، يعني جايبين لك مثلا الداتا بتاعت 100 مواطن، طب ما ده هموديل عليه ايه ولا هعمل بيه ايه؟ الداتا اللي بتيجي بديفرنت فورمات، يعني مره يجي لك الروشته بتاعت المريض مكتوب فيها اسمه وسنه والتشخيص والدواء، ومره يجي لك مكتوب فيها الدواء كده بس لوحده في ورقه على الفاضي، ومره مش مكتوب فيها مثلا السن بتاعه. واخر مشكله انه انت بتقول لهم يا جماعه الداتا قليله، هاتوا لي داتا جديده زياده على اللي معايا. طب بص ادينا بس شهرين نروح نلم الداتا ونرجع لك تكمل شغلك على طول. طبعا اللي احنا شايفينه ده يعني ضرب لك المشروع في مقتل، انت مش عارف تشتغل اصلا من الاول. طب يعني يا جماعه لما انتوا الوضع عندكم كده جبتوني ليه من الاول؟ عشان هم قرروا يحطوا العربيه قبل الحصان. تيجي كده تبص بقى على الداتا اركيتكتشر بتاع وزاره الصحه بتاعت سيكوفيا دي، تكتشف ان مفيش سيستم يونيفايد بيحطوا فيه بيانات المرضى. كل مريض كل مستشفى او مؤسسه علاجيه شغاله بدماغها وعامله السيستم بتاعها، او مش عامله سيستم اصلا. الروشتات والورق دخول المواطنين للمستشفيات والحاجات دي لسه بتتعمل على ورق اصلا، فهي مش اوتوميتد ومش ديجيتايزد فورمات. الحاجات بقى الديجيتال متبعتره، يعني في سيستم محطوط عليه شويه حاجات، سيستم تاني محطوط عليه حاجات تانيه، الدنيا متبعتره منهم يعني. وحتى السيستمز دي الانترفيس بتاعها مش بيفاليديت اي داتا داخله. يعني انا بدخل بيانات مريض، ممكن ادخل في السن بتاعه مثلا عم عبده، مفيش حاجه بتقول لي انه لازم يدخل مثلا رقم والرقم ده ما بين كام وكام، مفيش الفاليديشن ده مش موجود. فهنا بقى بنقع في المأزق الشهير اللي ليه كده جمله مهمه بتقول انه there is no AI without IA. ما ينفعش ان انت تقرر ان انا هنط على AI applications واعمل AI وانا ما عنديش information architecture. ليه؟ لان ما فيش information architecture معناه ان الداتا كواليتي سيئه. داتا كواليتي سيئه، الموديل بتاعي مهما كنت انا عبقري مش هيعرف يعمل حاجه، لانه garbage in garbage out. الى جانب انه الداتا بايبلاين هيبقى بطيء جدا، على ما بنجيب داتا جديده وعلى ما بننظفها وعلى ما بنعرف نصلحها بيكونسيوم وقت وإفرت مش طبيعي، فالبروجكت يمط مننا ونلاقي نفسنا مش عارفين نوصل لحاجه في الاخر. طب نعمل ايه؟ احنا كداتا ساينتست عشان نحمي نفسنا من الفشل شويه نسال على الداتا اركيتكتشر قبل ما ننط جوه البروجكت. نسال الكلاينت بتاعنا انت الداتا بتاعتك بتخزنها فين؟ فين الداتا وير هاوس؟ طب الاركيتكتشر بتاعه عامل ازاي؟ اسئله من هذا النوع يعني. كماركت بليس كلنا محتاجين نزق على الديجيتال ترانسفورميشن. ما ينفعش نبقى النهارده عايزين ندخل في عصر الاي اي والماشين ليرنينج واحنا لسه شغالين بحاجات ورقيه. ودي مش مسؤوليتك كداتا ساينتست بس، هي مسؤوليتنا كلنا كماركت، ان احنا محتاجين كسيرفيس بروفايدرز وككلاينتس ان احنا نزق على الحته بتاعه الديجيتال ترانسفورميشن. انت كداتا ساينتست على الاقل بروموت فور ذا ايديا، اقترح على الكلاينتس بتوعك اعمل النهارده ديجيتال ترانسفورميشن، ووضح له قد ايه دي حته مهمه جدا وهتفرق معاه جدا في الخطوات اللي جايه دي. نفس الفكره بقى بالنسبه للمشاريع بتاعه الداتا جوفرنانس والداتا يونيفيكيشن، ان احنا محتاجين يبقى عندنا مشاريع مخصوصه
بتهتم بفكره تنظيم والديزاين بتاع الداتا والداتا انجينيرنج عامه. يمكن مشكله المشاريع دي ان المردود بتاعها على البيزنس ما بيبقاش واضح، يعني ما فيش حاجه ملموسه تقول له انت هتكسب كام لما تعمل كده. فالميزه دلوقتي ان بقى في موديل ان احنا نحط الاثنين مع بعض، يعني اقول له هديك داتا انجينيرنج بروجكت ومعاه اون توب اوف اول ما نخلصه هنديك فوقيه داتا ساينس يوز كيس. فده بيحمس شويه الشركات ان هي توافق وتمشي في السكه دي. الحاجه الاخيره ان احنا محتاجين داتا انجينيرز، محتاجينهم النهارده، والرول ده مهم جدا ومش قادره استرس قد ايه هو هيفرق معانا في حياتنا بشكل مش طبيعي. القصه الرابعه بعنوان هل انت متاكد انك مش مخبي حاجه عليا؟ Are you sure you aren't hiding anything؟ الكيس دي شركه تشيرنوبل للصناعات البتروليه. دي شركه عالميه بتعمل عندها يعني خطوط بترول وخطوط غاز وحاجات كده. الخطوط البترول بتاعتهم بتمتد لمسافه اكبر من 3.2 مليون ميل. الخطوط دي بتحتاج مينتنس، كل شويه بيبعتوا تيم يتاكد ان الخطوط دي سليمه وشغاله، ولو فيها مشكله بيصلحها، لان طبعا الخطوط دي لو وقفت بتبقى خساره كبيره جدا. المشكله في ايه؟ المشكله ان التيم اللي بيروح للمينتنس ده غالي مش رخيص، بياخدوا معاهم بيستعملوا تولز غاليه عشان كل شويه بيروحوا، فلما بيروحوا ده بيوقفوا الانتاج لغايه ما يخلصوا الانسبكشن بتاعهم، فبيكلفوا الشركه كتير جدا. فجوا لك انت يا بتاع الاي اي قالوا لك بص انت تقدر تساعدنا لو قدرت ان انت بدل ما كل شويه نبعت حد يعمل انسبكشن، يبقى عندنا حاجه بتبريدكت انهي بايبس او بايب اويل بايبس يعني هيحصل فيها مشكله، والمشكله دي هتحصل امتى. فيوز كيس جميله جدا وموجوده فعلا في بعض الشركات، فانت قررت انك هتشتغل عليها. هم شغالين ازاي؟ هم البايبس اللي موجوده دي فيها سنسورز بتلقط شويه داتا، بتجمع داتا، وعندهم كمان الداتا بتاعت الانسبكشنز القديمه والداتا بتاعت تقارير الصيانه اللي اتعملت قبل كده على البايبس دي، وكل ده محطوط في كلاستر، ليتس سي مثلا هدوب كلاستر. وطبعا فور سكيورتي ريزونز انت ما تقدرش تاخد اكسس عليه. اللي في داتا انجينير عندهم انت بتروح تقول له انا عايز سامبل من الداتا دي فبيجيبها لك. فانت اخدت سامبل من الداتا واشتغلت فتره طويله يعني. بعدين جيت فاليديت الموديل بتاعك لقيته شغال، انت عملت ترين تيست سبليت، جربت التستنج بتاع الموديل ده وادى ريزلتس كويسه. رحت للشركه دي للمانجمنت وقلت لهم انا خلاص طلعت موديل الريزلتس بتاعته حلوه. قالوا لك طب معلش بقى يعني احنا مش ضامنينك، احنا هنجيب داتا جديده من عندنا نجرب الموديل بتاعك ونشوف الريزلتس بتاعته فعلا كويسه ولا لا، ما يمكن انت تكون اوفر فيت على السامبل اللي معاك ولا عامل حاجه. طب يا جماعه حقكم. جابوا السامبل الجديده، جربوا الموديل بتاعك، الريزلتس طلعت زي الزفت. انت طبعا اتخضيت، خدت الداتا الجديده منهم، جربت فعلا ريزلتس وحشه. طيب قعدت فتره ثانيه، اخدت لك اسبوعين بتعمل هايبر بارامتر تيوننج وبتترين على الداتا الجديده اللي هم جابوها وبتحاول وبتاع، الدنيا اشتغلت تمام. رحت رايح قايل لهم ادوني سامبل جديده اتست عليها، ادوك سامبل جديده نفس المشكله، الموديل بتاعك برضو وحش. فابتديت اخيرا بقى تشك انه ايه ده، هي السامبلز اللي بيجيبوها لي دي شكلها ايه وبيجيبوها لي ازاي؟ هم مدين لي representative sample ولا لا؟ طبعا هي في الكيس دي هي قد يكون في احتمال ان انت اصلا تبقى البروبلم too complex to be modeled اصلا، يعني دي فقره اخرى. بس الحاجه الثانيه اللي ممكن تكون حاصله ان انت السامبل فعلا اللي بيجي لك كل مره مختلفه تماما عن السامبل اللي قبلها. فده معناه ان الموديل بتاعك بيترين على حاجه، على بروبلم وعلى فاريشن اوف داتا معين، وبيرجع يتست على حاجه ثانيه خالص ما هو ما لهاش علاقه بالباترن اللي هو اصلا بيحاول يعرفه، فعمره ما هينجح. طب انا كنت اعرف منين اصلا ان هم بيدوني سامبلز مش ريبريزنتيف؟ ما انا ما شفتش الكلاستر الاصلي، انا ما اعرفش البوبيوليشن شكلها ايه. في كذا طريقه ممكن تعرف بيها. اول حاجه الكلام، ان انت تقعد مع الداتا انجينير اللي بيجيب لك السامبلز ده كل شويه وتفهم منه هو انت ايه السامبلنج ميثود اللي انت بتستعملها.
يعني انا لما بقول لك عايز 100,000 ريكورد بتروح تجيبهم ازاي؟ ممكن يكون هو بيجيبهم مثلا اخر 100,000 ريكورد، ولما يجي تيست يروح جايب لك حبه من الاول، فيبقى فرق الفتره الزمنيه كبير، ويكون في البايبس دي مثلا اتغيرت بشكل كبير خلال الفتره دي. يعني حاله البايب نفسه من 10 سنين غير السنه اللي فاتت. ممكن يكون بيروح يجيب لك من منطقه معينه، وبعدين لما بيتست بيجيب لك من منطقه ثانيه. فانت محتاج تقعد مع الشخص ده وتفهم السامبلنج ميثود بتاعته شكلها عامل ازاي، وتعمل لها فاليديشن. الطريقه الثانيه، انت قعدت معاه وقلت له وفهمته وجاب لك سامبلز، وانت برضه محتاج تتاكد ان هو عمل اللي انت قلت عليه ولا لا. تطلب كذا سامبل، يعني انت لو عايز سامبل فيها 100,000 ريكورد تطلب مثلا 3 كل واحده 100,000 ريكورد، وقارن statistically السامبلز دي ببعضها. لو الفروق ما بين السامبلز دي وبعضها كبيره جدا، دي اشاره ان في حاجه غلط في السامبلنج، انه لانه مش كل مره بيجيب لك حاجه شبه الثانيه. المفروض ان لو انا بعمل ريبريزنتيف سامبلنج يبقى كل مره هسحب سامبل بالطريقه دي هيطلع شبه السامبل اللي قبلها. ثالث طريقه، ودي هتفيدك لو انت فاهم البيزنس اللي انت او الداتا بتاعت البوبيوليشن، انت عارف بعض المعلومات عنها من external resources. يعني لو انا مثلا بعمل موديل على المواطنين المصريين بشكل عام، وجات لي سامبل منهم، أنا مثلا عارفة من تقرير التعداد والإحصاء في مصر إنه 20% من المصريين بتتراوح أعمارهم، أو سوري 35% تقريبا من المصريين بتتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة. فالمفروض إن أنا لما أجي أبص على السامبل اللي معايا ما الاقيش 5% بس اللي عمرهم من 20 ل 40 سنة، وهكذا. لو انا عندي اي معلومه عن البوبيوليشن الكبيره احاول اتستها على السامبلز اللي بتجيلي واقارن الكاركترستكس بتاعتهم ببعض. خامس قصه حزينه قصيره اسمها It works on my machine. يعني اعتقد لو سالتكم، يعني لو كان في طريقه نعرف بيها كم واحد فيكم قال الجمله دي، سواء هو سوفت وير انجينير ولا داتا ساينتست ولا اي حاجه، كلنا بنقولها ما شاء الله. احنا شاطرين قوي ان احنا نعمل مودلز ونكتب نوت بوكس ونرنها وتطلع ريزلتس زي الفل على الماشين بتاعتي. غير كده انا ماليش دعوه، ما اعرفكوش. القصه اللي هقولها دي مش هتبقى باسماء خياليه ولا حاجه، لان اتنشرت وكان في بيبرز بتتكلم عنها. يعني هي نتفليكس برايس. النتفليكس في 2006 نزلت مسابقه، قالت احنا عندنا ريكومندر سيستم الاكيورسي بتاعته اكس، او الايرور بتاعه اكس. عايزين لو حد قدر يحسن لنا الريكومندر ده بنسبة 10%، احنا هنديله $1,000,000. قعدت بقى تيمز كتيرة وشركات وبتاع يحاولوا يشتغلوا على القصة دي لغاية 2009 لما في تيم اللي هو بالكور كيوس دون قال يا جماعة احنا عرفنا نحقق الرقم ده ونجحنا ان احنا نعدي ال 10% improvement. فنتفليكس طبعا وافد بوعدها وادوله $1,000,000. ودي كانت قصه نجاح كبيره، مش بس عشان هم خدوا $1,000,000 بس عشان يعني هم يعتبروا عملوا نقله في التكنولوجي باستخدامهم تقريبا للجي بي يوز وكده. فدي كانت حته كويسه لينا كتكنولوجي. بس كبزنس بقى، هل تفتكروا ال $1 مليون موديل اللي هم عملوه طلع على البرودكشن؟ هل نتفليكس النهارده بتستخدم الموديل ده، او حتى سنه 2009 بيستخدموا الموديل ده ولا لا؟ الحقيقه انه لا، لان بعدها نتفليكس نزلت بيبر بتشرح فيها الريكومندر سيستم، هتلاقوها حتى في الريفرنسز بتاعت البرزنتيشن. قالت فيه الجمله دي باللفظ: the additional accuracy gain that we measured didn't seem to justify the engineering effort needed to bring him to production. يعني تكلفه الانجينيرنج بتاع الحل ده كانت اغلى عندنا من ان احنا من التحسن اللي حصل في الموديل. يعني ال 10% ما خسروناش ناس على قد ما هتخسرنا فكره ان احنا نimplement الكلام ده. طب هو ليه اصلا احنا عندنا مشكله في حته ان احنا نطلع برودكشن بالماشين ليرنينج مودلز؟ ليه دايما بنعاني في الحته دي؟ اول حاجه ان احنا متعودين طول عمرنا حتى واحنا بنتعلم على اي بلاتفورم، في اي كورس، في اي حاجه، ان الموديل بتاعي او البروجكت بتاعي بيبتدي بسي اس في فايل، ادي الانبوت يا حاج، ويخلص لما اطلع سي اس في فايل تاني فيه الريزلت وخلاص كده. في حين انه في الحقيقه اللايف سايكل بتاعتك المفروض تبتدي وتنتهي بيوزر،
يعني في يوزر داخل يستخدم الابلكيشن بتاعك ده، وفي يوزر تاني او في بزنس فاليو معينه انا محتاجه اخدها. دخلت لك بقى الداتا دي من CSV فايل، دخلت من ويب سايت، من API كول، دي فقره يعني مختلفه ومحتاجين ان احنا نكونسيدر. تاني مشكله ان احنا عندنا يعني نعترف ان احنا كديتا ساينتست تعبانين شويه في حته الديبلويمنت نوليدج او الرولز بتاعت الديبلويمنت، لان ممكن يكون انت كداتا ساينتست اللي بتعمل الديبلويمنت او عندك في التيم بتاعك رول مخصوص بيهندل هو الفقره دي او عنده الاكسبيرينس والنوليدج دي. ثالث مشكله ان احنا اصلا نكون مش عاملين ديزاين للداتا يعني للداتا فلو بايب لاين، يعني ما ببقاش قعدت كده فكرت هو الداتا بتاعت الانبوت بتاع الموديل ده هيدخل اصلا منين كابلكيشن وهيمشي ازاي، والريزلتس اللي هتطلع دي هتبقى سيفد فين، والفيدباك لوب اللي هيدخل للموديل تاني هيدخل منين، يعني الفلو كله بتاع الداتا بتاع الموديل بتاعي شكله عامل ازاي. ثالث مشكله ان في جاب كبيره جدا ما بين الديفلوبمنت انفايرمنت والديبلويمنت انفايرمنت. يعني انت لو سوفت وير انجينير هتبقى متعود انه في الغالب الشركه عندها سيرفر فور ديبلويمنت فور ديفلوبمنت، بتجرب عليه وانت اصلا لسه بتديفلوب، بتطلع عليه حاجتك وبتشوف الدنيا شغاله ازاي على السيرفر وبتاع، وده بيميمك اللايف سيرفر الاخير اللي هتطلع عليه. احنا كداتا ساينتست في معظم الاحوال ما بيبقاش عندنا ده. احنا الديفلوبمنت انفايرمنت هي الماشين بتاعتك، حته لابتوب يعني مسكين وشغال بسامبل سايز قد كده صغيره، وبعدين فجأة تلاقيهم بيقولوا لك احنا عايزين الموديل بتاعك المسكين ده يطلع يشتغل على كلاستر فيه مش على كلاود فيها مش عارفة كام ماشين وكام بتاع، ويتعامل مع داتا فيها مليون ريكورد وترافيك عالي وقصص كده كتير انت اصلا ما شفتهاش في الماشين بتاعتك قبل كده. طيب اساعد نفسي ازاي؟ اساعد نفسي في اسئله كتير محتاجه اسالها لما اجي اشتغل، ملهاش علاقه بالداتا وملهاش علاقه بالبروبلم قوي، هي ليها علاقه باليوزابيلتي وبالديزاين بتاعي. زي ايه؟ زي ان انا اسال هو الاند يوزر اصلا هيستخدم الموديل بتاعي ازاي؟ مين اللي هيستعمله كيوزابيلتي ازاي؟ هل انا متوقع ترافيك قد ايه على الموديل ده؟ هحتاج اترين الموديل ده كل قد ايه؟ لان مثلا في يعني الريكومندر سيستم مثلا بتاع انديد هم كانوا محتاجين يعملوا له ريتريننج كل يوم عشان يدخلوا الجوبس الجديده اللي بتتكتب على انديد كل يوم، في حين ان هم لما جم يعملوا ديزاين لما جم يعملوا الموديل بتاعهم اكتشفوا انه بيرن في اكتر من 18 ساعه، فلقوا ان حته اترينه كل يوم دي مش منطقيه، يا اما لازم احسن الموديل بتاعي. طب هو الموديل بتاعي شغال ريال تايم ولا باتش؟ يعني بيجي لي ريكوست في ساعتها كده ارد عليه، ولا بيرن في جوب كده بالليل بتدخل على كل الريكوردز تطلع الريزلتس المقابله ليها وخلاص؟ طب هي البلاتفورم اصلا اللي انا هانتجريت معاها دي مكتوبه بايه وشكلها ايه ومحطوطه فين؟ طب السيرفرز بتاعتكم اللي انا هحط عليها شغلي شكلها ايه؟ دي كلها اسئله محتاجه ابقى عارفها واحطها في حسابي وانا بديزاين السولوشن بتاعي. سادس قصه حزينه، انا عارفه ان انا طولت شويه بس يعني دي اخر واحده فيهم، اسمها We are better off without you. يعني والله كنا مبسوطين وزي الفل من غيرك، والله جيت نكدت علينا بالداتا ساينس بتاعك ده. ودي بتحصل ليه؟ بتحصل نتيجه الريزيستنس اللي بتيجي من الناس للداتا ساينس والماشين ليرنينج بروجكتس. زي مثلا ان انت تدخل كده يجي لك الراجل بتاع الماركتنج في الشركه يقول لك احنا عملنا كامبين وتعبنا فيها وبتاع وعايزينك بقى تانلايز الريزلتس بتاعت الكامبين دي، فتعمل الريزلتس بتاعتك وتدخل عليهم في ميتنج كده جايب فيه الماركتنج تيم والسي او والناس الكبيره كلها، وتروح قايل لهم بص الاناليسيس بتاعي بيقول الكامبين بتاعتكم فاشله، الداتا ما بتكذبش. فطبعا اول حاجه هتحصل انك هتلاقي التيم ده بيقول لك انت جبت الداتا دي منين؟ انت ايه الطريقه اللي انت استخدمتها؟ هو انت الميثود بتاعتك دي شكلها ايه؟ انت الكلام اللي بتقوله ده غلط. يعني هتلاقي كميه ريزيستنس عنيفه والناس عندها حق، يعني انت لو داخل عليهم بالطريقه دي يعني انت عايز توديهم في داهيه. فساعات بتبقى الحقيقه او الحاجه اللي بتقولها الداتا اعنف من ان هي تتاخد بالراحه كده او ان احنا نقبلها بسهوله يعني. تاني حاجه انه في ناس بتبقى عندها ريزيست، بتبقى خايفه ان السولوشنز بتاعتك هتيك اوفر ذير بليس.
زي مثلا لو انت زي ما بنقول كده انه بنك مثلا وهتعمل له موديل يقول مين اللي يستحق ياخد قرض ومين ما يستحقش، فهم اكيد عندهم النهارده واحد بيعمل الرول ده، فهيبقى عنده تخوف انه هو لو الموديل ده نجح هل انا هفضل في مكاني ولا لا. فساعتها ممكن تلاقيه عمال بقى ايه، الموديل مش شغال، النت واقع، السيرفر مش مساعدني، مش عارف استعمله، يعني هتلاقيه كده. وده مع الوقت ممكن يفشل البروجكت، يعني البروجكت ما يشتغلش، محدش يستعمله. والمشكله الثالثه انه يكون المانجمنت نفسها مش بتسبورت الداتا انيشيتيفز، يعني بالنسبه لهم احنا بنجرب حاجه تشتغل ما تشتغلش خلاص، يعني مش قصه كبيره. فده برضو بيخلي الريزيستنس دي اقوى وبيديها فاليو اكبر يعني. طب احنا نعمل ايه عشان الريزيستنس دي؟ اولا محتاجين نانفولف البيزنس بيبل بدري على قد ما نقدر. يعني الراجل بتاع القروض ده احنا محتاجين نقعد معاه كده كده عشان نفهم الاكسبيرينس بتاعته وناخد منه انبوت. ده هيحسسه ان هو جزء من البروجكت وان نجاح البروجكت نجاح ليه برضه. تاني حاجه ان احنا نبقى جاهزين دايما بالتفاصيل بتاعتنا كلها. دايما في اي اناليسيس هتلاقي ناس بتسالك هو انت جبت الكلام ده منين، انت متاكد، طب وريني الارقام، طب وريني مش عارفه ايه. فعشان ما تبقاش ما عندكش اجابات للكلام ده بشكل واضح وتفقد ثقة الناس فيك، لازم تبقى جاهز دايما بالتفاصيل دي. ثالث حاجة، استخدم دايما اللانجوج بتاعت البيزنس بيبل، ما تدخلش عليهم تقول لهم اصل انا عملت كي تيست والبي فاليو بتاعته طلعت ما اعرفش ايه والريجريشن موديل بتاعي، يعني الكلام ده كله بالنسبة لهم ولا حاجة، مش مفيد على الاطلاق يعني. واخر حاجة واهم حاجة، ان يكون عندك compassion اتجاه الناس اللي قدامك، يعني تعاطف معاهم وتفهم مخاوفهم، تفهم هم ليه عندهم الريزيستنس دي وليه قلقانين وليه متوترين، حط نفسك مكانهم، هتبقى حاسس بكده. ده هيساعدك كتير انك تعرف ازاي تدخل لهم بالطريقه الصح وحتى تفكر معاهم في سولوشن ما يأذيش حد، لان انت مش عايز كده. احنا كلنا عايزين نقدم بزنس فاليو للكلاينتس بتوعنا او للشركه اللي احنا شغالين فيها في الاخر. الملخص بقى بتاع القصص دي كلها انه when it comes to technology you are the expert, when it comes to business your client is the expert. ما تبدلوش الادوار دي مع بعض. مهما كنت سواء انت جونيور سينيور ايا كان الليفل بتاعك، فما زال انت في وسط الناس بتوع البيزنس، انت اكتر واحد فاهم تكنولوجي، انت المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقه بالتكنولوجي، انت اللي تقول هي دي بروبلم كلاسيفيكيشن ولا ريجريشن ولا ايه، انت اللي تقول انهي تول انسب للي احنا بنعمله. حتى لو الكلاينت اقترح عليك حاجات لازم انت تفاليديتها وتفكر فيها كويس، لان القرار ده مسؤوليتك انت في الاخر. وفي الناحيه الثانيه العكس، ما تقعدش تفترض من نفسك حاجات متعلقه بالبيزنس، ما تقولش اصل هم تلاقيهم شغالين بالطريقه الفلانيه، هم يمكن بيعملوها بالطريقه الفلانيه، مش في حتتك اصلا. لازم تسال الكلاينت بتاعك، هو الاكسبرت في الحته وفي البيزنس بتاعه، اكتر واحد فاهم شغله. وهي في الاخر بارتنرشيب، انتوا الاثنين يعني لازم تبقوا شركاء في هذا النجاح في الاخر. تاني نقطة انه احنا كماركت محتاجين نزق على حتة الديجيتال ترانسفورميشن والداتا اركيتكتشر اند جفرنس، عايزين نبروموت لده على قد ما نقدر. تالت حاجة انه لما تيجي تعمل داتا برودكت افتكر دايما انه البرودكت بتاعي ده هيبتدي بيوزر كليك، ايا كان اليوزر ده انترنال اكسترنال، في حد هيكليك على حاجة محتاج يعرف هيستعملها ازاي، والحاجه او هينتهي في الاخر ببزنس فاليو، لازم يدي فايده لحد، يبقى مفيد. الشركات محتاجه تدي فاليو اكتر للداتا انجينيرز ويبقى لهم مكان في التيمز بتاعتنا. واخر نقطه ان احنا كداتا ساينتست محتاجين كمان نعلي السكيلز بتاعتنا شويه في حته الديبلويمنت واليوزابيلتي. انا شايفه ان الناس اوريدي حطت شويه اسئله يعني. هل امتى اعرف ان انا جاهزه اقدم على شغل، وهل اقدم الاول على تدريب ولا ممكن شغل على طول؟ انت ممكن تقدم على شغل على طول، في بعض الشركات بتهاير فريش يعني او حد ما عندوش اكسبيرينس. امتى تعرف ان انت جاهز؟ ان انت تجرب كده تاخد داتا سيت وتشتغل عليها end to end.
تديزاين كده حاجة بتاخد فيها الانبوت داون وتشتغل عليه لغاية ما تعمل ديبلويمنت مثلا على كلاود ولا حاجة. هل في شغل كفريلانسر؟ اكيد في، بس انا بصراحه ما اشتغلتش في الحته دي فمش قادره اكونفيرم يعني. بس مثلا اب وورك في عليه فريلانسنج جوبز فور داتا ساينتست يعني. بصيت كده بصه كان في حاجات عليه كتير بس ما قدمتش في حاجه فيها يعني. ايه المواقع اللي اجرب عليها بروجكت عشان اخد خبره؟ في عندك كاجل، اشهر واحد فيهم يعني هو هيبقى كاجل. هل في اسئله اخرى؟ اتمنى ان السيشن ما كانتش تقيله عليكم، وان يعني الناس تكون استفادت اي حاجه منها يعني. واحب اشكر ديف فيست على الاستضافه وعلى التنظيم بتاع الايفنت ده. لو في حاجة، لو ناس محتاجة أسئلة أو مناقشات خارج وقت السيشن يعني، أعتقد ممكن التيم يشير معاكم لينكد إن بتاعي. لو في لو حد شايف إن أنا قلت حاجة مثلا هو شايف إن ليها حل أفضل أو كده، أتمنى إن أنا أسمع منكم يعني.
got nothing to lose. Oh my, gonna shake it off. It ain't no thing, it ain't no thing. Oh my, doing what I want. Gonna do my thing, do my thing. Way up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Light it up and let it roll. Here I go. Are you ready? Ready to go? Are you ready? Ready for more? Are you ready? Ready for me? Oh my, you ready? Ready or not, we going, and I can't stop. Are you ready? Ready for me? Oh my, oh my. Gonna hit it big. I got my eyes on the prize. Oh my, gonna spin the wheel, cash it in and roll the dice. Oh my, it's a thing of gold. All I do is win, all I do is win. Oh my, no one ever fold. Start it up, let the game begin. Way up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Light it up and let it roll. Here I go. Are you ready? Ready to go, are you ready? Ready for more, are you ready? Ready for me? Oh my, you ready? Ready or not, we going, and I can't stop, are you ready? Ready for me? Oh my, oh my. Are you ready? Are you ready? Ready for me? Are you ready? Are you ready? Ready for me? Are you ready? Are you ready? Ready to go? Are you ready? Ready for more? Are you ready? Ready for me? Oh my, you ready? Ready or not, we going, and I can't stop. Are you ready? Ready for me? Oh my, oh my. Are you ready? Are you ready? Oh my, it feels so good. It feels so good. It feels so good. Oh my, gonna make my move. I'm all in, got nothing to lose. Oh my, gonna shake it off. It ain't no thing, it ain't no thing. Oh my, doing what I want. Gonna do my thing, do my thing. Way up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Light it up and let it roll. Here I go. Are you ready? Ready to go? Are you ready? Ready for more? Are you ready? Ready for me? Oh my, you ready? Ready or not, we going, and I can't stop. Are you ready? Ready for me? Oh my, oh my. Gonna hit it big. I got my eyes on the prize. Oh my, gonna spin the wheel, cash it in and roll the dice. Oh my, it's a thing of gold. All I do is win, all I do is win. Oh my, no one ever fold. Start it up, let the game begin. Way up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Light it up and let it roll. Here I go.
Josh. I am an engineering manager here at Google. Well, not here. This is my apartment in Brooklyn, New York. I'm going to talk to you today about what's new in Flutter design engineering. All right, so what are we going to go through? First, I'm going to tell you a little bit about Flutter, if you don't know. I'm going to tell you what's new in material design related to Flutter. And I'm going to go through some web performance optimization tips that can help you with your Flutter web application. But first, I'm going to give a big thank you to the DevFest organizers. I can't tell you how much it means to us to have people dedicate so much of their time to teaching other people about the things that we make here at Google and that we care about. You really are the heart and soul of the community, and honestly, I think this is the best community in technology that there is. So thank you everyone for all of the huge amounts of work that goes into producing a conference like this, and for figuring out how to do it in these very unprecedented times, and keeping everybody safe while getting everybody all the information they need to make beautiful, usable products. And speaking of the community, the Flutter community is a special community at Google. It is a global community, and it is possibly the kindest community I've ever been a part of. I came from the iOS developer community. It's a little bit different. I just wanted to give a big shout out to everybody all across the world using Flutter. We see you, and we are so happy that you're finding value with the things that we're making. And specifically, I want to encourage you to keep making issues on github.com/flutter/flutter. So that we know exactly the sorts of things that are important to you. Upvote any issues that you see that are about something that you care about. That helps us understand how to prioritize work while we're going about our strategies. So if you don't know about Flutter, Flutter is Google's portable UI toolkit. What does that mean? It means that you can write apps for pretty much any platform with just one code base. So you could write an app that's been deployed on iOS or Android or web or Mac OS or Windows or Linux or Raspberry Pi, kind of the sky's the limit. Fuchsia or experimental operating system, it's all over the place. So there's also a few different ways that you can go about doing that. So you could start with a brand new app from scratch. You could say, I'm going to start a new code base. And that's what we recently did at Google with the Google Pay app, which is rolling out slowly to different countries. It may not be in Egypt yet, I'm not sure. But it was recently released in parts of India and Singapore and the US. That's a brand new Flutter app. You could also, if you have an app for one platform, use Flutter to build the platform you're missing. That's what we did with our ads mobile app. They had an app, I think, for Android, but needed one on iOS or the other way around, something like that. But instead of building it in the SDK of the operating system, they tried it out in Flutter. And then when they realized that it was good, they actually got rid of the other one and just used the single code base. So you can maybe mitigate some of the risk that way by trying it out on one platform while you still have a existing app on another platform. And Flutter can also be used in what we call an add-to-app experience. And this is what we did on the Google Shopping app, where some parts of the app that already existed written in traditional Android and traditional iOS are now written in Flutter. So you can share a flow. You can try out Flutter in just one part of your larger experience. This is a really great way to see if Flutter is right for you and your company. So we've made a really big commitment on the Flutter team to showing off the beauty that can be executed with Flutter, executing design. We had a whole conference about it last December. We kind of put together this question to people that we realized right now people ask when they're about to develop something, where do they want it to run? They say, we're going to, I guess, make an Android app, or we're going to make a web app. And then you think about getting a team put together that does that, or figuring out what your stack is for that sort of thing. And so before you're even maybe building out your experience, you're thinking about technical complexities first.
But that's not really the best way to make a user experience. What we would prefer is if people could get to a place where they ask themselves, what do we want to build? And just worry about that, knowing that wherever they're going to deploy it, the technical part is going to be handled for them. And you can just focus on the user experience. You can keep your creative vision in the forefront while the details maybe aren't something you have to worry about or at the very start. Another example of a place that we've taken Flutter to make a cool user experience is on the mobile, Google Nest Home Hub devices. Most people don't know this, but this is actually built with Flutter, the experience in here. And this is all part of Google's ambient computing vision. We believe that one of the coolest things about technology now is that we have different screens all throughout our lives that are very personal but have very different expectations, but they should all be connected to the same information. They should have the same apps on them. And one way that you can prepare for this new world and this new way of having ambient computing be a part of your company's strategy is by working with Flutter, because you know that whatever you build, you'll already have the bones of that app ready to go on that new platform that you want to add. All right, so specifically on design execution in Flutter. We've made some big investments in executing beautiful design and adaptive experiences. And we're still very proud of this, but the world has noticed. At the very end of last year, we were added to a list that Fast Company put together of the 14 most important design ideas of the decade. So this put us on a list along with the iPad and the Tesla Model S and social media as a concept. So that kind of blew our minds, and we would think, well, maybe that doesn't really mean anything. But the person that chose to put us on that list is John Maeda, who is an absolute demigod in visionary computer and digital design space. For him to even know about Flutter and Dart, to understand its value, proved to us that perhaps what we're doing really is making an impact in the way that we want it to on making beautiful, usable experiences. We see this problem, though, in the designer-developer handoff, where design is a certain pace, but development is slower. In fact, this might be generous by having kind of development just be twice as slow as design. Oftentimes, it's much more than that. And so over time, things really get out of sync. The designers are able to go pretty quickly, and then the developers take a much longer time making it come true, and people get frustrated. And of course, the engineers get blamed. They're like, why are you so slow? They're not asking the designers, why are you so fast? This isn't ideal. We have a vision for the development lifecycle where we could get to a point where things are really aligned to development cadence. What if development were as fast as design, so that as soon as design was ready, development could pick it up, and as soon as development was done, the next things from design were ready, and people aren't waiting around and getting out of sync. We haven't quite gotten there yet, but we are starting to. Flutter begins making development so much faster that we can get closer to that vision that we have, this dream for the future. And there's some new tools and integrations that are coming out from some of our third-party partners. They're beginning to even blur the lines of where that handoff happens. Where does design end and where does development begin? A couple that I want to speak about specifically are Supernova and the Flutter plugin for Adobe XD. These are really amazing ways to connect the design surface that a designer is using to the code base by exporting Flutter code that the developers can then consume into their app, which kind of gets rid of a lot of the problems that we see right now in the design developer handoff, which is like, what's that corner radius? What's the hex of that color? How thick is that line? Well, if they've exported that information to you in Dart and in Flutter already, then you can just read that code, import that code, copy that code, use that code, instead of having to have a conversation back and forth with the designer about the things that they forgot to explain to you. I think this is a very promising space, and I'm really excited to see how these develop. They're becoming a lot more powerful. They now have like components and complex widgets can be defined that are then connected to data
it's mind-boggling. This line between designer and developer on certain parts is blurring. And the reason why that's great is because it gets rid of the parts that people don't actually love doing of this development process, which is dealing with details that should just be information. A lot of design should just be information that developers can consume. That's another one of the ways that we believe we can really speed up the development cadence. So specifically in Material, what's been going on in Flutter over the past year? Well, first, if you don't know about it, Material.io is Material Design's website. If you don't know Material Design is Google's design system. It is the umbrella design system for everything that we do at Google. And we, of course, have open sourced it and shared it with the whole world. And so it's the standard for how Android apps are developed. A lot of websites are developed in it, even some iOS apps. And on Material.io, where we have what we call our material design guidelines, which can explain all sorts of things, all sorts of questions you might have about individual components of buttons and text fields and switches and stuff like that, to even larger things like best practices for UX flows and research. We now have a blog that you should check out, maybe subscribe to, at material.io/blog. And while it has a lot of information for designers, it of course has a lot of information for developers too. There are some really great articles like this one on designing a material theme on the color part of it, which are useful to people who maybe are working without designers. I know there are probably even more independent developers who have to do the design themselves than there are developers that get to work with design teams. And it can be really intimidating and difficult for you sometimes, I know, to make choices when you don't have the confidence the designer has that the one you've made is the right one. We're trying to come out with some content that might help you get over that hump and make choices that then fit in well with the material design system, so that when you use Flutter, which is built on the material design system, things just kind of work and just kind of look great from the start. And at material.io/Flutter, we've greatly expanded the documentation there to be more useful. So if you go there, you can now see in the hamburger menu on the left, if you expand it, all these new articles, which are developer documentations that mix the design stuff with the development stuff kind of into one place so that it's more useful and less segregated. So I'll go ahead and show you a quick little demo of what that's like. So here we are, and the side panel is open. If I open this, I can go to, well, let's try dialogues. Broken image, way to go, Google. I guess we'll have to fix that one. This is a new thing. It's got information on how these things should look and behave. And then it tells you down here about using them. We've got links out to things like the Dartpad demos. If you don't know Dartpad, it's a way to run Flutter in your browser as a little testing sandbox sort of thing. Oh, I guess this one doesn't. Oh, there we go. There it is. So there it comes up with the button and then the dialogue. This is really great. Maybe if you don't have any experience with Flutter, have never done it before, you can just try it in a web browser instead of having to get a whole developer environment set up. We have actual code that you can copy and put into your app to get going with these components, information on their anatomy and the flexibility and attributes inside them. It's pretty great. We have this for the most important, impactful components that you use every day inside your applications. This exists right now for Flutter. It's being rolled out slowly for Android and web as well. The Material.io develop tab has a whole bunch more information that I think you're going to find is really useful. So here's something else that we did this year that's pretty exciting. We're calling it the adaptive packages. Now, the first one is adaptive breakpoints. Material has had these guidelines on breakpoints for when you consider something a mobile experience versus tablet versus desktop. You know, we have best practices for what the widths are and when you should switch between those things. And people who work on the web are very familiar using those. And it's just kind of the thing that we saw people re-implementing over and over and over again, just taking these values that we had in our website and then putting them into their own little thing that just checked to see how wide is this screen and then which one does that map to. So we went ahead and made a package for you to do that
So you don't, the package that does that for you, so you don't have to do it. Of course, in Flutter and Dart, it's really easy to import packages. You just put adaptive breakpoints inside your pub spec and you're good to go. I'll show you a quick example of how this works. This is, again, a Dart pad. Still loading, right? You know, sometimes I just get so mad at technology and I wonder, why did I choose to work in here? Well, check it out later. Something might be down with the Dartpad servers, but it will show you if you go in and out of squeezing and shrinking the size of your window, it'll tell you, there we go. Error compiling to JavaScript. I can blame JavaScript. That's wonderful. It's not my fault. But I guess that's probably too easy. Here we go. All right. Thank you, JavaScript, for giving me what I needed eventually. So we just put a little thing in here. This is really something that's supposed to be kind of under the hood to help you know when to switch to different experiences. But just so you could visualize it, we have it like this. And then this one says it's extra small now because it's so narrow. It goes back to this. And then if you come in here, you can widen it. And you see that's a medium window. This sort of thing happens all the time. It's the way that you want to find out what experience you should be showing to people based on the size of the screen that they're on. And it was something you used to have to do on your own anymore. And we said, no more. That should just be something you get for free. And now you do. All right, adaptive navigation. Another demo. This one better work the first time I click it. So adaptive navigation is this idea that on a mobile device, you want bottom tab navigation. On a tablet device, you want a navigation rail, which is kind of just exactly like bottom nav on its side. And then on a desktop size screen, you want that navigation drawer, which is like a rail that's open. We built a little package that handles this for you. So you can see here I have the desktop width going on. If I start to make it smaller, it automatically changes to the nav rail. And then if I make it even smaller, now that we're in mobile, it's got the bottom nav. So all this does the same thing. It's just navigation. These buttons are exactly the same, but you used to have to do this logic on your own. Now you don't. Use the adaptive navigation package on pub.dev, and you'll get that for free in your Flutter app, which might mean that maybe you can quickly release on another platform. Maybe now you can have that Mac OS app when you were just working on an Android app. Or maybe now you can have that web app where you're just working on an iOS app before. These things might make it easier for you to get your product into more places and therefore in front of more people. All right, another package we have that we're really excited about is Google Fonts for Flutter. If you don't know about Google Fonts is Google's first investment in open source design resources. It's exciting. I think it's 10 years old now. I think it's from 2010. It's amazing. It's over 1,000 open source fonts, hundreds and hundreds. No, I think it is 1,000 now. Beautiful fonts that are for free. They're licensed for you to use in any product. It's pretty amazing. But it was a little difficult to use custom fonts in Flutter before we came along and came up with this package. So now, after you've imported this package, you just start typing, and it's going to show you fonts that you can use. And then you do hot reload, and there you go, they show up. So now you don't have to go to the Google Fonts website and imagine what a font would look like in your app. You can just start typing and try one out. I mean, what I was doing when I did this was just kind of playing around. I said, I'll just start typing some letters and see what comes up, and go to the ones that I've heard of before. And then you can really, especially if you're working without a designer, make design choices, make typography choices for yourself very quickly without having to recompile, without having to download a file. In fact, it downloads that file for you on the fly, even when you're in release mode. That's what's kind of amazing about it. It's which is a functionality that people are used to, of course, on the web, of downloading a font exactly when you want it. And that can make a big impact, actually, in your app if it's internationalized. This is one of the great cases for it. So we know that from our research that the larger your app is, that is, the more megabytes it takes up in the App Store or the Play Store, then the fewer people download it, because there are people all across the world that really have to ration the data that they have. They may only have so much cellular, so much Wi-Fi, and they will choose whether or not to download your app based on how large it is. So you want to make it as small as possible, as light as possible.
But you also want to internationalize it and support as many languages as possible. So if you're only supporting the Latin-based alphabets, maybe you only need 0.4 megabytes of fonts. But then as soon as you add some Chinese to this, and you're adding Noto, which are complex fonts that have lots and lots of characters, you've added another 33 megabytes. Well, that can have a profound effect on how many people download your app in the places that don't need the Chinese text. So what you can do with Google Fonts is just give people the amount that they need. Ship only the Latin font inside the application. And then if somebody opens it in a place where they're saying that they need Chinese, then you could, at that moment, download the rest of the fonts that you need in order to show them that alphabet. So people get exactly what they need when they need it. Google Fonts is, of course, available right now, also on pub.dev. Plop it in your pub spec and go play around with it today. And since we came out with 1.0, it's able to dynamically load fonts and themes, like I mentioned before, with even more secure downloads. We've upped the security technology inside. It has improved performance. It's faster than ever. And now you can pre-bundle the fonts. If you don't want them to be downloaded on the fly, you can say, I'm just using this as part of my developer experience. Please download it, and I will ship it as part of the bundle when I send it to the store. Yeah, you can optionally disable runtime fetching if you want to, which was a feature people asked for, and we heard you, and we've put it in. Little information on life of a font request if you're wondering what goes on under the hood. So the user, the developer, has typed it in. Our package then goes and says, hey, does this font already exist in the app's binary? If it does, we're done. If it doesn't, then we say, okay, has this package downloaded it before and cached it in our storage for the package? If so, then we're done again. If not, then we go straight to fonts.google.com over HTTP, and we talk in protobufs, and we say, give us this font, we're going to download it right now. We notify the Flutter engine that the font has changed, and then it reloads the text. This is all part of Google's kind of premium suite for the best user experiences. These departments work together. Flutter works with the material design team, which is my team, and we work with the fonts team, and the fonts team works back with the Flutter team. We're really bringing all these different technologies and teams together to make the best developer experiences for you. We understand that that is an improvement that we can make across. Maybe in the past we had a whole bunch of different products that were kind of working on their own and teams not communicating together. We're really improving that to make sure that things that should be integrated are more often. All right, another thing is the Dart Basics package. Again, this is available right now. This gives you, you know, some things that you might have already found in other languages, but aren't included in Dart because Dart is so lightweight. So it's got type-safe duration objects. They're like real numbers. Common operations such as sum, min, and max. It's got an easy-to-read is null check on objects, and it's got slice methods on lists and strings. I mean, this is something that's common in other languages, but isn't inside Dart, and now you can get it for free if you just use this package. It does all the work for you. It's great. Another package that we're proud of is the animations package. So you can go learn more about this. By the way, if you go to my GIF didn't load on the previous one. This is what it does. So there are all these really cool transitions that are part of material design that are actually really difficult to execute pretty much in any animation framework, because the animation is hard and complex, and transitions are a particularly difficult way to do it because it's dynamic. It's always changing. We're dealing with different things and asking them to change. We created this package so that it does these things for you in very few lines. It actually just kind of goes and does it right. Here's an example of the transform scale ones. And if you want to learn how to use the animations package for this one, we've actually got a code lab over at codelabs.developers.google.com, building beautiful transitions with material motion for Flutter. This also exists on Android. If you wanted to learn it on Android, there is a code lab for that too. And if you just want to try it out in your app today, just put animations inside your pub spec, and you'll get 4 beautiful transitions for free. All right, we've got new pickers. We've got a new time picker. It's got a research-based design. We ran studies to make the exact perfect design. It has much improved accessibility. Let me show you what it looks like real quick.
This is our Flutter gallery, which is gallery.flutter.dev, which is a way to play with a really big Flutter application that has all of the components in it. Oh, that's the date picker. I want to show you that time picker. So you might remember this paddle that goes around the clock. We have that. It's been updated to be more beautiful. But then what's really great is we now have the ability to enter things with text. And this was an important improvement for accessibility, because screen reader experiences, of course, if people are having trouble with their sight, it'll be very difficult for them to accurately move this paddle to the place that it needs to be to get the time right on the clock. So being able to have another way to enter these things means that more people can accurately get the information into the application that they need. And the date range picker has been redone. It's beautiful. It's another research-based design. It's got also improved accessibility because it has the ability to enter things with text now. I can show you a quick demo of that. Let's select the date range. So we could go from tomorrow until the 2nd of December. It's just gorgeous with these pretty shapes. All of this is themable. You can, of course, put in whatever colors you want. You can even change up the shaping in here. We've seen some really interesting ones where people actually put like sharp edges on the indicators over here. Kind of the sky's the limit, and the logic will work just right for you. There are some improvements to accessibility that we have that we're proud of. On iOS, we now support out of the box high contrast theming, including in dark mode. iOS has a special mode that people can turn on that increases the contrast so that it's easier for them to see some things. We now have built in everything you need in Flutter to get that out of the box. You just need to set your high contrast theme and your high contrast dark theme inside your material app at the beginning of your app. We have improved text scaling, both for beauty and usability. We've worked on, so far, the bottom nav, chips, top app bar, buttons, and dialogues. So they were a little bit awkward before, and now after you can see that they're a little more beautiful, they show a little more with a little less white space. And there were also problems before. This is, by the way, for when people in the accessibility settings turn up the size that they want text to be by default in their entire phone, which is the #1 used accessibility feature. 25% of the world uses it, including a huge amount of people who don't identify as having a disability. But perhaps you use it, maybe your parents use it. It's very, very common, but it often breaks a lot of layouts. Look what happened here. We had a bottom nav. It had the word favorites, but then when the text scaling was turned up, all we see is fav and then ellipsis. That's less information. Maybe people are able to read that FAV better, but if they don't already know that that's favorites, they might not know what that is. So we worked with the accessibility team here at Google to put in some other ways of getting information when there's not enough space. So on bottom navigation, when the text scaling is turned up and it wouldn't fit anymore, if people long press over one of the buttons at the bottom, they'll get a tooltip showing them what it is in that big text that they need in order to read it. We also learned from our research that we can turn up the text on things like the top app bar title to a certain point, but beyond that, it actually becomes either truncated like this or needs to go to a second line. But that's information that people don't need to read very often. What's more important on a page is the content, the stuff underneath the app bar. So rather than just making this app bar then gigantic because it's got 2 lines of text, we now pin it at that. This is 1.34 is the maximum size that it gets. So it is larger. It should help people see it. But more importantly, give them more space to deal with the content and functionality of your app, which our research shows is the most important part. If you don't know, we have some new button classes that now better align with the material design guidelines. That's text button, outline button, elevated button. If you were using flat button, if you were using raised button, just go get rid of them right now and put these in instead. These are the new ones. These are the best. All right. Okay, so the gallery I showed you a little bit this is our application for teaching people how to use Flutter and components to build experiences. You can try it out at gallery.flutter.dev.
flutter.dev. One thing we've added is another what we call material study, which is a hypothetical application. This one's called Reply. It's, well, of course, it's in a way a chat app, which is what Google is famous for. It's another email application, a hypothetical third-party email application. And it's all the code is available online to read. And it's a great way to learn about animations and using that animations package that I was showing you before. It's a great way to learn about creating a custom bottom app bar that has interactions in it for a bottom drawer. You should go play with it and throw it up and down. It's really cool. And how to do dark theme beautifully. It's also got very adaptive layout. I'll show you what I mean by that. So we go over here. This is the reply thing. So here it is in its desktop form with this drawer open. But just like I was talking about, you start squeezing it, and then boom, it swaps down to having a different experience. Obviously, this is not revolutionary. This is actually the expectation of users. But we've put in all those things to help you, like the navigation rail and the adaptive breakpoints. This is a great example of how to use them inside a cohesive experience. You can read that code, which is the best part of it. We've also been working on performance. The gallery on the web, which is where most people use it, is now 3 times faster than it used to be. And it loads with 2.7 times less initial code. I forget how they were able to calculate 2.7 times less, but they explained it to me and it made sense. So this is the amount of code that has to be sent over the wire before it shows the site at all. It used to be a lot more, and we realized there were all these things that we could do to improve it. So we ran a whole bunch of studies. We were looking at things like back layers and looking at the frames per second. Like, what if we had this many widgets inside something or that many widgets inside something? What were the things that made a real difference? What are the best practices that we could end up bringing back to people to teach them how to super optimize their Flutter apps? And we realized that by doing things like rebuilding only what's necessary, we can speed up things like our settings panel. The animation is now 7 times smoother on web and 2.5 times smoother on mobile than it was the first time we built it. This was, again, by rebuilding only what is necessary. So here's an example that we made of, it's like a widget that's revealing itself that is covered with 1,000 cards or something like that, a ton of cards. To get a good frame rate for something like this, where each of these is an individual widget, it's a very complicated widget tree, but there's an animation going on, you need to know something. So here's the code. We're animating the position of front to slide down to reveal back, and we're doing that with a positioned transition widget. We say where the position begins and where it ends. And right here, we're putting in an animation controller. And this animation controller is created in an init state like this, animation controller duration in the vsync. People do this. We were doing this, and we build this stuff. But it turns out it's not the best pattern to use. This is the performance we get from that if that's the way we use it. Much less smooth than what we were going for. This is like a frame per second. It's pretty bad. Turns out the problem is this animation controller, we had added a listener that was setting state. This is problematic code that actually we see kind of on the internet, people posting examples that they have where they do this. We should stop doing this now because it ends up rebuilding things and making calculations that don't need to be made. Because the position transition widget already does the rebuilding that you need it to do exactly when you need it to do it. So you are asking it to do it again and again and again after it was already doing things. And that's why if you get rid of that listener, where it's being, or the set state is being called again, you get this much better frame rate on the left than you do the one on the right. Oh wait, the one on the right is better than the one on the left. Anyway, it gets smoother, it gets better. So that's a little tip. Another one is deferred loading. You can mark an import as something that you want to be opened later. This is really great for when you're working things on the web because then it may only send across the information over the wire at the time there's code that's reading it. This is one of the ways that we were able to get it so much smaller on initial load. We had all of our internationalization, because it supports over 80 languages and locales, happening, coming over as one giant package at the beginning, instead of maybe
when it was asking for the rest of them. So now we do this deferred loading, and this isn't something you have to put on the back end or anything like it. It's just something you can put right into your Flutter code that will ask for things when it needs them. Another thing that made a real big difference in just the feeling of how expensive the app felt and the quality of the user experience while it was loading on the web was having the images fade in. This was something before they were all kind of like popping into place and throwing the layout out of whack, which sometimes happens on the web. But just a great reminder, fading in images is a really good way to make your app look better. And we didn't do this in the gallery, but something you can also do is use pre-cache image. This will start downloading and then caching images that are in later flows before they open. So in this example that we built here, from the welcome screen, it's downloading the images of the 3 cats. So by the time that you actually open the screen with the 3 cats, they're already there and they don't need to fade in, they don't need to load. You can learn more about this. We've written a whole bunch of blog posts on it on medium.com/Flutter, which is how you can get to all of the Flutter articles. And if you go to /tagged/performance, you can find some specific performance ones. But I recommend going and reading all of them. It's really the best way to learn about Flutter. One more bonus right before we're done is we now support progressive web apps. You can kind of get it for free, like most things in Flutter. It's like another way to distribute your app. You can learn about it if you look for the article Flutter Web Support Updates on medium.com/Flutter. And an example of it is here in the gallery. So now we have, because we've turned on Flutter, we've turned on PWA support, you get this little plus here. If I hit this, you can't see it because I'm not sharing my whole screen, but just a window. It actually downloads a web app into an icon on my Mac, so that I could open that at any time I wanted to. This is a really great way sometimes to distribute an app that has different constraints to different people. It's just some really great bonus that you get for free in Flutter. So usually I would ask for questions. I don't know if we're taking questions at DevFest today, but if there are any, I'd be happy to. But other than that, I just want to thank everybody for coming out. We're really excited that people are excited about Flutter. And if anybody wants to get in touch with me or ask me any questions, my email is just larsh@google.com. Please check out material.io and gallery.flutter.dev for a whole bunch more information. I probably spoke too much. Go read about it and digest it on your own time. Thank you. I don't know, am I waiting for questions? I'm not sure.
أهلا بكم في ديف فيست 2020 ايجيبت. النهارده في بانل بسيطة كده هنتكلم عن البروجرامينج فور يونج. أعرفكم بنفسي الأول، أنا اسمي محمد البهنسي، أنا AI أناليست في انترنشيب ات IBM، وكو أورجنايزر في GDG حلوان، وليدر أند فاوندر DSC توب أكاديمي. والنهارده معانا نماذج من النماذج الشباب المميزة في البرمجة، وهو محمد سعيد. ازيك يا محمد، عامل إيه؟ كويس. الحمد لله. ممكن تعرفنا بنفسك في الأول؟ أنا اسمي محمد سعيد. عندي 9 سنين. أنا من مصر وعايش في السعودية. عظيم. النهارده احنا بنتكلم عن البرمجه بالنسبه للاطفال او بالنسبه للشباب اللي هم في سنهم صغير زيك، فحابين نعرف انت امتى بدات برمجه. أنا بدأت برمجة لما كان عندي 7 سنين. لما كان عندي 7 سنين كنت ببدأ أتعلم المبدأ يعني، وكنت لسه بتعلم مايكروسوفت وورد وباوربوينت. وأنا عندي 9 سنين كنت بقى خلاص، كنت بقى بدأت في البايثون والبلوك بيست بروجرامينج زي سكراتش. عظيم جدا. انت ممكن تقول لنا عرفت البرمجه عن طريق مين، او عرفت ايه، او سمعت عن البرمجه ازاي، وبعد كده اتجهت ان انت تتفرج على فيديوهات او تترين مع نفسك او تسمع كورسات عشان هو تتعلم اكتر. أنا أول حاجة أصحابي في السكول عرفوني في لعبة اسمها روبلوكس. نزلتها وبدأت ألعب معاهم واللعبة عجبتني. بس كان في حاجات في اللعب يعني عايزة أغيرها، فكرت وعملت سيرش على جوجل إزاي بيعملوا اللعب دي. وعرفت إن هما بيستخدموا حاجة اسمها روبلوك ستوديو، فبدأت نزلت روبلوك ستوديو وشفت فيديوهات على يوتيوب، ومن هنا بقى بدأت أعمل بروجرام. عظيم جدا. يعني انت بتقول ان انت بدات تتعلم وانت عمرك 7 سنين، صح كده؟ عظيم. انت وانت بدات تتعلم بعد ما بدات تبحث عن الالعاب دي بتتبرمج ازاي، او انت حبيت ان مجال الالعاب وبالتالي بدات ان انت تتفرج اكتر البرمجه او تعرف ان الالعاب دي بتتبرمج اصلا قبل ما انت بتلعبها وكده. هل واجهتك صعوبات وانت بتتعلم، يعني وانت قبل ما تجوين لغه برمجه معينه، او انت بتقول ان انت حاليا بايثون، فقبل ما ان انت تتعلم السنتكس بتاع بايثون هل كان في قدامك صعوبات، مصادر التعلم قليله وهكذا، ولا الطريق قدامك كان بسيط؟ لا، هو مصادر بايثون كانت كويسة، كان في كتير، بس لما تدخل بقى جوه كودز نفسها واللايبريز ممكن تواجهك مشاكل. عظيم. انت ليه انحست اكتر او اخترت بايثون بالذات مع ان في لغات برمجه كتير؟ بايثون هو أسهل لغة برمجة. هو أسهل لغة، وكمان يعني يوزر فريندلي، يعني كمان لما تكتب أي كود ممكن أي حد يفهم الكود ده حتى لو مش بروجرامر ممكن يفهمه. عظيم جدا. عاش. اللي هي بتبقى شبيهه اكتر اكنك بتكتب انجلش، صح؟ تمام. يعني انت في المصادر بتاعت بايثون، هل ان انت كنت تفضل ان انت هل اصلا كان ليك منتور، يعني شخص اكبر منك بيقول لك ان انت تذاكر ايه الاول، ايه قبل ايه وهكذا، ولا ما كانش فيه الشخص ده موجود؟ يعني كان مين حد هو يعني بيعمل سيرش على يوتيوب بيقول لي اتفرج على ايه واتعلم منين. بالظبط. هو المنتور فكرته ان انت بيبقى فيه شخص اكبر منك بشويه، بيبقى دارس بايثون وعنده خبره شويه اكتر منك، وانت دلوقتي شخص لسه بادئ تتعلم، فبتقول له انا دلوقتي لسه بادئ، فابتدي اتعلم من ايه او اذاكر ايه او ابص على مصادر ايه. فهل الشخص ده كان موجود في حياتك، ولا انت اعتمدت على نفسك وبدات ان انت تدور مع نفسك؟ هو انا كان عندي بابايا هو انجينير، وعمل لي سيرش على يوتيوب، وهو مش بروجرامر، بس هو لسه عايز يتعلم بايثون عشان هو عنده حاجات ممكن يستخدمها في الشغل بتاعه. هو بقى عمل لي سيرش على يوتيوب ولقى لي قنوات كويسة، وبعدين بقى بدأت أتعلم من القنوات دي. هو بقى بابايا بقى اللي ساعدني. عظيم. يعني باباك كان هو اللي يعتبر المنتور بتاعك في الرحله بتاعتك لحد الان، صح؟ بس كمان هو ما كانش بروجرامر تمام. لسه. عظيم جدا. تمام. بتطمح لايه في المستقبل، او انت حابب تبقى ايه بعد ما عرفت البرمجه او كده وانت لسه في سن صغير، يعني 10 سنين دي تقريبا انت في رابعه ابتدائي هنا عندنا في مصر،
فانت بتطمح في ايه؟ هل ناوي ان انت تكمل برمجه ولا ناوي تستكشف بقيه المجالات الموجوده وايه رايك عن البرمجه عموما؟ هو البرمجة لغة، يعني البرمجة حاجة كويسة جدا، وكمان ممكن تفيدك لما تكبر. فكمان عظيم. يعني أنا هفضل أعمل programming حتى لو دي مش هتبقى الكارير بتاعي. وكمان لو ما كانتش الكارير بتاعي ممكن كمان أستخدمها وهتساعدني في الكارير بتاعي. عظيم، يعني انت شايف ان البرمجه اصلا في الفيلد او في المجالات اللي موجوده دلوقتي هي داخله في معظم المجالات، صح كده؟ اه. عظيم جدا. انت تنصح زمايلك اللي هم في عمرك او في نفس سنك او اكبر شويه، تنصحهم ان هم يذاكروا برمجه، او انت شايف ان لا يعني بعد كده انت بدات من وانت عندك 7 سنين، فانت دلوقتي 10 سنين، فات حوالي تقريبا 3 سنين، فانت تنصحهم ان هم يبداوا من اول 10 ولا يبداوا من اصغر شويه؟ أنا أنصحهم يبدأوا، يعني بالنسبة لي أنصحهم يبدأوا بالسن اللي هو متوسط، يعني 7، عشان 7 بيبقى وقتها ما عندهمش يعني سكول كتير، بيبقى عندهم سكول بس ما بيبقاش عندهم شغل يعني لما تكبر بيبقى عندك شغل، فبيبقى عندك interest ثانية تفكر فيها. فلما أنت تبقى صغير بيبقى عندك وقت أكتر إنك تعمل programming، يعني تعمل studying. عظيم جدا. انت شايف ان البرمجه دي فادتك في ايه او علمتك ايه زياده عن الحاجات اللي حواليك بتعلمها لك؟ هي بايثون ساعدتني في السكول، يعني اللغات بتاعت البروجرامينج ساعدتني في السكول، عشان لما كنت في السكول مثلا في الماث بتلاقي problem solving questions، فانت بقى هتحتاج تتعلم trouble shooting skills. فهي نفس الحاجة، البروبلم solving نفس الحاجة زي trouble shooting skills على الكمبيوترز. عظيم جدا. تعرف اصلا ان في مسابقات اسمها IOI خاصه بالاولمبيات بتاعه الاطفال اللي في سنك تقريبا من اول سن 7 سنين لحد سن قبل ما يدخل اولى جامعه، دي بتبقى مسابقات عباره عن بروبلم سولفنج للطلبه اللي بيعرفوا لغه برمجه يحلوا بيها مسائل. تعرف حاجه عن المسابقات دي؟ أنا معرفهاش قوي بس سمعت عنها قبل كده. عظيم. المسابقات دي حاجة كويسة جدا، بما انك عارف يعني ايه بروبلم سولفنج، فالمسابقات دي حاجة بتشجعك او بتعرفك ازاي تستخدم اللغات بتاعتك دي اكتر، تعرف تحل بيها بروبلم حقيقية موجودة في الواقع انت بتحلها بالبرمجة. طيب خلينا نسأل سؤال تاني. انتوا بتدرسوا اصلا برمجة في المدرسة ولا ما بتدرسوش برمجة في السكول عندكم؟ عندنا في السكول ما فيش برمجة، بس كمان في IT بيعلمنا عن الكمبيوترز وبيعلمنا على مايكروسوفت وورد وباوربوينت، فده كمان ساعدني انه يعني ازود التايبنج سبيد بتاعتي، وكمان ساعدني اتعلم مايكروسوفت وورد وباوربوينت. عظيم جدا. انت بتنصح زمايلك او خلينا قبل السؤال ده نقول، انت المصادر اللي انت اتعلمت منها بايثون هل كانت متوفرة كعربي او انجليزي؟ انت ذاكرت عربي ولا انجليزي الاول؟ يعني انا بدأت اتعلم بايثون بالانجليزي، عشان يعني انا في الانجليزي احسن من العربي. عظيم جدا. هل شايف ان المصادر الانجليزي في الفور كيدز بقى للاطفال هل هي متوفرة اصلا، وهل الطريقة اللي هم بيشرحوا بيها هل في حاجات مخصصة اصلا للاطفال من سن 7 سنين لحد مثلا 12 سنة، ولا المستوى اللي كانوا بيشرحوا بيه كان عالي؟ تمام. هو في شوية قنوات يعني مستواها عالي، بس في شوية قنوات يعني مناسبة لينا. حلو. في زي ايه؟ يعني في قناة اللي أنا اتعلمت منها بايثون، قناة اسمها م. Kids Can Code، يعني هي حد كبير بيشرحها بس برضه مخصصة للأطفال. عظيم جدا. هل شايف ان اسلوبه كان صعب ولا كان سلس وانت اتعلمت منه؟ هو كان سهل وتعلمت منه، بس ممكن تيجي بقى شوية ممكن تيجي لأماكن كده بقى ما تعرفش تستخدم، اللي هو في شوية حاجات ما اسمها الأكس والواي بلوتينج. ده أنا ما كنتش أعرفه، لسه واخده في السكول السنة دي. فلما كنت لسه بتعلم ده في بايثون يعني ما كنتش لسه أخدته في السكول، فكان صعب عليا شوية، بس في الآخر عرفت أفهمه. عظيم. هل ناوي الفترة الجاية تعرف لغات أكتر زي سي بلس بلس، زي جافا، زي دارت، زي اللغات اللي هي اللي بدأت تبقى مشهورة الفترة اللي جاية، ولا أنت حابب إن أنت تركز على بايثون بس؟
أنا دلوقتي أنا خلصت بايثون لسه برضه شغال عليه. بس كمان أنا دلوقتي شغال على HTML و CSS. وكمان بزود عليهم جافا سكريبت عشان أعمل ويب سايت. حلو جدا، عظيم. انت على كده بقى ان انت قرأت المجال او الفيلد بتاع الويب، صح؟ حلو. انت عرفت اصلا ان بايثون دي من اكتر اللغات المشهوره ما بين المبرمجين، وهي بتستعمل اكتر في اصلا في كذا مجال زي الداتا ساينس، زي الاي اي، زي المشين ليرنينج، زي اصلا في طريقه ان انت تعمل ويب سايت باستخدام البايثون. هل الحاجات دي انت شايفها ان هي كويسه ليك؟ أنا عارف إن في حاجات برضه ممكن نعمل بيها ويب سايت ببايثون. بس بالنسبة لي أنا شايف HTML و CSS بالنسبة للويب ديفلوبمنت أسهل من بايثون. عظيم جدا. انت تحب ان انت تتدرب مع ان انت، احنا قلنا ان المنتور ده بيبقى شخص بيبقى اعلى منك بحاجه بسيطه، بيبقى دارس الحاجات دي، فبالتالي عنده خبره ان هو يقدر يوجهك. هل انت حابب ان انت يكون ليك منتور، ولا يكون ليك مجموعه من الاشخاص او زمايلك ان هم يتعلموا سوا، ان انتوا تتعلموا سوا في نفس الوقت تشجعوا بعض اكتر؟ لو معايا مجموعة من أصحابي نتعلم مع بعض، عشان ممكن كل واحد فينا يقابله مشكلة، ممكن المشكلة دي جات لصاحبي وما جاتليش، فأنا أساعد صاحبي حلها. ولو في مشكلة جات وما جاتلهوش، هو بقى ممكن يساعدني أظبط المشكلة دي. حلو جدا. انت في مشاريع انت عملتها بالبايثون حابب ان انت تشاركها معانا ولا؟ أيوة، أنا في حاجات عملتها على القناة بتاعتي على يوتيوب. في انت حاجات ليك يعني قناه مثلا اصلا، صح؟ اه حابب تشارك الجمهور اسمها ولا؟ اه اسم القناه بتاعتك؟ اسمها تمام. Code for Kids. أحط اللينك في الشات. تمام، مفيش مشكله. ماشي، هحطها بسرعة جدا، يعني هو مش هياخد وقت. مفيش هو مشكله. الشات أهو. أنا بعت اللينك في الشات. عظيم، خلاص زمايلنا هيشيروه لك، ما تقلقش. انت بتشرح، او انت عامل القناه دي بقالك قد ايه تقريبا؟ هو يعني مش أكتر من سنة. حلو. أنا أيوة بتعلم من لما كان عندي 7 سنين، بس أنا بدأت القناة دي من أقل من سنة. تمام. بتشرح فيها ايه او بتقدم فيها ايه؟ بشرح فيها بايثون و HTML و CSS. لو أنا دلوقتي بتعلم برضه HTML و CSS، وكمان بزود عليهم جافا سكريبت. بس لسه برضه اللي أنا بتعلمه بنزله على القناة برضه. حلو جدا. تمام. ايه اسم المشاريع اللي انت حابب تشاركها معانا؟ يعني الحاجات اللي أنا عملتها، بالظبط، اه. هو بالنسبة لبايثون أنا عملت لعبة بتاعة rock paper scissors. هي بالظبط زي الروك بيبر سيزرز اللي بتلعبها مع الناس التانيين، بس انت بقى بتلعبها مع الكمبيوتر نفسه. تمام، حلو جدا. ايه تاني؟ وبالنسبة لسكراتش برضو أنا عامل عليها لعبة. ممكن تعمل لعبة تانية كتيرة جدا، اللي هو مثلا في روكت بقى تضغط على سبيس يطلع حاجات وكده. حلو جدا. انت ذاكرت ايه في البايثون؟ ذاكرت اللي هي السنتكس، اللي هي الفور لوب والاف والحاجات دي، صح؟ واللايبراري أخدت ذاكرت الإف والإل statements واللوبس، وكمان في حاجات تانية كتيرة. ازاي تعمل rock paper scissors game، وايه تاني، لسه في حاجات تانية كتيرة. عظيم جدا. وكمان التيرتل، في حاجة اسمها turtle library أنا عارفها. حلو جدا، عاش. ليه ما بتحاولش تجمع مجموعة من صحابك جوه السكول بتاعتكم، او مجموعة ايا كان المكان اللي هم هيبقوا منه فين، وتحاولوا انتوا تبقوا بروجرامنج مع بعض، او تعملوا جروب صغير، ويكون الناس اللي فيه في نفس سنك، بحيث ان انت زي ما احنا قلنا من شوية ان انت تشجعهم هم في نفس الوقت يشجعوك.
شايف ان دي فكره كويسه في المستقبل ولا؟ هي فكرة كويسة بس دلوقتي حاجة صعب ان احنا نعملها عشان دلوقتي الكورونا فيروس بقى، فاحنا بس بناخد سكول اونلاين، فصعب بقى اكلم اصحابي حقيقي. نحتاج مثلا في نص لما اللسن بتاع السكول يخلص في النهاية، لو بالظبط. تيتش ما عملتش اقول لهم بقى وبعدين بقى يقولوا لي رقمه عشان بقى نعمل جروب وكده بقى، فده هيبقى صعب دلوقتي. تمام. انت ممكن تبقى تجرب ان انت تعملها اونلاين زي ما احنا بنعمل دلوقتي، او تدخلوا على ميتنج او تستعملوا ميت او زوم وتدخلوا تدردشوا مع بعض. طب هل انت بتشارك الابلكيشن او الحاجات اللي انت بتعملها مع زمايلك ولا تحتفظ بيها؟ لا، انا بعمل لها كل اللي انا اعرفه لغايه دلوقتي اعمل له شيرنج على القناه بتاعتي. وكمان يعني لو زي ما انا قلت لك، لو كان في جروب بقى انا بقيت معاه، لو هيقول لهم على قناتي بقى ويتعلموا منها. وكمان لو قابلتهم اي مشاكل ممكن يسالوني على طول على الجروب اللي احنا فيه. عظيم جدا. هل انت بتشارك الحاجات دي مع زمايلك في السكول وايه رد فعلهم لما بتقول لهم مثلا انا عملت لعبه اسمها كذا كذا او بتعمل كذا وانا اللي عاملها وانا اللي مصممها ببايثون؟ ايه رد فعلهم؟ هو اصحابي يعني اصحاب ما فيش ولا واحد منهم لغايه دلوقتي، ما فيش ولا واحد منهم programmers، ف ما فيش ولا واحد منهم programmers. بس دلوقتي يعني في السكول في شوية ولاد عندهم يعني بيستخدموا لابتوبس، فممكن زي ما قلت لك نعمل الجروب ده أسهل شوية. عظيم جدا. طيب احنا جوه البيت بقى، جوه البيت بتاعك انت، هل انت بتلاقي الدعم المناسب من اهلك مثلا؟ بيدوك وقت، بيدوك مساحه ان انت تذاكر، ان انت تسجل فيديوهات وترفعها على اليوتيوب؟ هل انت بتلاقي الحاجه دي، الداعم ده بتلاقيه جوه البيت ولا؟ أيوة، ده دايما بيبقى جوه البيت. عظيم جدا. انت شايف ان دي بتبقى حاجه ايجابيه ان اهلك نفسهم هم اللي يشجعوك ان انت تتعلم بروجرامنج، صح؟ هو مين يعني، هل انت شايف ان في شخصيه مؤثره في مجال البروجرامنج انت بتاخدها زي قدوه ليك، او ان انت بتحاول ان انت تبقى زيه في المستقبل؟ او هل انت متابع شخص او يوتيوبر معين بيتكلم في البرمجه حابب ان انت تبقى زيه؟ هو في قناة واحدة بتاعت HTML و CSS، هو يعني حد كبير بيعمل عليها بقى programming بتاع HTML و CSS بقى و JavaScript. أنا نفسي لما أكبر أبقى programmer زيه. عظيم جدا. طيب، انت ايه رايك في الناس اللي هي يعني انا مثلا اتعلمت حاجه في البروجرامينج وبخبي الحاجه دي عن الناس التانية، ما بشيرهاش مع المجتمع بتاع البروجرامينج؟ ايه رايك في الناس اللي بتعمل كده؟ دي يعني حاجة مش كويسة، عشان انت لو عملت كده يعني أصحابك لما يجوا مثلا لما يجوا ممكن هما يسألوك السؤال على اللي انت عملته ده. يعني انت عملت حاجة مثلا rock paper scissors game، هما يسألوك ازاي تعمل واحدة، فهتقول لهم فبقى هتيجي يقولوا لك وانت تقول لهم لا مش هقول لكم. بالظبط. فهو يعني ده. انت المفروض تشير الحاجات دي مع الناس اللي حواليك او مع الطلبه او مع زمايلك والناس دول، صح؟ عظيم جدا. طيب، في تشانل على اليوتيوب اسمها بروجرامينج كومبيتيتيف بروجرامينج عرب، بتاعت واحد اسمه باشمهندس مصطفى سعد، عامل كورس خاص بالاطفال اسمه سي بلس بلس فور كيدز. نفس الكورس اللي انت بتقدمه اللي هو بايثون فور كيدز، هو بيقدم سي بلس بلس فور كيدز. سي بلس بلس دي لغه برمجه نفس لغه البرمجه، نفس لغه بايثون، بس ليها استعمالات تانية. انت ممكن تبقى تبص عليها. ماشي. عظيم. انت حابب تنصح زمايلك بايه اللي هم لحد دلوقتي ما يعرفوش اي حاجه عن البرمجه، او اللي هم مفكرين ان البرمجه دي حاجه صعبه، وان انا كده اصلا انا ورايا بذاكر في السكول بيبقى ورايا هوم ورك بعمله، فانا ليه اضغط نفسي، او ليه ان انا اذاكر برمجه وانا اقدر ادي اكون فاضي وما اعملش اي حاجه؟ انت تنصحهم بايه؟ انا انصحهم انهم يعملوا programming، وكمان زي ما انت لسه قايل دلوقتي يبقوا فاضيين ما يعملوش حاجه. يعني ايوه يعملوا homework في وقت وكده، بس يجي وقت بقى كده قاعدين ما بيعملوش حاجه، ده كده بيضيعوا وقتهم. فاحسن لو عندهم وقت فاضي يعملوا فيه programming.
وأنا أنصح أصحابي كلهم إنهم يبدأوا يتعلموا programming في السن ده، عشان السن ده كمان ممكن يساعدهم كتير أوي في السكول، ممكن يساعدهم في السكيلز بتاعتهم في الماث، عشان هو زي ما قلت لك الماث في problem solving وبرضه programming في trouble shooting skills. عظيم جدا. طيب، انت شايف ان انت بتلاقي ان انت حابب تشير الحاجات دي مع زمايلك جوه السكول نفسهم ومع التيتشر اللي بيدرسوا لك، ان انت تقول لهم انا بعمل كذا كذا كذا، متوقع يكون رد فعلهم ايه لما تعرفهم عن نفسك او تعرفهم عن الحاجات اللي انت بتعملوها؟ انت منتظر رد فعل ايه؟ منتظر منهم يجاوبوك ازاي؟ معرفش، لو قلت لهم ممكن يبقوا مبسوطين قوي، وكمان ممكن لو كنا في السكول هيبقى أسهل بكتير جدا، وهيبدأوا programming ويعملوا جروب بقى، وأنا بقى أعلمهم من عليه، وأي أسئلة عندهم أساعدها لهم. حلو جدا. طيب، انت في المستقبل حابب ان انت يكون ليك منتور، يكون ليك شخص بيذاكر بروجرامنج يساعدك، ولا حابب ان انت تعتمد على نفسك اكتر وان انت تسيرش مع نفسك والحاجه اللي مش عارفها تدور عليها مره واتنين، ولا لا يكون ليا حد اول ما اغلط اقول له انا غلطت فيقول لي لا ده اللي انت عملته ده الحل بتاعه واحد اتنين على طول من غير ما انا اقعد اتعب وادور؟ هو الأحسن برضه هو كويس إن يبقى عندك منتور، بس بالنسبة لي لو أنت بتشتغل لوحدك ده ممكن يزود ثقتك بنفسك. حلو جدا. انت حابب الفترة الجاية كخطط مستقبلية ليك ان انت تكمل برمجة وتكمل تبحث عن البرمجة وتذاكر لغات برمجة كتير، ولا حاول ان انت تيجي في سن معين مثلا وتسكيب البرمجة دي وتشوف مجال تاني مثلا ان انا ابتدي ابحث عنه؟ او انت شايف ان البرمجة ممتعة لدرجة ان انا مثلا انا خلاص بقيت بستمتع بالحاجة؟ هي البرمجة أيوة بالنسبة لي حاجة ممتعة جدا، ولما أكبر يعني مش هسيب أعمل البرمجة حتى لو دي ما كانتش الكارير بتاعي، يعني لو ما كانتش الكارير بتاعي برضه هفضل أعمل programming، لأنها يعني لما أعمل programming يعني البروجرامينج فن بالنسبة لي. عظيم جدا. انت لما بدأت تتعلم برمجة، انت بدأت تبحث عن الوظائف او الحاجات اللي انا هقدر اعمل بيها او البرمجة دي بتساعد في ايه، ولا دورت اكتر ان البرمجة دي حاجة انا بستمتع وانا بعملها واخدها زي هواية، مثلا اكني بلعب كورة، اكني بلعب شطرنج مثلا، فالبرمجة دي كهواية انا بستمتع وانا بعملها، عشان كده انا هفضل ان انا اتنيني اذاكر برمجة او ان انا اكتب كود كتير وهكذا؟ يعني السؤال بتاعك إن هو أنا أفضل لما أكبر أشتغل programmer ولا لأ؟ لا، السؤال انت اول ما بدأت هل انت اخدت البرمجة دي كهواية؟ انا بذاكر مثلا كهواية، انا حابب الحاجة دي او حابب البرمجة زي بالظبط ما انا حابب بلعب كورة مثلا او بلعب الحاجات دي، فانا واخدها كهواية، ولا لا انا دورت ولقيت ان البرمجة دي بقدر اعمل بيها العاب، فانا خلاص انا هعملها عشان اعمل العاب وخلاص مش كهواية؟ لا، دي بالنسبة لي كهواية، عشان أنا بحب أعمل programming كتير جدا، وكمان يعني كل حاجة اللي أنا أعملها على القناة دي يعني بعملها برضو كهواية. عظيم جدا. انا اتمنى لك ان شاء الله انت القناه دي بتاعتك تنشهر اكتر، وانت ان شاء الله لما تكبر كمان فتره وتحس بالانجاز اللي انت عملته، او الاطفال اللي بداوا يتعلموا برمجه تكون حاجه كويسه ليك، تكون دافع ليك ان انت تكمل. دي صدقني دي حاجه عظيمه ان انت تبتدي تتعلم برمجه من السن ده. احنا مثلا بروجرامنج اهوت وناس كبيره في السن بنقول يا ريتنا كنا مثلا ذاكرت برمجه وانا عندي 15 سنه، فانت بادئ من 7 سنين، فدي حاجه كويسه جدا. المفروض تبقى فخور بنفسك ان انت بدات في السن ده وما تيأسش. انت اكيد هيقابلك مشاكل، فانت تحاول المشاكل دي تفكر فيها بالراحه، ما عرفتش تحلها في مجتمع اصلا، في كوميونتي خاص بالمبرمجين، تقدر ان انت تشير معاه المشاكل بتاعتك وهو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحل لك المشكله دي. انت عارف ده ولا مش عارف ده؟ عارف، في حاجات كتيرة جدا زي ده. عظيم. طيب، احنا قلنا ان انت بترشح لزمايلك ان هم لو يبتدوا بايثون، لان انت شايف ان بايثون لغه سهله، صح؟ بايثون بالنسبة بالتكست بيست بروجرامينج أيوة، بس لو لسه هما جداد جدا عن البروجرامر أنا أنصحهم يبدأوا بالبلوك بيست بروجرامينج زي سكراتش روبلوك ستوديو. وكمان ليه روبلوك ستوديو تاني حاجة، لأن روبلوك ستوديو
هو في بلوكس أيوة وحاجات، بس في برضه سكريبت ممكن تستخدم سكريبت وتعمل بيه حاجات برضه. ده بالنسبة للبلوك بيست بروجرامينج اللي المفروض يعني نبدأ نتعلم بيه. وبعد ده نبدأ بالتكست بيست بروجرامينج ببايثون، عشان بايثون أسهل لغة في التكست بيست بروجرامينج. عظيم جدا. انت تحب ايه من مجتمع المبرمجين ان هم يساعدوك بيه او يقدروا يقدموه لك؟ انت بتتوقع منهم ايه؟ يعني لو كلنا يعني اشتغلنا مع بعض، وممكن كلنا نعمل شركة مع بعض بقى. نعمل شركة مثلا بتاعة AI في بايثون، أو ممكن نعمل training group نعلم الناس ازاي يعملوا programming وكده. عظيم. انت تعرف اصلا ان الانترنشيب عموما بتبقى من سن الطلبه اللي هم في اولى جامعه لحد ما يخلص في مجال كمبيوتر ساينس او ايا كان المجال اللي هو بيذاكره، بس مش شرط ان هو يكون عارف بروجرامينج. هل انت تتمنى ان يكون ليك انترنشيب، ان انت تتواجد في مكان تشوف الناس شغاله ازاي، تشوف الناس اللي بتبرمج دي بتبرمج حاجات ريال ابلكيشن، حاجات انت بتستعملها يوميا؟ تحب ان يكون في انترنشيب اصلا للاطفال اللي هم في عمر صغير ان هم يشوفوا الحاجات دي قدامهم، ولا لا انا لما اكبر هبقى اروح انترنشيب؟ لا أنا يعني واحنا صغيرين الأطفال قدي، لو يقدروا يشوفوا الانترنشيب في السن ده هيبقى أحسن بكتير. عظيم جدا. انت شايف ان المصادر اللي انت بتذاكر منها دلوقتي غير بايثون طبعا، ان انت بتقول اصلا في قناه اسمها بايثون فور كيدز تقريبا، هل انت شايف ان اللغات البرمجه اللي جايه او اللي انت حاطط لها مثلا حاططها في الاجنده ان انت هتذاكرها، هل انت شايف الكورسات بتاعتها مناسبه للاطفال ولا ايه؟ هو الكورس بتاعها مناسب للأطفال أيوة، بس لو واحد من الأطفال واجهوا أي مشكلة، ممكن كمان يعني القناة بتاعتي كمان ممكن يروح عندها، عشان كل القنوات التانية دي أنا بشرحها عندي برضو. فعندي هتبقى مشروحة بس بطريقة مبسطة أكتر. اللي هي هتبقى من نفس السن تقريبا، فهيبقى فاهم هو ايه اللي بيتوجه له، صح كده؟ يعني from kids to kids. تمام بالظبط. طيب انت شايف ان انت لو كنت عرفت شويه رياضه، شويه ماس، لو كنت درست ماس شويه، كنت شايف ان دي تبقى حاجه حلوه او هتفيدك اكتر وانت بتتعلم بروجرامنج، ولا الموضوع بسيط، الماس اللي احنا بنستعملها في البروجرامنج بسيط؟ يعني الماث يعني قصدك السؤال هو الماث اللي في البروجرامينج ده بيبقى بسيط ولا بيبقى صعب؟ بالظبط. هو الماث اللي بالبروجرامينج ده في بداية البروجرامينج هيبقى بالنسبة لك سهل، بس كل ما يعني مستواك يعلى هيبقى أصعب شوية. وكمان يعني دي مش مشكلة إنه يبقى أصعب، يعني لما يبقى أصعب أنت ممكن تتعلم حاجات أكتر في الماث. عظيم جدا. طيب قول لنا يا محمد، انت لما كان بتقابلك مشكله او حاجه انت مش عارفها وجديده عليك، وانت بتكون خلاص بقى انا اتنرفزت على النقطه دي او السؤال ده مش عارف اعمل معاه ايه، انت كنت بتتصرف ازاي؟ هو أنا لو ما عملتش سيرش على جوجل، أعمل سيرش يعني وأتأكد إن اللي أنا عملته لغاية دلوقتي ده اللي قدرت ألاقيه يعني. ولو ما قدرتش ألاقي حاجة زي ده، ممكن يعني ده عشان مخي ستريس جدا في الحاجة دي، فممكن أديه بريك مثلا، أديه بريك وبعدين أرجع أكمل، ممكن تجيلي الفكرة. عظيم جدا. يعني انت بتتنيك ورا المشكله لحد ما انت لازم تلاقي حل، مفيش حل تاني، لازم تلاقي حل. يعني أيوة، بس برضو ما تقعدش بقى ما لقيتش حل بقى، لا لسه هتفضل تعمل، لا أنا مش لاقي حل لازم ألاقيه دلوقتي، لا تاخد بريك شوية، عشان لو عملت كده ممكن حاجة اسمها stressed out تحصل لك. ممكن بقى خلاص تسيب البروجرامينج وما تعملش حاجة، بس تقعد تعمل أي حاجة تانية. عظيم. هل الحاجات دي قابلتك اصلا قبل كده، او مره انت مريت عليها وقلت خلاص بقى انا كده البروجرامنج كفايه قوي كده وانا مش عارف احل المشكله دي فخلاص، ولا انت ايه اللي جرى؟ يعني هل انت مريت بموقف من المواقف دي اللي هو انت قلت انا هسيب البروجرامنج، ولا لا لحد الان الدنيا حلوه او بتعمل سيرش تلاقي الاجابه؟
هو انا قبل كده ما حصليش ستريسد اوت. كنت يعني بيجيلي مشاكل، ايوه باخد بريك شويه وبعدين برجع بلاقي الكود اشتغل، يعني بظبط حاجات وبيشتغل معايا في الاخر. عظيم جدا، عايش. تمام. انت عندك حاجه حابب توجهها للناس اللي بتسمعنا دلوقتي؟ تمام، اتفضل. ان هما يبدأوا programming دلوقتي حتى لو هما كبار، انه كمان لو هما كبار احسن ان هما يتعلموا حاجة في programming، ده احسن من ما يتعلموش ولا حاجة. عظيم. تمام. خليني اقول انا كمان جزء بسيط للناس اللي بتسمعنا دلوقتي، ايا كان الناس دي ابهات او ناس مسؤوله عن اطفال. حتى لو كان بيشاهدنا دلوقتي اطفال، فانت حاول تتعلم بروجرامنج من وانت سن صغير. الصوت بتاعك تمام. قطع، انا مش سامعك. والموضوع بسيط. سامعني يا محمد؟ دلوقتي الصوت كويس. انا مش سامعك. صوتك انت عامل ميوت للمايك. ما يتعلموش programming خالص، فأنصحهم يبدأوا programming دلوقتي. والاطفال دول عشان يوصلوا لمرحله كويسه او يحققوا ستيب كويسه في حياتهم، لازم يلاقوا داعم مناسب، سواء كان من البيت او من السكول او من زمايلهم. وان احنا نحاول نحافظ على النماذج دي، نحاول نوصلها للمستوى المناسب. والطلبه دي اعتقد ان في ناس، والطلبه دي عشان توصل للمستوى ده لازم تكون فخوره بنفسها. فشكرا جدا ليك يا محمد، نورتنا النهارده. وشكرا جدا لديف فيست ايجيبت 2020. حابب تقول حاجه قبل ما نخلص؟ أيوة، أنا عايزة أقول آخر حاجة لأي حد مبدأش يعمل تمام. programming يبدأ دلوقتي. عظيم جدا. فشكرا جدا ليكم، شكرا لاستماعكم، شكرا للتيم اللي كان ورا حاجه شبه كده. شكرا جدا لكم يا شباب، وان شاء الله نلتقي في مكان تاني وفي مناسبه افضل.
وان شاء الله الديف فيست السنه الجايه يكون اوف لاين. وشكرا جدا على حسن استماعكم. السلام عليكم. قول للناس باي يا محمد. باي. باي يا شباب.